75, 75, and 100. Okay, now we have to check the frequency of each and every number. Okay, if we take a 50, it occurs only one time. Okay, if we take a 75, it occurs two times. Okay, if we take 100, it occurs one time. So the more talk about the number of occurrence, right, which means how many times a particular value occurred. Okay, either one time or two times or three times or four times. Okay, so we have to check the number of occurrence of a particular value to find the mode. Okay, right. So before solving the problem, we just understand the different type of the mode. Okay, right. Look at this. The set which has only one mode is said to be a unimodal. Okay, for example, if the only one mode is available, if you are able to find only one mode among the given set of data, we can say, okay, that mode is unimodal. Okay, in case the set with two modes, sometimes two numbers are occurring, okay, are having the equal chances to occur, so that is called the bimodal. So in case set which have more than two modes are said to be multimodal. Okay, so please understand, guys, if the set which has only one mode is said to be unimodal, right? In case a set with two modes are said to be bimodal. In case set which have more than two modes are said to be multimodal. Okay, so right. So now we are going to find the right. So mode for all the data. So like individual data and discrete data. Okay, and the continuous data. Right. So as far as individual data is concerned, so first we are expected to write the okay numbers in ascending order. Okay, I think if it is not necessary to write the numbers in ascending order. Okay, but right, for making our work easier, right? So we have to write the given data in ascending order. Okay, then we have to check the numbers, which means what are the numbers are given, what are the given set of data, and how many times each and every item occur. Right. For example, if you take first one, 320, 395, 342, 444, 551, 395, 425, 395, 401, 309, and 400. Okay, so here the mode is 395. So because its frequency is 3, because the 395 is occurring three times, therefore the mode is equal to 395. Okay, right. Few minutes. Okay, so now you see the second problem: 3, 6, 7, 5, 8, 4, 9. Okay, so here there is no mode because all the values are having the equal frequency. So 3 occurs only one time, 6 occurs only one time, 7 occurs only one time. Likewise, so all the right numbers are having the equal chances to occur. So we can say there is no mode, right? So now look at the third problem. Okay, if you see the third problem, right? So third problem is also do not having any mode because I think we cannot. Yeah, sorry. I think 27. So 27 occurs so three times. Okay, right. So we have to check how many times a particular number occurs. Now you take the fourth one: 0, 2, 5, 6, 9, 5, 6, 14, 6, 15, 5, 6, 5. So mode 5 and 6, because the mode 5 and 6 have a greatest and equal frequency densities. Okay, right. So now, so we are going to understand computation of mode for continuous data as well as the discrete data. Okay, right. So look at this. Now we take this one, right? So find the mode of the following data. So the size of shoes and the frequency are given. So the size of shoes are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, the frequency is 111. So here the maximum frequency is 3 and whose term value is 6. Okay, see, friends, here we are going to find the mode in two methods. Okay, right. So
And the first method is, okay, first you have to see the highest frequency. Okay, please understand, please try to understand the concept very carefully. Okay, then only you can find the mode, right? Finding the mode for individual data, okay, is the easiest one, but for discrete data we have to give our attention, right? And we have to understand the concept very clearly. Okay, so the frequency are given, so we have to consider the highest frequency. Okay, right? So the high here, the highest frequency is 3, so we can look at the corresponding x value. The corresponding x value is 6, therefore we can say, okay, mode is 6. Okay, but before coming to this conclusion for finding the mode based on the given data, we have to consider the second highest frequency of the given frequency. Here, the second highest frequency is 2. So the difference is only 1. So we may go with, right? We may say 6 is the mode. Okay. In case if the difference is more than 5, okay, we cannot do like that. Okay, because so I think the numbers are having the greatest density. Okay, so we have to check the greatest density for those kind of the data. For example, if the highest frequency of the given data is 5, 10, okay, but the second highest frequency data is, okay, 4, so difference is more than 5. If it is, we have to adapt the second the formula. Okay, right? So in continuous frequency distribution, right, the computation of mode is done by the, so it is not going by discrete data, right? Okay, so in continuous frequency distribution, the computation of mode is done by the following formula. So L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0, F2, and I. So L indicate the lower limit of the class. Okay, and F1 indicate the frequency of the model class, and F0 indicate the frequency of the class just preceding to the model class. So please understand, guys, F0 talks about frequency of the class just preceding to the model class. So F2, right? So frequency of the class just following of the model class, and I is equal to class interval. Okay, friends, please understand that. So we are going to use the same formula, okay, for computing the mode for continuous data as well as the discrete data. Okay, I think the first method is we have to check the highest frequency of the given data. Okay, at the same time, so we have to check the highest frequency of the second highest frequency. Okay, if the difference is very very less, like 1 or 2 or 3, if it is less than 5, the difference is less than by 5. Okay, so we may take the mode as greatest frequency, which means a number, yeah, the x value which is having the highest frequency is considered as the mode. Otherwise, we have to make some changes. Okay, we have to go with the second formula. Okay, right? So now we try to solve this problem. Okay, for continuous series, right? Look at this. So compute the mode of the following distribution. So here the maximum frequency is 72. Okay, right? So it lies in the class interval of 21 to 28. Okay, right? So L is equal to 21 and F1 is equal to 72 and F0 is equal to 36. I think, yes, yeah. So 72 is highest frequency. The model class interval is the 21 to 28. So L is equal to 21, which means lower limit. Okay, and F1, which means the previous the frequency. So 72. F0 is next frequency, the 51, right? So 51 is, sorry, here F1 is equal to
F1 is equal to 72. F1 means the frequency of the model class. Okay, highest frequency. F0 is equal to 36. F2 is equal to 51 and I is equal to 7. Okay, so then you have to substitute the value in the formula. Then you can obtain the mode for the given data. Okay, right. So this is about the computation of mode from the given data. Okay, right. So friends, please look at the formula, okay, and try to find out the highest frequency, right? If the first difference between the first highest frequency and second highest frequency you is less, you need not bother about that. Otherwise you have to go with the grouping table. Okay, right? Probably the later, okay, we will be discussing about the right computation of or framing the grouping table for finding the median for the continuous data as well as a discrete data. Okay, so again I am telling you, mode talks about the number of occurrence, a number or a numerical fact which is having the highest chance to occur is called a mode. The set which has only one mode is said to be unimodal, right? The set which has two mode as, okay, bimodal, right? So in case if the set which contains more than two modes, okay, it's called a multimodal. Okay, so then for computing the mode for this individual data, right, we have to write the number in ascending orders, then find out the number of occurrence. For discrete data and continuous data, right? So first we look at the highest frequency, then we look at the second highest frequency. If the difference is less than 5, okay, the corresponding x value of the highest frequency is considered as a mode. If the difference is more than 5, okay, so we are not saying that, okay, the corresponding x value of the highest frequency is not going to be a mode. So we have to find out the highest frequency density. Okay, we are not going to consider the highest frequency, guys. We are going to consider highest frequency, we are going to take highest frequency density. Okay, right? So for that, we have to prep the grouping table as well as analysis table. So the probably when you attend the next section, okay, I will be explaining you, right, how we can make the analysis table and the grouping table for computing the mode for discrete data and continuous data in case the magnitude is more than 5, which means the difference between the highest frequency and the lowest frequency is more than 5. Okay, right? So with the help of this we can, right, define the relation between the median and mode. So mean minus mode is equal to 3 into mean minus median, and mode is equal to 3 median minus 2. That's a formula, which means with the help of this we can define the relation between the median and mode, which means empirical relation. Therefore the mode is equal to 3 median minus 2 mean. This is about the another formula, okay, and which is helping you to solve something. Okay, right. So with this, we come to the end of computing the right arithmetic mean, then median and mode for all kinds of the data. Okay, and next we are going to discuss about, right, so measure of dispersion. So measure of central tendency talks about location of the central value by using arithmetic mean, median and mode. Okay, so now we are going to discuss about, right, measure of dispersion. So just I'm presenting the material to you, so few minutes. Okay, I hope that the screen is visible to you. So now we try to understand about the meaning and the basic concept of measure of dispersion. Okay, right. I think the measure of dispersion is helping us to find out how the each and every value
is away from the mean value. Okay, so we know that the calculation of arithmetic mean. Okay, but in measure of dispersion, how the each and every value is scattered, or how the each and every value are away from the mean. Okay, so when we see the example, we have a clear idea, right? Yeah, so now we take these two. Okay, yeah. So I think consider the follow consider the following two distribution of numbers. Okay. So I think the first distribution is having the 15, 25, 35, 55, 105. And the second distributions are 44, 51, 46, 54, and 40. Okay. So as per the arithmetic mean is concerned, so both are having the same arithmetic mean 47. Okay. Um, but okay, so if you see the first one, okay, for 15, 25, 35, and 50, which means the value in series 1 are very much scattered away from the mean, whereas the values in series 2 are closer to the mean. Okay, so if you see the first series, okay, for example, we may say this is a mark obtained by the students. Okay, right? I think if you see, arithmetic mean is 47 for both the cases. For the first one, okay, so the each and every value, okay, is right much away from the mean, which means that they are very much scattered away from the mean, right? So 15 for 15 47, 25 47, 35 and 47, and 55 47, 105. I think there is a closer, but I think there is the close connection between 55 and 47, but somehow, okay, it is scattered away from the mean. Likewise 105. But when you see the second series, okay, 44, 51, 46, 54, 40, so all the variables and all the items are very much closer to the mean. Okay, right? So in order to find out the, okay, these things, which means how the each and every item, how the each and every value are away from the mean. Okay, right? So this is about the measure of dispersion. Okay, right? So in measure of dispersion, so we are going to learn about, before that, there are we discuss about type of measure of dispersion. There are two types of measure of dispersions. One is absolute measure, and another one is the relative measures. The measure of dispersion which are expressed in terms of original units of a data. Okay, if any data are expressed in original units, okay, which means meter, centimeter, rupee, dollar, years, okay, because each and every numerical facts has its original measures. Okay, for example, if we want to represent, okay, right, the amount of milk which we are consuming every day is measured as liter. Okay, right, then the food which we are taking is measured as number. Likewise, and shirt which we are going to buy, right, in a textile shop is measured as a number. Okay, 42 or 40 or 38, like this. So each and every quantity, okay, could be expressed in the terms of the original units. So if the data, right, or if the items is measured in the original units, okay, is called the absolute measure of dispersion. Okay, so it could be a rupee or it could be a meter. So in absolute measure of dispersion, we will be dealing about, or we will be learning some input about range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. And in this class, we will be focusing on computation of the range as well as the standard deviation. Okay, right. So next one is the relative measure of dispersion. So it is also known as coefficient of dispersion. Okay, the coefficient means, for example, if we take 3x and 4y, the coefficient of x is 3. Okay, and the coefficient of y is the 4. Okay, which means are obtained as ratios or percentage. Okay, I think in a relative measure of dispersion is very, very useful in the business. Okay, so in relative measure of dispersion, we will be discussing about the coefficient of range and coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, and coefficient of variation. Okay, so among all the categories, okay, the coefficient of variation is very, very useful, and it is applicable in day-to-day business.
Okay, right? For example, we take two batsmen. Okay, yeah, we take Virat Kohli and Mahendra Singh Dhoni. Okay, so Virat Kohli scored the following runs, right, in the last five matches. Okay, 50, 25. Okay, then 0, 100. Okay, look at the numbers. We look at the scores scored by the batsman Virat Kohli in five matches: 50, 25, 0, 0, 100. So please keep it in mind, that friends. Otherwise, just note down in a paper, right? So if we take a Mahendra Singh Dhoni scores, okay, he scored the following runs in the last five matches. Okay, 40, then 60, 50, 40, and 45. Okay, so if you look at the Virat Kohli score, okay, one match he scored above 50 runs. In another match, he scored 100 also. He secured one century. Okay, in the last five matches. But when you take a Mahendra Singh Dhoni, okay, he scored only above 50 runs in only one matches. But he was able to score, okay, 40, 45, around 50 in all the five matches. So who is the more consistent player? Okay, right? I think Dhoni is a consistent player because he is able to give the contribution in all the matches, okay, in a equal manner. But in Virat Kohli, one match he scored 100 and one match he scored 50. Okay, but in the remaining matches he failed to score. In, I think, in the third and fourth match, he did not score any run. Okay, his score is none. Okay, right. Likewise, okay, and in business, it is helps you to understand and what is the sales in the previous week. Okay, what are the sales in the last month? Okay, and why? Then you can do a lot of the calculations. You can do a lot of comparisons by having the coefficient of variation, which means it is helping you to calculate the more consistent values. Okay, right? More less variables, right? And etc and etc. Okay, at the time of doing the problem, we can understand the more, right? So relative measures talks about the coefficient of the dispersion, which means are obtained as ratios or the percentage, because the coefficient of variation is obtained as the percentage. Ratio means, okay, A is to B. For example, we take a party. Okay, so in a party, so there are 10 boys and 50 girls and are participating. So the ratio of boys and girls is 10 is to 50. So shall we join the party? Yeah, absolutely, we can join the party because the ratio of the boys and girls is 10 is to 50. Okay. So in case, right, I think the ratio of boys and girls, for example, 40 boys and 10 girls are going to are going to join a party. They are going to join in a party, right? So the ratio of boys to girls is 40 to 10. So we may decide whether we join in a party or not. Okay, it is up to you and we can decide, right? So this is about the types of dispersion. So friends, please understand the measure of dispersion is used to find out how each and every variable are scattered away from the mean. Okay, because so though the mean, the arithmetic mean is common, okay, the somehow the values are scattered. Okay, so we cannot say, for example, if we take the marks in case, so instead of keeping the value as series 1 and series 2, okay, so we consider some marks. Okay, right? I think if we look at the first mark, right, I think students who secured the marks in five subjects, the 15, 25, 35, and 55. So if you say the 40 is the minimum pass mark, okay, so though the arithmetic mean is same in the first case or first of the first student, okay, he secured the fail marks in first three subjects, so 15, 25, 35, but average is the same. Okay, but when you take the second candidate, okay, so though he did not score, right, so more than 55 in any subjects, he was able to, right, so clear all the papers. He was able to score fast mark in all the papers. Okay, right. So in order to find the scatters, which means in order to find, right, how each and every values are away from the mean, okay, so measure of dispersion arises. So there are two kind of dispersion: absolute measure of dispersion and relative measure of dispersions. Okay, right. So now we go one by one. First, we focus on the absolute measure of dispersion.
Okay, I think this is about yeah, this is given in the form of diagram. Okay, first we try to understand about the range. Okay, and range is the simplest measure of dispersion because it is helping us to find out the difference between the largest and the smallest item of the set, and largest difference between the largest value and the smallest value. Okay, for example, how it is very useful. Okay, now we take your class, the students who are doing MBA, okay, in Bhardas University through distance education mode, right? So now I am going to consider the marks who obtain the marks which is obtained by the students in maths and statistics paper. Okay, right. So for example, the first mark is 85. Okay, we assume that, right? And the last mark is 25. Okay, I think nobody is going to score 25. Probably you will be scoring good marks. Okay, wish you all the best for scoring good marks in all the subjects. So not only in maths and statistics. Okay, right. So I have to analyze myself. Okay, so I am teaching the same thing to the students. Okay, right. So, but the students, few minutes. Okay, so I am teaching the same thing, same content and same topic to the students. I am follow the same mode and same method of teaching also. But the highest mark is 85, the lowest mark is 25. Okay, so I have to analyze why there is a huge difference between the okay highest mark and the lowest mark. Okay, for example, the highest mark is 100. Okay, the lowest mark is only 95, so the difference is 5. Okay, there is no problem. Okay, so we I think I can come to the conclusion saying that the students are able to understand the subject very well. Okay, and their understanding level is also very good. Okay, but okay. If the difference is huge, so we have to understand and why it is. Why one student secured, why one set of students secured very good marks. Okay, why another set of students secured very the low marks. Okay, I have to make some changes in my teaching methodology, or okay, I have to follow the different method. Okay, to enhance the okay calculation speed of the students, or I have to conduct a lot of, which means I have to change methods. Okay, I have to conduct a lot of tests, and I have to ask the students to write down the formula, and I request them to memorize the formula, and request them to attend all the tests. Okay, right. So by changing the method, so I may plan to right, or I may try to right reduce the difference. Okay, likewise in business. Okay, last year sales was okay 1,000, but this year sales was only 100. Look at the difference, largest sale and the smallest sales. Okay, right. So the range is the simplest measure of dispersion. Range of a set of numbers is the difference between the largest and the smallest item of the set. Okay, right. So range is equal to largest value minus smallest value. Largest value is indicated by the letter S, and the smallest value is indicated by the letter S. That the coefficient of range is equal to L minus S divided by L plus S. Okay, right. So now we are going to learn okay the computation of range for individual series. Okay, so we have take the two problems. So find the range and coefficient of range of the following data. So 59, 46, 30, 23, 27, 40, 52, 35, 29. And the second problem, right? 41.2, etc. Okay, right. So now look at the solution of the first problem. So range is equal to L minus S, largest value minus smallest value. So largest value is 59 and smallest value is 23. So 59 minus 23 is equal to 36. So though we have to compute the coefficient of range also, which is L minus S divided by L plus S. So 59 minus 23 and divided by 59 plus 23. Okay, which gives 0.439. Okay, right. And next second problem. So largest value is 56.5 and the smallest value is 12.5. The difference is 44. So therefore the coefficient of range is equal to L minus S divided by L plus S. So this is 0.64. Right.
So now you take this problem, okay, and in this problem we are not going to calculate the either range or the coefficient of range, okay. You are going to find either smallest value or largest value from the given set of data. The smallest value of a collection of data is 12 and the range is 59. Find the largest value of the collection of data. The smallest is 12 and range is 59. So we need to know the formula R is equal to L minus S. So we have to substitute the value, right, in the formula. Then we can obtain the value, okay. L is equal to 71, right. So it's in the second problem, third problem, the largest of 50 measurement is 3.84 K, right. So largest value is 3.84 and the range is 0.46. So we have to find out the smallest measurement. So the formula is L minus S, okay. So largest value is 3.84 and range is 0.46. Substitute the value in the formula, okay, and you can easily obtain the value of the smallest value and for the given data, okay. So now we are moving to the computation of range for the discrete series, which means ungrouped data. So you know very well about the ungrouped data where the data are given with the frequency, right. So we have to find out the range and its coefficient of the following data, though I think x value and the frequencies are given, okay. So here in the size, the largest value is 15 and smallest value is 5, okay. The friends, very important thing is, okay, for considering the largest value and smallest value in this case, right. So we have to consider the x value, don't consider the frequency, don't look at the frequency, okay. Here there is no necessity to look at the frequency, but we can say the data is a discrete data or ungrouped data, okay, right. So if you look at the x values, the 5, 7, 9, 11, 13, 15, okay, they are. So among this, the largest value is 15 and the smallest value is 5, right. So don't worry about the frequency in this case, right, okay. So the coefficient of range is equal to L minus S divided by L plus S. By substituting the value in the formula, you can obtain the coefficient of range is equal to 0.5 or the 50%. Okay, as I said you in the absolute measure of this measure. Okay, we discuss about two kind of the measure of dispersion: relative measure and absolute measure. Relative measure talks about only the individuals. It means range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. But when we come to the absolute measure, it talks about, right, what, the coefficient, okay, right. So the coefficient of range can be obtained either in a ratio, not only the coefficient of range, the coefficient of variation or coefficient of range or coefficient of standard deviation or quartile deviation could be obtained either in ratios or the percentage. So therefore we may say 0.5 is equal to the 50%, okay. So now we come to the, right, the calculation of range for the grouped data, which means the grouped series where the data are given in the form of the class interval, which means 0 to 10, 10 to 20, and like that. And here, so very important thing is, okay, we have to consider the, right, highest class interval, okay, which means among the class interval, right. So among the class interval 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50, okay, here the largest class interval is, the highest class interval is 40 to 50. So therefore L is equal to upper limit of the highest class interval. Friends, again, there is no necessary to look at the frequency, okay, for computing the, right, range for the grouped series. So please keep it in mind that, okay, right. So don't, and in median what we did, okay, we have taken the highest frequency, so the corresponding x value is considered as a median, it's a mode, okay. Likewise, the, I think, corresponding class interval is considered as a modal class interval, okay. But in the computation of range, okay, so we are not going to consider the frequency. The frequency is given with the set of data, okay, right. So in the discrete series where the data are ungrouped, okay, we have to take the highest value and the largest smallest value for obtaining the
range. But in group series where the data are given in the form of the highest class interval, we have to consider the highest class interval, which means here the 40 to 50 is a highest class interval. So the upper limit of the highest class interval is 50, and smallest value, which means yes, lower limit of the lowest class interval is equal to 0. Friends, please understand. For finding the largest value, so we have to consider the largest class interval, which means first class interval is 0 to 10, second class interval is 10 to 20, and third class interval is 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Okay, right. So the largest class interval is 40 to 50. So in that, the largest value, which means 50. So that's why L is equal to 50. But in smallest value, what we are going to do, lower limit of the lowest class interval. So lower limit of the lowest class interval. So among the class interval, which one is the lowest class interval? Okay, right? So lowest class interval is 0 to 10. Okay, in that the lower limit is 0, so that could be a smallest value. So I repeat, friends, for computing the range for grouped data, where the data are given in the form of the class interval, okay, for largest value, right, you have to consider the largest class interval. In that, you should take the upper limit of the largest class interval, that could be L. For smallest value, right, you should take the lowest class interval, right. So in that, you have to take the lower limit of the lowest class interval. Okay, right. Then you can find the difference between these two, which is helping you to obtain the range, and then you can obtain the coefficient of range. Okay, right. So then the merits and demerits of range is given, so please go through your cells. Okay, right. So next we are having the quartile deviation, right. So before discussing the quartile deviation, we try to discuss about standard deviation and, right, coefficient of variation, right. So after understanding the concept of standard deviation and solving the problem and knowing the methodology to solve the problem, right, so we come to quartile deviation, or we will be discussing about computation of quartile deviation and the mean deviation. Okay, I think I will be telling the reason later. So what is the purpose of learning the standard deviation very earlier before learning about mean deviation and quartile deviation? Okay, right. The first we try to understand the meaning of standard deviation. Okay, then methodology to compute standard deviation for the various data, individual data, discrete data, and continuous data. Few minutes. Okay, right. So the standard deviation is the most important and most powerful measure of dispersion. Okay, so among the various measure of dispersion, standard deviation is the most important and most useful and most powerful measure of dispersion, right? So because this value is based upon each and every item of the data, so it is denoted by, right, letter sigma. Okay, I think notation of standard deviation is sigma. Okay, and the symbol which we are using to compute the sum of the observation is considered as a summation, right? So standard deviation is defined as the positive square root of the mean. So friends, please understand, the positive square root of the mean of the square deviation of the data. First we have to find out the square deviation of the data. In that, we have to take the square root. So it talks about the positive square root of the mean of the square deviation of the data. So I think some of you have some problem to understand the concept, but while we discuss a problem, okay, you may have a clear idea. Okay, so next is a variance. So variance is the simplest one, right? So if you take the square, if you find the square value for standard deviation, it could be the variance.
But if you find out the square root for the variance, okay, it could be the standard deviation, right? So friends, please understand. So we have some value, okay, right? So for finding the standard deviation, so we have to take the square root, positive square root of the mean of the square deviation. Okay, if you find the square value for the standard deviation, it becomes the variance. Okay, so when you have a variance, you have to take the square root, which become the standard deviation. Okay, right. So now the formula is listed, right, for finding the standard deviation. So direct method, right? So ungrouped data, actual mean method, grouped data for ungrouped data, right? So assumed mean method, grouped data and ungrouped data, step deviation method, group data and ungrouped data. So just we are going to learn how we can compute the standard deviation for all kind of data by using all the methods. And friends, again I'm telling you, right, I think try to understand all the methods, try to practice all the problems in all the methods, because in the exam if the method is not specified, okay, so you may solve the problem the method which you are very convenient, the method which is very easy to you. Otherwise, in case the method is specified, you are expected to solve the problem, okay, on the asked method. Okay, right? So if the method is specified, you are expected to solve the method in the same formula. Okay, right. So now we go one by one. Right. So calculation of the standard deviation for individual series. So first one, the deviation taken from the actual mean. Okay, so we are going to calculate the standard deviation from the actual mean method. The formula is sigma is equal to square root of summation x square divided by n, and square root of summation x minus x bar the whole square divided by n. Okay, so it's your choice. Okay, you may use any method, any formula. Okay, first we are going to write list down the x value. Okay, after listing the x value, we are going to find the mean. Then we have to find out the deviation, which means how the each and every value is deviated from the mean. Okay, so if you find out the positive square root, that become the standard deviation. Now I hope you understand the meaning of the standard deviation. Okay, and second is deviation taken from the assumed mean. So assumed means, you know, so we are going to consider any one value from the given value, okay, as we discuss in the arithmetic mean. Okay, right. Formula for that is sigma is equal to summation d square root of summation d square divided by n minus summation d divided by n d whole square. Okay, right. So here d is equal to x minus a. Yeah, friends, please understand. So d represent x minus a. Okay, if you put x here instead of d, okay, you will be confused yourselves. Okay, in order to avoid the confusion, okay, among ourselves, so we are using the different symbols to compute the standard deviation. Okay, right. So look at the first problem. The find the standard deviation of 7, 9, 16, 24, 26. Data is the individual data. So first what we do, we have to list out the x values 7, 9, 16, 24, 26. Okay. And the summation x is equal to 82. Summation x means the sum of all the x value. Then we have to find out the deviation. Okay, that is about standard deviation. So x is equal to x minus x bar. Okay, so before finding the deviation, we have to find out the arithmetic mean, which means average. Okay, because so this standard deviation talks about how the each and every x value is deviated from the mean value. So x minus x bar. Okay, right. So x bar is equal to summation x divided by n. So here summation x is equal to 82. Just you have to add all the x value, friends. 7 plus 9 16, 16 plus 60 32, 32 plus 24 56, 56 plus 26. Okay, 82. Just I have added all the values of, okay, column x. So friends, please understand. Okay, right. So summation x is equal to 82. Then x bar is equal to summation x divided by n. Summation x 82 and n is equal to number of observation. Here the number of observation is 5. Okay, because the total number of observation is 5, right? So 82 divided by 5 is still 16.40, right? So now we have to find out the deviation. So capital X is equal to x minus x bar. So 7 minus 16.4 is minus 9.4. 9 minus 7.4 is 16.4 is minus 7.4.
and 16 minus 16.4 is minus 0.4. 24 minus 16.4 is 7.6. Then 26 minus 16.4 is, okay, 9.6. Okay, then we have to find out the x square value. Okay, so finally we have a summation x square. Okay, right. So sigma is equal to summation x square, okay, divided by n. So summation x square means, so first you have to find out the x minus x bar, then you have to square the value, right? So then you can substitute the value in the formula and you can easily obtain the, okay, sigma is equal to summation x square divided by n and summation x minus x bar divided by n d divided by n. Okay, so square root of 293.20 divided by 5 is equal to 58.64, right? 1.6. I think you know the way of taking the square root for the given values. I think you would have learned in ninth standard itself. It's okay. So I think the people who have forgotten the taking the square root for the numbers, okay, so please practice yourselves, because okay, here it's not a right time to teach about taking the square root for the numbers. Okay, right. So now we are going to calculate the standard deviation for the same problem according to the assumed mean method. Okay, so in the earlier, so we solved this problem according to the actual mean method. Here we are going to discuss about the computation of the standard deviation for a assumed mean method, or according to the assumed mean method. So calculation from assumed mean. So d is equal to x minus a. So a is the assumed mean, any value. Okay, so here I have taken 16 as the assumed mean. It is not necessary. Okay, you have to take the right a as a 16. Okay, it could be anything among the given set of values, 7, 9, 16, 24, 26. Okay, so a is equal to 16, right? So 7 minus 16 is equal to minus 9, 9 minus 16 is equal to minus 7, 16 minus 16 is equal to 0, 24 minus 16 is equal to 8, and 26 minus 16 is equal to 10, right? Then we have to do the square. We have to find out the square. Here I have put x. So please change it as d. Okay, it is not going to be x value. It is going to be a d. So d square, right? Because the formula is d is equal to x minus a, not x is equal to x minus a, right? So 9 minus 9 square is equal to 81. 9 minus 9 square is, we have to multiply 9 by 2 times. Minus 9 into minus 9. So minus into minus become plus, right? So 9 square is equal to 81. 7 square is equal to 49, and etc. and etc. Right? So now we have to substitute the value in the formula. Okay, right? So sigma is equal to square root of summation d square divided by n minus summation d divided by n the whole square, right? So please find out the summation d square value as well as the summation d value. Summation d value means, okay, so addition of sum of the all the d values. Okay, right? This is about the calculation of standard deviation for individual data. Okay, so next we are going to learn about the calculation of standard deviation for discrete series, which means for ungrouped data. So how we are going to solve, okay, or the method which is helping us to calculate the standard deviation for discrete series according to the actual mean method or assumed mean method or step deviation method. Okay, so actual mean method formula is equal to sigma is equal to square root of summation fd square divided by summation f. Here d is equal to x minus x bar. Friends, in the individual data for actual mean method, just we have taken the, okay, we have calculated the, right, arithmetic mean and find the deviation. Okay, here also we are going to do the same thing, but we are going to keep that as d. So d is equal to x minus x bar, right? So now we have taken the marks which is given in the problem, then the frequency. Okay, and before, right, finding the um, values like d square, fd square. Okay, so we have to find out the x bar. Okay, so in individual data, so we have calculated the mean, right? Okay, sorry, right? So in individual data, right, what we do, right? So we calculate the mean x bar is equal to summation x by n. Just we, right,
add all the values, and we find okay, arithmetic mean summation x bar is equal to summation x divided by n. Here the data are given with the frequency. So first we have taken the marks 10, 20, 30, 40, 50, 60, and the frequency is 8, 12, 20, 10, 7, 3. So the fx, first we have to multiply f value and x value. Okay, so because the computation of arithmetic mean, the formula is summation fx divided by summation f. Okay, right. So 10 into 8 is equal to 80. So 20 into 12 into 240. Friends, please understand how I am finding the fx value. Okay, 10 into 8, 80, 20 into 12, 240, 30 into 20, 600, 40 into 10, 400. Okay, then summation f, right? Summation f talks about the addition of all the frequency. So 1850 divided by 60 is equal to 30.8. Then we have to find out the x d value. So d is equal to x minus x bar. X bar is equal to 30.8, which we find already. It's okay, right? So then 10 minus 30.8 is equal to minus 20.8. The 20 minus 30.8 is equal to minus 10.8. 30 minus 30.8 is equal to minus 0.8. Likewise, you have to find out the d value for all the given values. Okay, then we have to find out a d square. D square 20.8 the whole square is equal to 432.64, minus 10.8 the whole square is equal to 116.64. All right, and then fd square. Okay, f into d square, right? I think when you multiply the value, right, you have to be very very careful, because okay, so we are going to use f value and fd square value. Okay, right. So now the mean standard deviation is equal to summation fd square divided by summation f. The friends, please understand. So why we calculated the d square and fd square and all? Because the formula is sigma is equal to summation fd square divided by fd. So really we need the value of fd square. Okay, then only we can find the standard deviation. Okay, so that's why we have calculated the arithmetic mean. Then we have calculated the d. Okay, then we have to calculate d square. Then f into d square. Right. Now we substitute the value in the formula and we can easily obtain the answer. Next one is assumed mean method. So here the formula is little different. Sigma is equal to summation fd square divided by summation f minus summation fd divided by summation fd whole square. The friends, please, okay, give your attention, right, to understand the concept. Okay, so it is very simple, right, to solve it, because I think understanding part is very very important, after which you can solve the problem yourselves, because we the people are doing mba, so we can really, okay, have the simplification methods. Okay, we know all the simplification method and we are well versed in simplification, right? It's a very simple one. It's we are not dealing any problem like differential calculus or integral calculus or astronomy, which the BSc Max and the MSc Max students are studying. Okay, right? So you can understand, right, with the help of my explanation, right? So D is equal to x minus a. So find the standard deviation of the following series. The marks are given 10, 11, 12, 13, 14, and number of students 3, 12, 8, 12, 13. So 3 plus 12, 15, 15 plus 8, 23, 23 plus 12, 45, and 45 plus 3 is equal to 48. So the total frequency, which means capital N, is equal to 48. Okay, right? So now we have to list out the x value and f value. Then we have to find out the d. So we are talking about assumed mean method. So we are solving the problem. Okay, so we are finding the standard deviation for the given data according to the assumed mean method. So we have to go with the formula d is equal to x minus a. In previous case, the formula which we used is d is equal to x minus x bar, which means we calculate the deviation from the actual mean. But here we are going to calculate the deviation from the assumed mean. Okay, so d is equal to x minus a. Here a is equal to 12. It could be anything. Okay, it could be either 10 or 11 or 13 or 14. So choice is yours. Okay, so we cannot say, or I cannot say, right, 12 is going to be assumed mean. But you have to ensure that the assumed mean is from the given set of data, right? So a is equal to 12. So x minus a. 10 minus 12 is equal to minus 2.
and 11 minus 12 is equal to minus 1, and 12 minus 12 is equal to 0, and 13 minus 12 is equal to 1, and 14 minus 12 is equal to 2. Then we have to find out d square because we need the value of fd square. Okay, we have a f already. So if we need fd square, why, what is necessary to find out the fd square for each data? Because we need the summation of fd square, right? So f d square, f into d square, f is 3 and d square is 4, so 3 into 4 is equal to 12, right? Then f is equal to 12 and 12 into minus 1, so 12 into 1, 12. And f is 18, d square is equal to 0, and therefore 18 into 0, 0. And f is 12 and d square is 1. So 12 into 1, 12. And 3 and fd square is 4. 3 fours are 12. Okay, so summation. Likewise, we calculate the fd also. For fd square, you just multiply with f and d square. For fd, just multiply f and d because both are required to, right, solve the problem. Okay, right. Okay, so now look at the formula. Sigma is equal to summation fd square divided by summation f minus summation fd square fd divided by summation fd whole square. So please substitute the value in the formula and you can easily obtain the standard deviation. So friends, please understand. So in which method we are going to calculate it's a standard deviation, right? So based on that, you have to frame the table. So I think data is going to be either individual data or discrete data or group data. Okay, but we have to frame the table according to our requirement, right? So if the fd square is required, so we have to find out the d square. So t can be obtained by two ways, x minus x bar and x minus a. So if it is an actual mean, we have to go with x minus x bar. If it is a assumed mean, we may go with x minus a. So please understand that, right? So next we are moving to the step deviation method, right? So another method which is helping us to calculate the data, called the standard deviation for the given set of data. So the formula is summation as the square root of summation f d dash square divided by summation f minus summation f d dash divided by summation f the whole square into c. Okay, so d dash is equal to x minus a divided by c. So here in the previous case, we have taken d is equal to x minus a. Here we are going to take t is equal to x minus a divided by c. So where we are going to consider the difference between each and every value. See, we are calculating the right standard deviation, which means where each and how each and every value is away from the mean value. Okay, for in step deviation method, so we just consider the difference between each and every value. Okay, for example, if you take the first value is 4.5 and the second value is 14.5 and third value is 24.5. So here the difference between the first and second value and second and first value, third and second value is 10. So c could be at 10. Okay, if it is not equal, you just take either 5 or 10 or multiplication of 5 more than 20. சரிங்களா, it should not be more than 20. Multiplication of 5 எடுத்துக்கலாம், but 20 வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டா போதுமானது. அதுக்கு மேல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, so it will be a complicated one to solve, right? Okay, so now look at the problem. Just list down the x value and f value. So d is equal to x minus a divided by c. So here I have taken a is equal to 34.5, right? So if you want to take 44.5, so please take. If you want to take 54.5, you can take. Choice is yours. So d is equal to x minus a. So x values are given, okay, and a value is 34.5. So 4.5 minus 34.5 is equal to minus 30. So minus 30 divided by 10 is equal to minus 3. Then second value is 14.5. So 14.5 minus 34.5 is equal to minus 20. Minus 20 divided by 10 is equal to minus 2. Then the 24.5 minus 34.5 is minus 10. So minus 10 divided by 10 is equal to minus 1. Likewise, so we have to find out the fd dash and fd dash square. Fd dash means just multiply f value and d dash, and fd dash square means f into d dash square. Okay, I think here, right, I think yeah, d dash square is not given, so kindly include that. சரிங்களா? You can remove this column. D is equal to x minus a is calculated separately. It is not necessary. Okay, right? So you just
go with this column. D dash is equal to x minus a divided by c, where you can compute all the d values by using the one formula. Okay, then you try to find out d dash square also, right? Okay, then you can substitute the value in the formula for obtaining the values. Okay, right. So next we are going to discuss about, right, calculation of standard deviation for continuous series, where we can consider the grouped data. So where the data are given in the form of the class interval. Okay, right. So look at the formula. Standard deviation is equal to summation f d dash square divided by summation f minus summation f d dash divided by summation f the whole square into c. So d dash is equal to m minus c divided by c. Friends, in discrete data, so d dash is equal to x minus a divided by c, where we have taken the x value. Okay, but in continuous series, right? So we are going to consider the m value as a x. So we are going to put d dash is equal to m minus a divided by c. Okay, right. So m talks about the mid value. So mid value is nothing but what we do. We have to add the upper limit and the lower limit. Then the value should be divided by 2. Okay. So look at the problem. Find the standard deviation from the data. 44 to 46. Then 46 to 48, 48 to 50. Okay, likewise. So just we have to list out the data as given in the problem. Okay, so number of persons, right? So I think here, after writing the midpoint, I have listed the f. Okay, see, if you want to list the f, which means the frequency earlier, okay, you may do it. So that's why I told you earlier, so you can frame the table according to your convenience. Okay, I think if you want to skip any columns, okay, you are most welcome, right? So marks are 44 to 46 and 46 to 48. So then we have to find out the midpoint, because so midpoint is useful to calculate the d dash. Okay, so 44 to 46, so midpoint is 45. 46 to 48, midpoint is 47. 48 to 50, midpoint is 49. So here we do not have any problem, because okay, we can easily find out the midpoint. Okay, in case there is a difference 0 to 10, right, 10 to 20, for example, if we take it 10 to 20, right, I think the midpoint is okay for 15, because 10 plus 20 is equal to 30. 30 divided by 2 is equal to 15. Okay, right. So upper limit plus lower limit divided by 2, right? So then d dash is equal to m minus a divided by the c. Okay, so m is equal to 45. So a could be 49. So 45 minus 49 is equal to, right, minus 4. Minus 4 divided by 2, because we have made taken a c is equal to 2, because 45 47 difference is 2, 49 47 difference is 2, 59 49 difference is 2. See friends, the difference between the second and first value among the given x value is same. You can take it as a c. Here we are not going to consider x value, because they are given in the class interval. So then we have to find out the midpoint. Then you look at the difference. The difference as same. 45 47 minus 45 is 2. 49 minus 47 is 2. 1 minus 49 is 2. Okay, so here the common difference is same. So just we are going to keep c is equal to 2, right? So then 47, so a value is 49. 47 minus 49 is equal to minus 2. So minus 2 divided by 2 is minus 1. Okay, then we have calculated the f into d dash square. Then we have calculated the d dash square alone. So minus 2 the whole square is equal to 4. Minus 1 square is equal to 1. 0 square is equal to 0. 1 square is equal to 1, and 2 square is equal to 4. So f d dash square. So we have to multiply the f and d dash. Okay, then go to the formula and substitute the values in the formula, and you can easily obtain the value of the answer. Okay, right. So here the many problem are given, right? I think the please go through that. Okay, so during your free time, right, so you are most welcome to practice a problem yourselves. Okay, so all the formulas, okay, all the formulae and all the problems are given in a so detailed manner. So it is your responsibility to
understand the concept and simplify the problem yourself, because the practice makes a man the very perfect. Okay, right? Likewise, for understanding the max and statistics, right? So you need more practice. Okay, from the beginning I have been telling you, we are not discussing about rocket science, and we are not studying anything about the rocket science. We are studying about very basics and the simple concepts, which is very very useful in our day-to-day life, as well as okay in our the business, right? So next we are going to learn about the calculation of the variance. The computation of variance is very very easy, friends. Okay, so if you are very strong in computing the standard deviation, okay, the computation of variance is very very simple. Okay, right? For example, so standard deviation is equal to 4, variance is going to be 16. Okay, sigma is equal to 4, therefore sigma square is equal to 16. Just the square of the standard deviation. The variance talks about the square of the standard deviation. That's why we are not going to spend much time to understand okay the method of solving the variance problem. Okay, if you are able to calculate the standard deviation, after finding the standard deviation, just square the answer, which gives you the variance, right? Okay, so all the formulas are given. Okay, right. So finally, we are going to learn about the coefficient of variation, which is very, 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 very useful and the most important measure of dispersion in business. Okay, so it's a percentage variation in mean standard deviation being considered as a total variation. Okay, so first what we did, okay, so just we have taken the mean. Okay, then we have taken the standard deviation, right? So the coefficient of variation is a percentage variation in mean, which means how much percentage is, what is what is the percentage variation. Okay, right? So the formula is sigma divided by x bar into 100. So it shows the relation between the standard deviation and arithmetic mean expressed in terms of the percentage, which means what is the relationship between the standard deviation and arithmetic mean, okay, expressed in terms of the percentage, because the both are important, and ultimately the coefficient of variation is very very useful in a business. That's why we have talked about the relationship between the standard deviation and arithmetic mean. Okay, right. So the coefficient of variation help us to compare the consistency of two or more collection of data. Okay, right. So we have collected the data, right? We have collected the as many data, right? Many data, but okay. So we have to calculate the coefficient of variation, which is helping us to compare the consistency. Okay, as I told you at the beginning, two batsmen scored different runs in 5 matches. Okay, one person scored 100 in one match, in another match 50. The remaining match he did not score anything. But in another batsman scored 50 runs, either 40 runs or 60 runs in all the matches. So I think the batsman B is having the more consistency rather than the batsman A. Okay, so for finding the right consistency, right, for selected variables, we have to calculate the coefficient of variation, right? And very important rule is when the coefficient of variation is more. Okay, for example, we are going to compare two sets of data, okay, to in order to check the consistency level of data, right? So when the coefficient of variation is more, for example, we have taken x and y. If the coefficient of variation x is more, okay, which means the coefficient of variation x is higher than the y, okay, the given data is less consistent, less stable, and less uniform. Okay, because see, the computation of coefficient of variation is the easiest one. By using the formula we can calculate, but we have to interpret it, which means which data is having the less consistency, more consistency, and which data is more stable and less stable, and which data is less uniform and more uniform, right? So when the coefficient of variation is less, right, the given data is more consistent, more stable, and more uniform, right? For example, we take prices of two cities. Okay, I think we have taken some commodities like gold and other things and all. So we have taken the prices in city A and we have to taken the prices in city B. So we are taking the prices for the last 2 weeks. Okay, for example, if you take a tomato, okay, I think the price was a tomato was in the last month. Okay, it's very very cheap, but this month, okay, it is more than 100. The people are putting a lot of memes
by using the tomato. Okay, likewise. Okay, so we have taken the sales, we have taken the price of the particular commodity, right, in the last week in one city, in another city. Okay, so I think up with the, Sir, Ramraj sir. sir, 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 Ramraj sir. yes sir, yes sir. வந்து உங்க ராகினி வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay sir, okay, 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 okay. நீங்க வெயிட் பண்ணிடலாம் சார். Okay Yes, sir. sir. ரெடியா நீங்க? Ramraj sir, 3 minutes more. If you want to take 3 more minutes, you can say. No, no ma'am, Event no up, ma'am, sir. no ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you. ராகினி வந்துட்டாங்க. Yes, ஓகே sir. சார். வரட்டாங்க. சார் முடிக்கட்டும். Sir, good evening, sir. Govindraj sir, good evening. வணக்கம் மேடம். வணக்கம். குட் ஈவினிங். Actually, குட் ஆஃப்டர்நூன். டைம் பாக்குறீங்க. time ஆமா சார், இது ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கு இல்லையா, அதனால என்னன்னு டைமே தெரிய மாட்டேங்குது. ரைட் சார். ஓகே ராம்ராஜ் சார், நீங்க சார் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க மேடம். ஓகே சார். வித்தவுட் ஹெசிடேஷன், ஃபியர், யூ கேன் கண்டினியூ யுவர் சிலபஸ். ஒன்னும் டோன்ட் வரி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் யூ. டோன்ட் வரி மேடம். So that is the only problem. சுமதி மேம் பேசினோனே I was thinking, okay sir. இல்ல அது இருக்கும். இல்ல நாங்க கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஹேஸ் டேக்கன் ரைட் டெசிஷன் எடுத்துறோம். ரைட் சார். அதனால நீங்க worry பண்ணிக்க வேணாம். It is up to our problem. It is not your burden problem. Thank you very much. Thank you. Right sir. சார் ராம்ராஜ் முடிச்சிட்டாருன்னு நீங்க கன்டினியூ பண்ணுங்க. அவங்க மேடம் கன்டினியூ பண்ணிட்டோம். ஓகே. ஓகே சார். சார் என்னோட அதர் இன்ஸ்ட்ருமென்ட்டும் அலோ பண்ணுங்க சார் கொஞ்சம். ஓகே நீங்க உடனே பண்ணுங்க. இல்ல நான் உங்க லைன்ல இருக்கேன், வெயிட்டிங்ல இருக்கேன். இல்ல வரல எனக்கு. இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் வெயிட்டிங்ல இருக்கேன். சுமதித்யா ஜாயின். இல்ல எனக்கு வரல, மெசேஜ் வரல. அப்படியே நான் இல்ல என்னோட லேப்டாப் சரி லாஸ்ட் ஜாயின்ல இருக்கு, வரலையா? ஓகே நோ இஷ்யூஸ் சார். ஓகே நான் இத கனெக்ட் பண்றேன் திருப்பி. இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ல இருக்கேன் ஆல்ரெடி. சோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார். ஒரே நிமிஷம் சார். Sir, good morning. Arugiraj sir, good morning. Good morning, madam. Good morning, Sumati ma'am. Good morning, ma'am. என்ன உங்க ஊர் வெள்ளத்துல மிதக்குதா? ஆமா. எங்க ஏரியாவே மிதக்குது. சார் வந்துட்டு நான் பாருங்க சார். இல்ல மேடம் வரல. இல்லை வந்தா அடுத்த நிமிஷம் நான் ஓகே பண்ணுவேன். என்ன இது கொடுக்குறீங்க சார்? அது கூகுள் மீட் தான் சார் கொடுக்குறேன். இது ஆக்சுவலி இதுல யூடியூப் கனெக்ட் பண்ணிக்குவேன், அதுல வந்து டிஸ்ப்ளே காமிச்சுக்குவேன். இல்ல இது ஐடி என்ன கொடுக்குறீங்க? XFF WV WF MUA. ஒரே நிமிஷம் சார்.
லிங்க் தான் சார் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஆமாமா இல்ல எனக்கு ஆன்லைன் லிங்க்ன்ட்டு ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணுங்க. சரி சார், நான் இது பண்ணிக்கிறேன். நான் அதுக்குள்ள என்னோட லிங்க்குக்கு சென்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார். மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார் இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு. ஸோ அதுல வேற ஐடியில வந்தேன், அதனால அது பர்மிட் பண்ணல போல இருக்கு. காலேஜ் ஐடி இல்ல, எந்த ஐடியா தான் பர்மிட் பண்ணுவோம், ஜிமெயில் தான் பர்மிட் பண்ணுவோம் சார். ஒரே நிமிஷம், இந்த XFF தானே சார்? XFF WV WFA அப்புறம் MUA. உங்களுக்கு கீழே தெரியும் பாருங்க அந்த இது. மேல இருக்கு சார், என்னோட இதுலயே இருக்கு. இதோ ஷேர் பண்ணிட்டேன் சார், ஒரு நிமிஷம். இந்த பக்கம் ஃபுல்லா எடுத்து வரணும் கடைசி வரைக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே சார், ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூடியூப், ஏன்னா அதுல क्वेश्चंस போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Yes sir. So good morning students, we are going to present today the second unit of managerial economics. So I'll be just switching on my YouTube video also, you don't worry about that. What are the questions you are posting it, everything I'll project it to you, right? So last class we discussed about the first unit, what is the concept of managerial economics and what are all the basic concepts which is guiding the managerial economics, and it will also talk about the various sessions, concepts of managerial economics like scope and what are the indications, what are all the measures we are going to do it, all those things we discussed. In this class we are going to discuss about very important features, that is the second unit feature, which is called as the concept of 3-4 items. One is about the demand, another one is about the supply, the analysis part of it, and production function, production analysis, and also we will be talking about consumer behavior with other items, and the final thing is the different forms of markets and strategy alignment with the marketing scenario. So these are all the points we are going to discuss in this class, right? So if any doubts in the last session, you can just clarify with me, no problem in that. I'm just waiting in the chat box. You can see the chat box. So people can see the chat box and you can tell me, am I audible guys? So am I audible guys? You can just post it in the chat box. So am I audible? Yes. The students can respond to me. Yes. Punita, thank you very much, Punita. You are responding to me. Audio is clear. Thank you. Yes. Punita, thank you very much, Punita. You are responding to me. Audio is clear. Thank you. Right. So any clarification in this regard also you can ask me. Good morning, dear. Good morning, Padma and other people. Good morning.
Okay. So I think my screen is visible for you. Anisha, my screen is visible, Anisha. Ashmita. So first thing, I would like to express the PPT with the help of the PowerShell. It is available there. You can also check with the PowerShell. It's a very simple PowerShell concept which everybody can use it, right? And already we discussed a little bit about the concept of opportunity cost. This class also we are going to talk about the opportunity cost, right? What are all the opportunity costs we are going to talk about that? The opportunity cost of any choice, what we forgo, already I told you, what we forgo, we make that the choice most accurate and complete concept of cost. That is direct money cost of a choice, maybe a part of the opportunity cost, that choice, that is making the choice. See, opportunity cost of the choice include both explicit cost as well as implicit cost. I explained in the earlier class what is explicit and implicit. Here I'm just telling you the money actually paid out for a choice, right? And then implicit cost is the value something sacrificed when no direct payment is made. So that is, we call it as the explicit and implicit cost, right? The next point what we are going to talk about, the most of the people will be talking about the concept called the opportunity cost in a different sense, but according to economics, according to management, what we have to look into the opportunity cost and the society. When you're comparing with the society, all production carries an opportunity cost. Every production, every organization, every company, every factory carries an opportunity cost. To produce more of one thing, we have to sacrifice another one, right? So must shift resources from away from one produce to the other produce. Even in my earlier class video, you can identify that. I will also give a lot of examples in this regard. Last class I gave you, you have a sacrificing mentality when you started doing a particular item, right? Then we are talking about the production possibilities or the frontiers, which is called as PPF. So PPF is a very, very important one, which everybody should know it, because the production possibilities, what are all the possibilities or alternatives which is available, should be monitored by you. ஐ திங்க் பாதி பேருக்கு புரியுதான்னு தெரில. உங்களோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு 2 ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்டிங்கிறது என்ன? ஒரு விஷயத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்த ப்ராசஸை எடுத்து அதர் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இதை நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அகெயின் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்னா என்ன, எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட்னா என்ன, இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸோட ரிவிஷன் பார்ட் ஆஃப் இட். யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தி ரிவிஷன்ஸ் அண்ட் யூ கேன் கெட் இட், right? Any other people, those who want it, this is what the power show, which I want to show it to you. Already I discussed in the class. You can just use this PPT in your link also, right? If you want somebody, the link can also be posted there. People can post your link. Then the next concept what we are going to talk about is the production possibility frontier. What are all the possibilities of the production, and how we are going to design about the production possibility, and what is the concept of the frontier in the sense of the limits. That is what we are going to discuss in the production frontier. The production frontier is not a big deal for the companies. They will do it with the help of economic status, econometrics, as well as the other type of tools in the management. This is not the people may think that this may be the role of manager to accommodate it, or the role of an economist. It is not the role of an economist. It is the role of the company manager or the factory manager, who is going to produce the products, and who is going to calculate the cost, who is going to calculate the price.
So first one is applying the PPF. PPF already I told you what is mean by PPF. You can just type it. What does mean by PPF? So I'm using the term throughout the slide PPF. So what is PPF? People can just type it. PPF, production, possibility, frontier. So at least one can post it. I'll be happy if you're posting it. What is PPF? Guys, you just post it, guys. So PPF, you should try to understand, then only we can be very happy with that. What is PPF? Someone is there? Someone is there in the class? I'm in the chat box. Thank you, Punita. Thank you very much for your response. I feel happy that I'm taking to all the human beings, good souls. Right. Production possibility frontier. What is the application of this PPF? PPF, that is what we are going to see as a managers. We are going to apply it with the opportunity cost and gains from specialization in trade, showing economic growth and some topical issues. What are all the issues we are going to face while you are applying PPF? Economic effects of natural disasters, the collapse of fish stocks, deforestation, and then debate over investment in fracking and economics of labor migration. So these are all the problems we will be facing it when you are applying the PPF, right? A production possibility frontiers. See, the basic issues I discussed with you. Number one is the economic effects of natural disasters like flood, landsliding, deforestation, or forest fire, etc., and collapse of fish stocks and deforestation. And also we have to talk about the debate investments in fracking and economics of labor migration in the sense of people moving from a particular place to another place. When you take for an example in the Kerala district, almost every house a person will be in Gulf countries or in other countries. So this is the migration. People may be thinking that there is a why thickly populated, thinly populated, but highest education in India is in Kerala. In spite of that, people are not there. We may think that a lot of labor forces will be available, but it is not so. So people are migrated, the laborers are migrated to different places. That is one of the main challenge we have to talk about. So fracking, chemicals giant to announce 640 million UK franking investment. So this is talking about the investment scenario. We are having an investment problem in that. And these are all no dash for fracking without safeguards. Some of the examples which I had taken it from the other sources. So this is what the curve actually I want to explain to you. So a PPF shows the output combination of two goods or services attainable when all resources are fully and efficiently employed. Fully or efficiently employed. The output combination of two products or services attainable. You have to attain. That means you have to reach the production in a safer manner. All resources are fully and efficiently employed. What are all the facilities I'm having it? What are all the labor power I'm having it? Everything I have to use it 100%. So normally we draw that the PPF as concave to the origin. Concave to the origin, you know that the curve is coming like this. So you can see the curve concave to the origin. This is what the origin, right? So when we move down along with PPF, as more resources are allocated towards goods Y. So more resources are allocated towards goods Y. You can see that. So Y is getting more resources, right? And allocated towards good Y, and the extra output gets similar. And this is explained by the law of diminishing marginal returns. So I will tell you what is meant by law of diminishing marginal returns. Even in the last class I discussed, you can see, take the video and you can just see to that. And this video also I will explain in the other part of it what is meant by law of diminishing marginal returns, right? Then it occurs because not all factors inputs are equally suited to producing items, leading to lower productivity.
right? So when you started allocating the entire products to one particular entire available resources to one particular product, the other productivity will be going down, right? So what is the x-axis talks about? X-axis talks about the output of y, goods y. And what is the y-axis talks about? Y-axis talks about output of goods x. So what they are trying to say, they are going to talk about one particular point where the resources are A, B, and C. How? What is the position? If your process is contributing more, listen, so more to Y3 if it is concave in nature. If it is coming down, more resources are given to Y3. So the products of Y is manufactured more, whereas in the C position, only lesser material is given to X3. The medium level of Y2, that is B, which is given to X2, this is almost equal materials. Coming back to the third level, A. So A is talking about highest contribution of resources to production X1 and then production output of X. And the lowest resources are given to Y1. So that is what you have to think about. When we move down along with PPF, கீழே போக போக more resources are allocated towards Y ப்ரொடக்ஷன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். இந்த கர்வ் வந்து கீழே போக 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 என்னாச்சு, ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் Y, நம்ம ஒரு கம்பெனில 2 ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன X, இன்னொரு ப்ராடக்ட் என்ன Y. இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்சஸ் வந்து ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு X ப்ராடக்டை ஹை பண்ணலாம் ஆர் Y ப்ராடக்டை ஹை பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்கிட்ட வந்து டெய்லரிங் மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி வந்து ரெடிமேட் ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப ரெடிமேட் ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணணும், ரெடிமேட் ஸ்டிச்சிங் ஆர்டர்ஸை கொஞ்சம் தீபாவளி டைம்ல பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே எனக்கு ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். எனக்கு ரெடிமேட் ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறதும் எனக்கு இருக்கும், பிளஸ் பீப்புள் லைவா வந்து என்கிட்ட என்னோட ஸ்டிச்சிங் ஷாப்ல கொடுக்கறதும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ இந்த பொசிஷன்ல ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியர்ஸ் என்ன? ஃப்ரான்டியர்ஸ்னா தட் இஸ் த பார்டர். நான் எப்படி ஆல் த ரிசோர்சஸை எப்படி என்கிட்ட இருக்கிற பீப்புளை ஃபுல்லா என்கேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. நான் அந்த இடத்துல எதை விட்டு கொடுக்கணும், எதை விட்டு கொடுக்க கூடாது, ரைட்? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் எதுல அதிகமா வரும்? திவாலி டைம்ல முன்னாடியே ஸ்டாக் எடுத்துருவாங்க. அப்ப ரெடிமேட் ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் இல்ல சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு 3 monthsக்கு முன்னாடில இருந்து ஆரம்பிச்சிரும். பட் அட் த சேம் டைம் நீங்க டெய்லரிங் அப்படிங்கிறது பீப்புள் போய் துணி எடுத்துட்டு வந்து அந்த 1 monthல தான் வெரி ஹெவியா இருக்கும். தட் இஸ் த 15 days அதுல ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? நான் இப்போ ரெடிமேட் ப்ரொடக்ஷனை நிறுத்திட்டு, ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட் அதுல வந்து அதுக்கப்புறம் சப்ளையர்ஸ் வந்து என்கிட்ட ஐ மீன் என்னோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரீட்டைலர்ஸ் வந்து என்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்தாதான் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்க கூடாது. அதுக்கு பதிலாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில வாட் ஐ கேன் டூ ரியலி எஸ். ஸோ ரெடிமேட் ப்ராஃபிட் இஸ் மோர். Very good, excellent Fazil, super. So this is, we call it as the opportunity cost. We are getting an opportunity. இதுல இருக்க மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் தூக்கி எங்க போட்டுருவோம், இதுல போட்டுருவோம். எங்க? Y ப்ரொடக்ஷன். ஸோ Y ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது எனக்கு என்ன, Yல ப்ரொடியூஸ் பண்றதுங்கிறது அந்த டைம்ல எனக்கு ஹை ப்ரொடக்ஷன் என்னோட ஸ்டிச்சிங் யூனிட்ல பண்றது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நான் இப்போ எந்த இடத்துல பண்ணணும்? This is explained by the law of diminishing marginal returns. It occurs because not all factors inputs are equally distributed. நான் இப்போ திவாலி டைம்ல என்னோட ஸ்டிச்சிங் யூனிட்ல அதுல இருக்கிற பீப்புள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ரெடிமேட் செக்ஷன்ல இருக்கிறவங்களையும் கூட்டு வந்து இதுல போட்டுருவேன். அப்போ லேபர் வந்து ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோமா அப்படின்னா இல்ல. அப்ப என்ன ஆகும்? உன்னோட கர்வ் ஆஃப் ஏ ப்ரொடக்ஷன், ரெடிமேட் ஷேட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் கம்மி ஆயிட்டு அதுக்கு பதிலா என்னோட டெய்லரிங் ஷாப்போட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அதுல இருக்கிறவங்களையும் தூக்கி நான் இங்க உட்கார வச்சு இவங்களை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி PPF frontiers, and where I will mark output combinations. அதுக்காக நான் ரெடிமேட் ப்ரொடக்ஷனே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திட்டு என்னோட டெய்லரிங் ஷாப் ரன் பண்ணுவேன்னா பண்ண மாட்டேன். அதுவும் வச்சுக்குவேன், ஏன்னா அதுக்கு லாஸ்ட் மினிட் ஆர்டர்ஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பட் அந்த அளவுக்கு ஆர்டர்ஸ் வராது. 15 daysக்குள்ள யாருமே அவ்வளோ ஹெவியா ஆர்டர்ஸ் போட மாட்டாங்க, ரைட்? நீ ஹோல்சேல் யூனிட்டா இருந்தா. இந்த பக்கம் ஆனா ஓப்பனிங் ஆஃப் ஸ்டிச்சிங் ஷாப்ஸ்
It is very much offered and more profitability, direct contact with the customer, so you will get more profitability in Y product, right? So this is what we call it as the fullest utilization of all the resources and efficiently employed people, right? Coming back to the other part of it, so the output of pizza and output of sugar is given here. So I gave a simple example with a stitching unit and a ready-made unit. Now it is given as output of pizza எப்படி இருக்கு, output of sugar எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். So D and E are the inefficient cadre because ஆல்ரெடி உனக்கு காமிச்சிட்டேன் ABCல ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீழே ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா that is not all the resources are fully utilized. எல்லா ரிசோர்ஸஸும் ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணல. எங்க இந்த கான்கேவ் இதுக்கு கீழே இருந்தா நம்ம ரிசோர்ஸஸை இன்னும் யூஸ் பண்ணல. நிறைய பேர் ஐடியலா உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். நிறைய மிஷின்ஸ் எம்டியா இருக்கு, நிறைய டைம் மிச்சம் இருக்குன்னு அர்த்தம். when it is going out, இந்த இடத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ என்ன பார்க்கிறோம், ABCR all efficient output combinations as they lie on the existing PPF. இந்த PPFல A பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன், A இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் வருது, சோ இங்க வருது. அப்ப எந்த குட்ஸ் பண்றோம், பீஸாவை அதிகமா அவுட்புட் கொடுக்குறோம், சுகர் ஐட்டம்ஸை கம்மி பண்றோம். அடுத்தது B போனோம்னா அடுத்தது இப்படி பாரு, பெர்பெண்டிகுலர் இங்க லைன் இப்படி வருது, ஹாரிசான்டல் லைன் இது வருது, இது ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன். இப்ப சிக்கு போனோம்னா என்டையரா எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சீல லோட் பண்றோம். அப்ப அவுட்புட் ஆஃப் சுகர் வில் பி மோர், பீஸா வில் பி வெரி லெஸ். இங்கதான் இருக்கும் பீஸா, ரைட்? இந்த லைன் தான் இப்படி வரப்போகுது. ஸோ இந்த லைன் இவ்வளவு கீழே வருது. அப்ப என்ன சொல்ல போறோம், இங்க பீஸா வந்து பாரு, அவுட்புட் ஆஃப் சுகர் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு, ஆனா பீஸா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இவ்வளவுதான் ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம். ஃபைன். So this is the combination. So F is an output combination that is not attainable as it lies beyond the PPF. இன்னும் என்னால ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் இருக்கிறத வச்சு எக்ஸ்ட்ரா பீப்புள்லாம் போட்டு, பட் ஐ டென்ட் ஸ்ட்ரிச். நான் இன்னும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணவே இல்லை, என் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல, இருக்கிறத வச்சு பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் மட்டும் நான் பார்க்குறேன், ரைட்? அந்த லெவலுக்கு இன்னும் F லெவலுக்கு நான் போகவே இல்லை. ஸோ ஐ கேன் ஆல்சோ ரீச் F லெவல், right, with various factors. என்னோட ஃபேக்டரி சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், நம்பர் ஆஃப் மெஷின்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம், டைம் ஸ்டடி, மோஷன் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணி இன்னும் நிறைய இருக்கிற பீப்புளை எப்படி இன்னும் எக்ஸ்பிரசிவா கொண்டு வரலாம், ஃபுல் டைம் என்கேஜ் பண்ணலாம், மெஷின்ஸ், மெஷினரிய, மேன் பவரை, மணியை, இருக்கிற மெட்டீரியலை எல்லாத்தையும் எப்படி நான் எஃபிஷியண்டா கொண்டு வரலான்னு I can plan it. So production possibility frontier is nothing but the efficient utilization of all the manpower, material, machine and the money based on the situation, right? So that is, we call it as this. Adha doubt irundha kelunga. So PPF and economic efficiency. So PPF and production possibility, and then combinations of the output of customer or consumer and capital goods lying inside the PPF happen when there are unemployed resources. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், என்கிட்ட மிஷின் நிறைய கிடக்குது, நானா ஆள் போட்டு இன்னும் தைக்கல, ஏன்னா எனக்கு தேவைப்படல. டைரக்ட் ஸ்டிச்சிங் யூனிட் நான் ஓபன் பண்ணும் போது ஒரு 50 பேர் 60 பேர் தான் என்கிட்ட வருவாங்க. ஆனா அதே தீபாவளி டைம்ல நிறைய பேர் வருவாங்க. ஆனா ரெடிமேட் ஷர்ட்ஸ் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ற யூனிட் நிறைய பேர் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கும், அது எப்பயுமே ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கும், ரைட்? when the resources are used inefficiently, so the problems will come. We could increase total output of goods and services by moving towards the PPF. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இங்க இருக்கிறவங்க வேலை இல்லாம இருந்தாங்கன்னா அவங்கள தூக்கிட்டு போய் அடுத்த கம்பெனில உட்கார வச்சு, இல்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸே ஷஃபிள் பண்ணி வேலை செய்ய வைக்கணும். இட் இஸ் a very simple logic. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி எக்ஸஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்கள அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம், right? That is what now I can say that the schools and colleges are also doing the PPF. இந்த கரண்ட் கோவிட் சினாரியோல நிறைய PPF யூஸ் பண்றாங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, இல்ல ஒரு கிளாஸுக்கு வந்து இப்போ 5 பேர் 10 பேர், ஐ மீன் 5 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஸ்கூல்ல இல்ல ஒரு காலேஜ்ல அப்படின்னா, ஏக்கு இருக்கிற பீப்புள், பி சி டிக்கு இருக்கிறாங்க. இவங்க 5 பேரையும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஒரே ஒரு டீச்சர் மட்டும் ஒரு கிளாஸுக்கு, கோவிட் டைம்ல எல்லாரும் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரே ஒரு டீச்சர் ஒரு கிளாஸ்ல லிங்க போட்டுட்டு 100 பேர் அதில் அகாமடேட் பண்றாங்க. அப்போ 2 கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை ஒரு டீச்சர் எடுத்துக்கிறாங்க, மிச்சம் இந்த 3 கிளாஸோட டீச்சர்ஸ் எம்டியா இருக்காங்க.
அப்ப அந்த 3 கிளாஸோட டீச்சருக்கு என்ன ஒர்க் கொடுக்குறாங்க? கண்டென்ட் ரெடி பண்ணுங்க, நீங்க தனியா வீடியோஸ் ரெடி பண்ணுங்க, நீங்க வேற வேற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு எங்கேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ 3 டீச்சர் 5 டீச்சர் இருக்கிற இடத்துல 2 டீச்சர் மட்டும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு மிச்சம் 3 டீச்சர் ஐடியலா இருக்காங்க. அவங்கள யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க? வீடியோஸ் ரெடி பண்ணி கொஸ்டின் பேங்க் ரெடி பண்றாங்க அண்ட் ஆன்லைன் போஸ்டிங்ஸ் ஆஃப் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ். இவங்க 3 பேருக்கும் டீச்சிங் கிடையாது. இவங்களோட கிளாஸை மற்றவங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாங்க. வராத ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வீடியோஸ் ஒருத்தவங்க போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ஹோல் கிளாஸுக்கும் வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் ரெடி பண்ணி போடுவாங்க, கொஸ்டின் ஆன்சர் டைப்பிங் மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வி கால் இட் ஆஸ் தி. இப்போ கிளாஸ் திறந்துருச்சு, திறந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்கவுங்க அவங்களோட கிளாஸஸ்க்கு போயிடுவாங்க. யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி ஆன்லைன்ல லைவ் டீச்சிங் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம எம்பிஏல இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரைட்? இப்போ இது பிபிஎஃப், இது ப்ரொடக்ஷன் எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இது பண்றாங்க? ஒரு எல்லா சென்டர்லயும் 10 பேர் 20 பேர் வச்சு பண்றதுக்கு பதிலா ஒரே ஒரு டீச்சரை வச்சு இப்போ 6 சென்டர் 8 சென்டர் 10 சென்டருக்கு டீச் பண்றாங்க. அப்ப இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் சர்ச் பண்றாங்க. இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆன்லைன்ல வேல்யூவேஷன்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ these works are distributed to so many people, right? Moving towards if a university is doing, moving towards the PPF, right? So the combinations of goods and services that lie beyond the PPF are unattainable at a moment. அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த எல்லா டீச்சர்ஸும் இந்த வேலையை ஆன்லைன் டீச்சிங்கும் பண்ணிக்கணும், வீடியோ ரெடி பண்ணணும், கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்ல ரெடி பண்ணி போட்டு அதையும் ஃபீட்பேக் வாங்கி பேரண்ட்ஸ்க்கு டெய்லியும் ஆன்லைன்ல ஹோம்ஒர்க்கும் அனுப்பி ஆஃப்லைன்லயும் கிளாஸஸ் டீச் பண்ணி கிளாஸ் ஒர்க்கும் நோட் பண்ணுங்க அப்படிங்கன்னா, so it is unattainable movement beyond the PPF. This is beyond the PPF. நான் F னு ஒரு கர்வ் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? so in the F this is an output combination that is not yet attainable as it lies beyond the PPF. Production possibility frontier or production possibility curve மேல இருக்கு. யாரால பண்ண முடியும்னா ரொம்ப more efficient people alone can do it. ஆன்லைன்லயே கிளாஸ் எடுத்து ஆஃப்லைன்லயும் கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஆன்லைன்லோட வீடியோஸும் ரெடி பண்ணிட்டு பிபிடிஸும் ரெடி பண்ணி பிளஸ் கிளாஸுக்கும் நோட்ஸ் எழுதி போட்டு கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்ற ஹோம்ஒர்க்ஸையும் கரெக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு ஆன்லைன்லயும் டெஸ்ட் நடத்தி ஆஃப்லைன்லயும் டெஸ்ட் நடத்தி ஸோ திஸ் இஸ் unattainable place of output which is called as F, right? So and or an improvement technology to achieve an outward shift of the PPF, right? Trade between countries also allows nations to consume beyond their own PPF, potentially leading to gains or in economic welfare, and producing more of both goods with the same resources represent an improvement in welfare and a gain in allocative efficiency. So நான் இது ஏற்கனவே உங்க கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல, பட் nowadays the companies, corporates are following the PPF. எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லேபர் ரிடக்ஷன்ஸ் பீப்புள் ஆர் டெல்லிங் இட், பட் தே ஆர் யூசிங் ஆல் தி எம்ப்ளாயீஸ் தி ஆப்ஷன். யூஎஸ்லயும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லயும் ஆஃப்டர் பேண்டமிக் தி கவர்மெண்ட் ஹாஸ் கிவன் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தி பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் தி டாப் கேடர் டு சூஸ் ஐதர் தே கேன் ஒர்க் ஆன்லைன் ஆர் தே கேன் ஒர்க் ஆஃப்லைன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, அவங்க வேணும்னா வரலாம், ஆஃபீஸ் திறந்தாச்சு, வேணும்னா வரலாம், இல்லைன்னா ஆஃப்லைன்லேயே அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஈவன் லைஃப் லாங். இதை டிசைட் பண்ணி எழுதி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதை டிசைட் பண்ணி நிறைய பேர் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஆஃப்லைன்ல வந்து வரதுனால என்ன ப்ராப்ளம்? ஆஃப்லைன்ல வந்தாலும் அதே ஒர்க்கு அங்கே வந்து சிஸ்டத்தில் உட்காந்து பண்ண போறாங்க, ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் அதே ஒர்க்கு சிஸ்டத்தில் பண்ண போறாங்க. பிகாஸ் ஆல்ரெடி தி கவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் நோட்டிங் ஆர் தி கார்பரேட் ஸ்டார்டட் நோட்டிங். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நோட் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி. இந்த பேண்டமிக்ல யாருமே ஆஃபீஸ் திறக்கலைனாலும் எல்லா ஐடி செக்டார்ஸும் நல்லா ரன் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வீட்டில் வச்சு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை வச்சு பீப்புள் ஒரு இடத்துக்கு வராமலே என்ன பண்ண முடியும், ஒர்க்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ கம்பெனிஸ் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டாங்க. காலி பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க? அகெயின் தே ஆர் கோயிங் டு தி ஆன்லைன். ஸோ எதுக்கு ஒருத்தர் எல்லாரையும் வர வச்சு, இப்போ நீங்க வந்தீங்கன்னா காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Lot of expenditures, lot of care, lot of efforts are needed for us, right?
all employees at home task given in mail. Okay, daily report has to be submitted. Yes dear. Yes Fazil. எப்பயுமே அந்த டெய்லி ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஆன் ரோல்ல இருந்தாலும் ஆஃப் ரோல்ல இருந்தாலும் டெய்லி ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும், அவ்வளவுதானே. ஸோ அது எங்க இருந்து வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். So that is what the important information of the corporates, observation of the corporates. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆஃபீஸ் ப்ரிமிசஸ் எல்லாம் பேண்டமிக்ல கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் 2 வருஷமா காலியாவே இருந்துச்சு. ஆனா வாடகை கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. இப்ப சரியாயிரும், அப்புறம் சரியாயிரும். பட் தே வாண்ட் டு க்ளோஸ் ஆஃப். இப்போ அவங்க தே ஆர் கமிங் டு தி கன்க்ளூஷன். இனிமே வந்து ஆஃபீஸே தேவையில்லை, அவங்கவுங்கள வீட்டில் வச்சிருக்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்குவாங்க. அதனால இனிமே நம்ம அவங்களை அனுப்பிடலாம், ஆஃபீஸ் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஐபிஎம் மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் ஆஃபீஸஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மினிமம் ஆஃப் 6 to 10 crores ப்ராஃபிட் தே ஆர் கெட்டிங். ரைட், 13ல இருந்து ஐ திங்க் 13 to 28 ஆஃபீஸஸ் வேர் க்ளோஸ்ட் இன் பெங்களூர். Main places with 13 floor, 12 floors offices were closed. And those places are all rented buildings. Those rented buildings are closed. What is the reason? Because people accommodated themselves in the home. வீட்டில இருந்தே ஒர்க் பண்ண கத்துக்கிட்டாங்க. இப்ப இங்க இருந்து ஒருத்தர் திருநெல்வேலியில இருந்து ஒருத்தர் பெங்களூர்ல போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. இப்ப பேண்டமிக் வந்துருச்சு, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லிட்டாங்க. எப்படி வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றதுங்கிற கல்ச்சரை கத்துக்கிட்டாரு அவரு. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியை கத்துக்கிட்டாரு. எப்படி கத்துக்கிட்டாரு? he started saying that எனக்கு வீட்டில் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, சிஸ்டம் இருக்கு, சிஸ்டம் இல்லைன்னா கம்பெனியே கொடுத்துரும். அதே மாதிரி வீட்டில் ஒர்க் பண்றப்ப எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லை அவனுக்கு. அவன் வீட்லயே இருப்பான், எப்ப வேணா உட்காருவான், எந்திரிப்பான், போவான், வருவான், அவன் சாப்பிட்டுக்குவான், எந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸும் அவனுக்கு கிடையாது. அப்படிங்கிறத கார்பரேட்ஸ் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி அவனை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுச்சு. அண்டர் த சேம் டைம் அவன் அதே டைமுக்கு முடிக்க மாட்டான். யூ ட்ரை டு ரிமெம்பர் த சேம் டைம் ஹி வில் நாட் க்ளோஸ் இட். ஏன்னா ஒர்க் முடிக்கலன்னா இவன் என்ன டைம் பார்த்துட்டே இருப்பான், கிளாஸுக்கு போகணும்னு. பட் யூ கேனாட் பிளேம் த பீப்புள். இப்போ வீட்டில தான் இருக்கான், அதனால ரிப்போர்ட்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் ஈவன் அங்க இருக்கும் போது 5 o'clock ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு போனா, இப்போ என்ன பண்றான், he is proceeding with even 10 o'clock வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸை ஜென்ரேட் பண்றான். அந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ், அன்லிமிட்டட் டைமிங்க்கு எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்றான். ஸோ இன்னைக்கு பெண்டிங் இருந்துச்சு ஒர்க்குன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவான், அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுவான் ஆஃபீஸ்ல, பிகாஸ் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு. ரைட், இப்போ என்ன பண்ணுவான், இப்போ அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. he will work for until he closes his process. ரைட், அவனோட ப்ராசஸை முடிக்கிற வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பெனிஃபிட் தே ஆர் ஹேவிங் இட். இந்த பெனிஃபிட் வந்து அவனுக்கு எப்பயுமே கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ரைட், ஸோ இது வந்து பிபிஎஃப்க்கு பியாண்ட் பேனர். பிபிஎஃப் வரைக்கும் இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க. பியாண்ட் பேனர் நவ் தே ஆர் கோயிங் டு ட்ரை இட் ஆஃப். புரிஞ்சுச்சா? Then we are going to talk about the combinations of goods and services that is beyond PPF, which is unattainable. Then a country would require an increase in factor resources, an increase in productivity, and or an improvement in technology to achieve an outward shift to the PPF. எப்பயுமே எல்லாரும் ப்ரொடக்ஷன்ல எப்படி நினைப்பாங்க, பிபிஎஃப்க்கு வெளியில போகணும், அதுதான் நினைப்பாங்க. தட் இஸ் எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ரைட், ஒரு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டே என்ன நினைக்குது, இப்போ ஒரே டீச்சரை வச்சு 4 கிளாஸ் அட்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் பர்சனா பார்க்கணும், இங்க நீ ஸ்டூடெண்டா பார்க்க கூடாது. யூ ஷுட் நாட் keep yourself as a student position. You have to keep yourself as a management person. நீ உன் கம்பெனில என்ன பண்ண போறங்கிறத பார்க்கணும். நீ தயவு செஞ்சு நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் என்ன இப்படி எல்லாம் ட்ரீட் பண்றாங்கன்னு கேட்காத. நீ மேனேஜர். ஸோ மேனேஜர் எப்படி திங்க் பண்ணணும், எனக்கு எது பாசிபிலிட்டி, எனக்கு எது ஃபீசிபிலிட்டி, மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் வித் மினிமம் பீப்புள். ரைட், ஸோ என்னோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு நான் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணி நீ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ரைட், தென் ட்ரேட் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ allows nations to consume beyond their own PPF potentiality and leading to gains in economic welfare. இப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து இப்போ எக்கனாமிக் வெல்ஃபேரோட இந்த ஐபிஎம் கான்செப்டா, ஐ மீன் காலேஜஸ் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, அதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணாங்க. இதுல எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் என்ன கிடைக்குது, அன்வான்டா டிராவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பீப்புள் அவங்கவுங்க வீட்டில இருந்தே ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ டிராவல் அதிகமாக கிடையாது, கிரைம்ஸ் அதிகமாக கிடையாது, ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக கிடையாது,
அண்ட் வெளியில போய் சாப்பிட்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக வராமல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ தி டோட்டல் வெல்ஃபேர் இஸ் மோர், ரைட்? இப்போ என்னாச்சு, ஷிஃப்ட்டில் முன்னாடி இருந்துட்டு இருந்தாங்க, அந்த ஷிஃப்ட்டை இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம், செகண்ட் ஷிஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம், தட் அண்ட் ஆல் இஸ் நாட் நீடட். எந்த ஷிஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணாலும் நீ ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணிக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் த வாட் த ஜாப், யூ கேன் ஒர்க் இட். இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் லாகின் பண்ணிக்கோ, இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் முடிச்சுக்கோ. ஸோ முடிக்கணுங்கிறது தான் டார்கெட்டு. நைட் ஷிஃப்ட்டில் போகிறவங்க அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு ஆள் வந்துருவாங்க, உட்காரத்துக்கு இடம் இருக்காது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, போயிட்டு ஒர்க் முடிக்கல, நாங்கள் நாளைக்கு வந்து முடிச்சுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு போவாங்க, ரைட்? இப்போ அது தேவையில்லை, அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. செகண்ட் ஷிஃப்ட் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி குட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் PPF, economic efficiency. So producing more of both the goods with the same resources represents an improvement in welfare and a gain in allocative efficiency. So this is what opportunity cost. I told you opportunity cost எப்படி PPFல fit in பண்றதுன்னு சொல்றோம். அவுட்புட் ஆஃப் வீட் இங்க இருக்கு, அவுட்புட் ஆஃப் காட்டன் இங்க இருக்கு. நான் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு பீஸா வித் சுகர் சொன்னேன். இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் பார்க்குறோம். So opportunity cost of employing more resources into cotton production is expressed in terms of the output of wheat given up. So wheat given up பண்ணிட்டோம், wheat இங்க இருக்கு, இதை விட்டு கொடுத்தேன்னா காட்டன் ஜாஸ்தி ஆகுது, ரைட்? இங்க பாரு, இதுல கம்மியாச்சு, இதுல வந்து பாரு அவுட்புட் ஆஃப் வீட் வந்து 160. அட் த சேம் டைம் இங்க பாரு அப்படியே அவுட்புட் ஆஃப் காட்டன் எவ்வளவு வருது, 400. கிளியர்? அவுட்புட் ஆஃப் வீட் 200 இருக்கிறப்ப அவுட்புட் ஆஃப் காட்டன் 300 இருக்கு. ஸோ ஒன்றை விட்டுட்டோம்னா அடுத்ததுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அதை. ஸோ எக்ஸாமினர்ஸ் ஆர் கீன் தட் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் PPF. So 100 extra tons of cotton involves sacrificing 40 tons of wheat. The 400 minus 300, that is equal to 100, right? இங்க பாரு 200 minus 160 is equal to 40. ஸோ நீ 40 யூனிட்ஸ் வீட்டை ஃபர்கிவ் பண்ணனா 100 யூனிட்ஸ் எதில் அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் தி PPF, opportunity cost, which is given up, and the PPF, what we are getting the combinations. Any other doubts in this regard? You can just tell me. Next, PPF in the diminishing returns and opportunity cost, right? See, what is the diminishing returns? I told you diminishing returns in the sense reduction in the output cost. That is cost of cotton. In the output of wheat enga irukku, then inga output of cotton. Iதை compare பண்ணி பாரு with diminishing returns in the sense குறையுது. So the extra output of cotton diminishes, அப்படின்னா decrease னு அர்த்தம். Diminishes, more factor resources are allocated to it. To be productively efficient, an economy must be on its production possibility frontier. எப்போ எது அதிகமாக தேவையோ அப்போ அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இப்போ you know that the onion rate is more, the tomato rate is more. So automatically what they all the people are concentrating, all the agriculturists, farmers are concentrating to produce the onion more and the tomato more. The government is also taking steps to import it and reduce the prices. So diminishing returns and opportunity cost must also be taken into consideration even by the diminishing returns theory or marginal extra output theory. So linear production possibility frontier, this is called a linear possibility. So movements along with PPF require a reallocation factor resources. The output of consumer goods, inga output of capital goods. Consumer goods na enna, capital goods na enna? Capital goods na example I can say you, this is land, buildings, machineries, all those things. Consumer goods na ungalku theriyum, right? Daily consumables, FMCG products, perishable items like what you can say that vegetables, fruits, etc., right? இப்போ மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ PPF எப்படியெல்லாம் மூவ் பண்ணுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கன்சியூமர் குட்ஸ், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேபிட்டல் குட்ஸ், ரைட்? கேபிட்டல் குட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மெஷினரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இங்கே கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன்,
is with the perishable items or with soap, seep, shampoo, all those items, right? இப்ப கவனி 90 units of output of consumer goods is equal to 10 units of capital goods. Okay, நல்லா பார்த்துக்கோ. அடுத்தது 60 units of capital goods, consumer goods is 25 units of, இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் பாரு. 30 people மைனஸ் பண்ணோம். 30 people இல்ல 30 மிஷினரிஸோ இல்ல 30 hours of ஃபேக்டரியோ இவங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணா 15 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதுல 30 யூனிட்ஸ் மைனஸ் பண்ணா இதுல இருக்கிற பீப்புளையோ மிஷினரியோ தூக்கி இதுல போட்டோம்னா 25 யூனிட்ஸ், தட் இஸ் 15 யூனிட்ஸ் எக்ஸஸ் வருது. அதே மாதிரி தான் இங்க 60 to 30, again 30 people இங்க மைனஸ் பண்ணோம்னா it will go to 40 units of production, right? So it is beautifully explained. If the production possibility frontier is a straight line, then the marginal opportunity cost of switching resources between consumer and capital goods is constant. இது என்னப்பா கான்ஸ்டன்ட்? கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னா இங்க பாருப்பா, 90ல இருந்து 60 ஆகுது, அப்ப டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுப்பா? 30. 60ல இருந்து 30 ஆகுது, டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுப்பா? 30. ஸோ லைன் எப்படி வருது? ஸ்ட்ரைட்டா வருது, ஈக்குவல் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் you can see that the marginal opportunity cost of producing an extra 15 capital goods is 30 consumer goods. 15 extra consumer capital goods வந்துச்சுன்னா 30 extra consumer goods. இது குறைஞ்சிச்சுன்னா இது ஏறுது. எவ்வளவு ப்ரெப்போசிஷன்ல 15 goods 30 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 15 அப்படியே ரேஷியோ போடுங்க. ரேஷியோ போட்டா என்ன வரும்? 2:1. 2:1. இதுல 2 குறைஞ்சிச்சுன்னா இதுல 1. Clear? So this is called as the drawing of linear possibility frontier. So இது எப்படி இருக்கு? straight lineல இருக்கு. Okay, so any doubts in this regard you can ask me. Drawing a linear production possibility frontier. ஈக்குவலா ரெண்டுமே டவுன் ஆகுது ஆர் ரெண்டுமே ரைஸ் ஆகுது. ஈக்குவல் டிஃபரன்ஸ். இப்போ 15 is equal to 30. 30 ஆல அப்படியே டிவைட் பண்ண 15 1 வரும், இங்க 2 வரும். ஸோ அப்போ என்ன ரேஷியோ? 2:1, right? 2:1 is the total ratio. We are doing it with the linear production. அப்படியே ஷார்ப்பா டவுன் ஆகுது. மற்ற இடத்துல எல்லாம் கர்வ் வந்துச்சு, இங்க ஷார்ப்பா டவுன் ஆகுது. Then outward shift to the production possibility frontier. இதுல வந்து PPF வந்து outward shiftல என்ன பண்றோம்? That is changes in the production technology. Sorry for interrupting, ma'am. CAA test have to write in single side or double side sheet. என்னப்பா டபுள் சைடு ஷீட் சிங்கிள் சைடு எது வேணா எழுதலாம்ப்பா, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நடுவில் கிழிச்சிக்க வேண்டியதானே, அது ஒன்றும் இல்லைப்பா. சிஏஏ டெஸ்ட் பற்றி ப்ராப்ளமே இல்லை தம்பி, அசைன்மெண்ட் மட்டும் ஒன் சைடு எழுதணும், அவ்வளோதான். ஷெரீஃப் அதுதான், முகமது ஷெரீஃப் நீங்கள் எதில் வேணா எழுதிக்கலாம்ப்பா. நீங்கள் ஆனால் யூஸ்வலி அன்ரூல்டில் நம்ம இது மார்ஜின் போட்டு எழுதுவோம், சிம்பிள் A4 சைஸ் ஷீட்டில், ரூல்டில் எழுத மாட்டோம், ரைட்? இதுதான் ப்ரொசீஜர். அசைன்மெண்ட்னா ஒன் சைடு எழுதணும், டெஸ்ட் வந்து ரெண்டு சைடும் எழுதலாம். ஓகேவா ஷெரீஃப்? பதில் சொல்லுங்க, எஸ் ஆர் நோன்னு சொல்லுங்க. கேட்டுருச்சா உங்களுக்கு? ஓகேவா, ஓகேம்மா. So changes in production technology can use the PPF to shift towards this, leads to an increase in the country's potential output, right? இப்போ இங்க பாரு, இது நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான், இதுல ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சுன்னு நான் மட்டும் சொல்லு. இப்ப பாரு, கன்சியூமர் குட்ஸ் இங்க 60ல இருக்கு, அப்ப இங்க எப்படி இருக்கு? PPF 1 எப்படி இருக்கு? 42 யூனிட்ஸ். அதே PPF 2ல வந்து 25, ரைட்? இங்க அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்ப என்ன இதுல என்ன சொல்ல வராங்க? சிம்பிள் லாஜிக் தான் இதுல. An improvement in the technology available to the produced capital goods, other factors held constant. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்? இங்க் அதே தான் வச்சுக்க போறேன், அதே பிளேஸ் தான் வச்சுக்க போறேன், அதே எம்ப்ளாயி தான் வச்சுக்க போறேன். ஆனா ஜெராக்ஸ் மிஷினோட ஸ்பீடை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன். இது வரைக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 60 காப்பியோ 100 காப்பியோ அடிச்ச மிஷினை சேஞ்ச் பண்ணி வெறும் டெக்னாலஜியை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்?
I'm going to use the same person, same place, same technology with higher number of copies. Okay, இல்லையா? பழைய மிஷினை, பழைய ஜெராக்ஸ் மிஷின் நான் வச்சிருக்கேன். இப்போ அதை எடுத்து போட்டுட்டு அதுக்கு பதிலாக 6000 ரூபாய்க்கு 8000 ரூபாய்க்கு ஒரு மிஷின் வாங்குறேன். அந்த மிஷினில் நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம்? ஸ்கேன் பண்ணலாம், ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், பிரிண்ட்டும் எடுத்துக்கலாம். Right? Everything is on the same one machine. So this is what the production technology can cause the PPF shifted towards the other people, other side. இப்போ பாரு ஷிஃப்ட் எப்படி வருது? சேம் பிளேஸு, சேம் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்னா இது என்னன்னு, இடம் கான்ஸ்டன்ட்டு, ஒர்க்கிங் பீப்புள் எல்லாரும் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஆனால் எதை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்? ஒன்லி என்னோட டெக்னாலஜி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணாவே வேரியேஷன் வருது. முன்னாடி இங்கே தான் இருந்தேன் நான். ஓகே, இப்போ எங்கே வந்துட்டேன்? இப்போ அதே பர்சன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் கதை சொன்னேன் இல்லையா, அதில் அதே பர்சன் ஜெராக்ஸும் எடுக்கிறாங்க, ஸ்கேனிங்கும் எடுக்கிறாங்க, பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க? 3 மிஷினுக்கு இங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருந்தாங்க. இல்லை ஜெராக்ஸ் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, இல்லைன்னா சிஸ்டம் ஒன்று தேவைப்பட்டது, அதுலேருந்து திருப்பி கனெக்ட் பண்ணி இதுலேருந்து பிரிண்ட் கொடுத்து அதில் போய் பிரிண்ட் கொடுத்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ 3மே ஒரே மிஷினில் வந்துருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி அவுட்வர்ட் ஷிஃப்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி frontier. Changes in the production technology can cause the PPF shift towards the other people. This leads to increase in the country's potential output. இப்போ பழைய ஜெராக்ஸ் மிஷின்ஸ் யாரும் வாங்குறது இல்லை, 3-in-1 மிஷினை வாங்கிக்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதில் ஃபோட்டோ பிரிண்டரும் சேர்ந்து வந்துருச்சு. நீ இப்போ 1 காப்பி 2 காப்பி ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா அந்த ஷீட்டை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ டு தட் அண்ட் இன்விடேஷன்ஸு, கார்டு பிரிண்டிங் எல்லாமே ஒரே மிஷினில் வந்துருச்சு இப்போ. ஸோ ஒன்லி டெக்னாலஜி இஸ் டிசைடிங் தி ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியர்ஸ். காசஸ் ஆஃப் ஷிஃப்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியர். இது கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது புரியலன்னா மட்டும் எனக்கு கேளுங்க. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கிளாரிஃபை வித் மீ. இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ், எஸ். If not, no doubts. You can put ND, no doubts. Guys, you can put no doubts. Doubts இருந்தா doubts போடுங்கப்பா. அப்படி இல்லைன்னா no doubts போடுங்க. நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியணும்ல. போடுங்க, யாராவது ஒருத்தர் போடுங்க. Thank you, Vishnupriya. You are the first one to put no doubts, ND. Thank you, Sushmita. You are all listening. Wow, super. Venkat, Prabhavati, Mahesh, Jarni. நீங்க மாதிரி தான் லிசன் பண்றீங்களாப்பா? இல்லையா? புனிதா is there. Okay, fine, super dear. Thank you very much. Abhinaya is there. Yeah, Dhoni Kati, Meena, Rasina, okay. Thank you, dear. Razima, oh. How we can get a CAA test questions, ma'am? It is in the online. Onlineல இருக்கு, நீங்க அங்க பாத்துக்கோங்க. Devaraj, Glady. Okay, Anandraj, thank you. Hani Bhargavi. Thank you, dear. Ramachandran and Padma. Yog Lakshmi, Raja, Anandraj, Manjula. Okay, fine. Thank you, dears. So the causes of shift in the production possibility frontier PPF la ஏன் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது, அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு பார்க்குறோம். ஸோ காஸ் ஆஃப் அன் அவுட்வர்ட் ஷிஃப்ட் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியர் அண்ட் பிரீஃப் கமெண்ட் ஆன் தி காஸ். எதனால சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி, எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபேக்டர் இன்புட்ஸ். And this one is talking about this increases the output per unit of input used in production. Higher productivity. ஏன் எப்படி ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி வருது? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க ஜெராக்ஸ் மெஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன? இந்த பொண்ணு வந்து ஒவ்வொரு மெஷினுக்கா ஓடி இது வரைக்கும் ஜெராக்ஸ் தனியா, ஸ்கேன் தனியா எடுத்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே சிஸ்டத்துல ஒரே இடத்துல உட்காந்து பண்ணுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்புட் யூஸ்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ த சேம். ஒரே மிஷின் தான், ஒரே சிஸ்டம் தான், இதே வச்சு அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபைன். தென் பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இன்புட்ஸ்
and increase in the stock of capital and labor supply, innovation and invention of new products and resources, discovery extraction. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் தான். நீங்கள் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, நீங்கள் அப்படியே சிஸ்டத்துக்கு பார்த்துக்கலாம். இப்போ கேன் தி ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரண்டியர் ஷிஃப்ட் இன்வர்ட்ஸ். இப்போ வெளியில டெக்னாலஜினால வெளியில போயிட்டே இருக்கு. இப்போ இது உள்ள கண்ட்ராக்ட் ஆகுமானா எஸ் ஆகும். ப்ரொடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கேன் கண்ட்ராக்ட்னா சுருங்கி போறது. ஹியர் ஆர் சம் காசஸ். எதனால சுருங்கி போகும்? டேமேஜிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் சச் அஸ் drought, சுனாமி ஆர் an earthquake or severe flood. இப்போ ஒரு ஏரியால இப்போ நீங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நெட்வொர்க் போயிடுச்சு. இப்போ திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல ஃபுல்லா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, நெட்வொர்க் போயிடுச்சு. இந்த டைம்ல உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி, எல்லாரும் வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல ஐபிஎம்ல, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் யாருமே லாகினே ஆக முடியாது. ஏன்னா என்டையர் ஏரியா இஸ் அஃபெக்டட் பை த ஃப்ளட், நோ எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ 5-6 நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒர்க்கே நடக்காது. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடும்? உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் பிபிஎஃப் என்ன ஆயிரும்? ஷிஃப்ட் இன்வர்ட்ஸ், அப்படியே கர்வ் வந்து சுருங்கி போயிடும். மற்ற ஏரியாஸ்ல ஹையா இருக்கும். இப்போ சென்னையில ஃபுல்லா ஃப்ளட், வீட்டில் எதுவும் நிறைய ஏரியாஸ்ல கரண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. அப்போ என்ன ஆயிடும்? திருப்பியும் எல்லாமே டவுன்வர்ட் கர்வ், கான்கேவ் வந்ததுக்கு பதிலாக கான்வெக்ஸ் கர்வ் வர ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ ஷ்ரிங்க் ஆகுமா, கர்வ் குறையுமா, இல்லை பிபிஎஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா, இன்வர்டா வந்துருமா அப்படின்னா வரும். எதனால? நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ், ட்ராட்னா பஞ்சம் வர்றது, சுனாமி அண்ட் எர்த்குவேக்ஸ் அண்ட் சிவியர் ஃப்ளட். இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா பீப்புள் அவனோட லைவ்லிஹுட், உயிர் தப்பிச்சுக்கணும்னு ஓடுவானா, ஆஃபீஸில் உட்காந்து சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பானா? இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் இன் தீஸ் கேசஸ், right? So you can see this, some of the examples. A magnitude of 7 earthquake struck Nepal during April, killing as many as 10,000 and causing catastrophic damage throughout Nepal, India, China and Bangladesh, right? And preliminary economic losses were expected to reach the possibility exceed USD. இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறது நேச்சுரல் கெலாமிட்டி. இப்போ நம்மளுக்கு ரெயின்ஃபால் போயிட்டு இருக்கு, நிறைய ஏரியாஸ் ஃப்ளட்டட்ல இருக்கு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நேச்சுரல் கெலாமிட்டி ப்ராப்ளம், ரைட்? And which would equal to at least 25% of Nepal's gross domestic product, with very low insurance penetration in the region. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கூட கிடையாது யாருக்குமே, ரைட்? இப்போ யூஎஸ்லயோ யூகேலயோ வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா அங்க இருக்கிறவங்க ரொம்ப கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா ப்ராடக்ட்ஸ், அவங்க வீட்டில் இருக்க திங்ஸ்லேருந்து, அவங்களோட பெட்ஷீட்ஸ்லேருந்து, அவங்களோட பெரிய காஸ்ட்லி சோஃபாலேருந்து எல்லாத்தையும் இன்சூர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால அப்படியே விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது ஷிஃப்ட் ஆகி போயிடுவாங்க. நம்மளால அப்படி போக முடியாது. ரீசன் என்ன? த ரீசன் இஸ் தட் we didn't insure. ஸோ இதனால ப்ரொடக்ஷன் டவுன் ஆகிடும். அவங்க திருப்பி அதெல்லாம் வாங்கி, கடனுக்கு வாங்கியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ரீபே பண்ணி அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி வரதுக்குள்ள we'll be facing lot of problem. So government figures revealed that more than 7 lakhs homes and other structures were damaged or destroyed by the earthquakes, as well as dozens of historical sites, right? So can the production possibility PPF shift inwards? Now உனக்கு சொல்லிட்டேன். Damaging effects of natural disasters and destruction of loss of factor inputs caused by civil war. சோமாலியால போயிட்டு நீங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் பத்தி பேசணும்னா என்ன ஆக போகுது? இப்போ ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஹெவி வைரஸ் இஸ் கமிங், செவரல் டைம் மியூட்டட் வைரஸ். இப்போ நமக்கு இருக்கிற இந்த கோவிட் வைரஸோட செவரல் டைம் மியூட்டேஷன்ஸ், ரொம்ப ஹெவி வைரஸ் வந்திருக்கு இப்போ ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல. அதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப், எப்படி இந்தியாவில் டெல்டா வைரஸ் மியூட் ஆகி திருப்பி வேற ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்துச்சோ, அது மாதிரி இந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து பயங்கர செவரல் டைம் மியூட் ஆகி ஈவன் அனிமல்ஸ்க்கெல்லாமும் வருது. அதனால ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸை க்ளோஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அங்க கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8-9 கண்ட்ரீஸோட ஃப்ரான்டியர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி, அதாவது எல்லையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ loss of factor imposed caused by civil war and other forms of Afghanistan now recently the civil war is going on, and other forms of conflict that last for many years. Sri Lanka is also one of the example. Many years war நடந்துட்டே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல. And large scale net outward labor migration due to an economic depression that leads to a brain drain of skilled workers. நிறைய பேர்
That is also one of the reason, right? And the last reason is the trend decline in productivity of inputs, perhaps caused by a persistent recession, which causes net investment to be negative. எல்லாரும் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், எல்லாரும் ஓடி போய் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி பிபிஎஃப் வந்து நல்லா இருக்குன்ட்டு. ஆல்ரெடி எங்கிட்ட கேம்பஸ் இருக்கு, ஸ்கூல் கேம்பஸ் இருக்கு, ஸ்கூல்ல இருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை அப்படியே அகாமடேட் பண்ணிக்கலான்னு. பட் என்னாச்சு, நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட் ஃபாலோ ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய பேர் இப்போ வந்து அது வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து நிறைய படிச்ச வேலை கிடைக்கல, அது இதுன்னு ஒரு ராங் இம்ப்ரெஷன் வச்சுக்கிட்டு தே ஹேவ் ஸ்டார்டட் மூவிங். இப்போ உடனே அந்த கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுச்சு, அந்த பர்டிகுலர் காலேஜஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் திறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. So try to understand that arts and science colleges, they started originating it. So these are all the major factors that is creating a problem in that. இப்போ இது மாதிரி நிறைய காசஸ் இருக்கு. 2 more slides. I think the other stuff is on my network. So the other stuff is in my network, sir. Is the time got over, sir? Still half an hour more for me, no, sir? Hello? Someone is waiting in the forum. Nobody is there? Yeah. So யாரோ வெயிட்டிங்ல இருக்காங்க. Fine. I don't know who is waiting here. Only sir can see this. Right. Let me finish off. Let them see to their perspectives. ஸோ அவ்வளோதான், என்னோட ஸ்லைட் முடிஞ்சிருச்சு. தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். நான் அதர் பாசிபிலிட்டி பண்ணுறேன். எனக்கு டைம் முடிஞ்சிருச்சா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் டாக் டு மீ. ஸ்டில் ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்குல்ல? ஓகே, அதுக்குள்ளே வேறு யாரோ உள்ளே வந்து பார்த்தாங்க. ஓகே, ஃபைன். Half an hour is there, ma'am. Thank you, dear. Thank you. So the trend in the economy also causes lot of inward shift to the nation's PPF, right? I think this is PPF is very clear for you. Where yarkad PPF patti edha doubt irundhuchina, you can just post it. I will answer to you. PPF patti edha problem irundhaduna, please tell me. I'll be going to the next topic. வேற ஏதாவது யாருக்காவது டவுட் இருக்காப்பா? நோ டவுட்ஸ். ஸோ லா ஆஃப் டிமாண்ட் நம்ம 11th 12th அந்த லா ஆஃப் டிமாண்டை படிச்சுக்கிட்டே வரோம். அதனால ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட் வில் கிரியேட் மச் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. லா ஆஃப் டிமாண்டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்தீங்கன்னா, காமர்ஸ் புக்கு, அதை நீங்கள் எடுத்து அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னாவே போதும். அதில் ஃபுல்லாக கிளியராக இருக்குது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து 11th புக்கு அண்ட் 12th புக்கு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், நெட்லயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். People can just download the papers. எங்க இருக்குன்னா, தமிழ் மீடியம் புக்ஸும் இருக்கு, இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்ஸும் இருக்கு. நம்ம கவர்மெண்ட் புக்ஸ்லயே இருக்கு அதெல்லாம். ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் போல, இதெல்லாம் ப்ரீ அசம்ப்ஷன் கான்செப்ட்ஸ். டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டிமாண்ட், இதுக்கு நான் போகல. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுன்ற அசம்ஷன்ல இருக்கேன். பட் சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு அஃபெக்டிங் த டிமாண்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ், ஒரு மேலோட்டமா ஒரு பார்வை வேணா பார்க்கலாம். டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது என்ன, எப்படி அது வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம், ரைட்? இது ஒன்றும் மச் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு. நீங்கள் ஏற்கனவே 10th 12th 9th எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு நமக்கு. ஸோ அந்த 9th என்ன எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கோ அதே தான் இதில் இருக்கு. இந்த ஒரு ஃபுல் சாப்டர், அடுத்தது இந்த பிளாக்கும் அதுக்கு அடுத்த பிளாக் லா ஆஃப் சப்ளை, இது 2 பிளாக்கும் அதுதான் சொல்லுது. இந்த 2 பிளாக்கும் உங்களோட 11th புக்ல இருக்கு, 9th புக்ல இருக்கு, 12th புக்லயும் இருக்கு. எக்கனாமிக்ஸ்னு தனியா இருக்கும், சமச்சீர்லயும் இருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் புக்ல சிபிஎஸ்சிலையும் இருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க இருக்கா இல்லையான்னு. Okay, what is meant by the concept of demand? Demand na enna? So demand garde, it is nothing but the demand for a commodity refers to the desire to buy a commodity and backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend. Demand is nothing but in Samachi, new syllabus or older syllabus, all the syllabus.
ஆல் தி சிலபஸ் ஃபாசில், எல்லா சிலபஸ்லயும் இருக்கு. நியூ சிலபஸ்லயும் இருக்கு, ஓல்டு சிலபஸ்லயும் இருக்கு. பிளஸ் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ஸ் 11th ஸ்டாண்டர்ட்னு போட்டாவே டவுன்லோட் ஆயிடும். நெட்ல இருக்கு. கல்விச்சோலை.com, தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன், ரெண்டுலயும் இருக்கு. அப்படியே ஜென்ரல் கூகுளில் நீங்கள் அடிச்சிங்கனாவே 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக் வரும். அது தமிழ் மீடியத்துலையும் இருக்குது, இங்கிலீஷ் மீடியத்துலையும் இருக்குது. நீ எந்த மீடியம் வேணுமோ அதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. அதில் இந்த லா ஆஃப் டிமாண்ட், லா ஆஃப் சப்ளை, இப்போ நான் சொன்னல ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன், இது எல்லாமே அதில் இருக்குப்பா, ஃபுல்லாக இருக்கு. அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் கொடுக்குற ஒரு 2 ஸ்லைடு அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருக்கு. யாராவது காமர்ஸ் குரூப் படிக்காதவங்க எம்பிஏக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, அதை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. அது மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் அந்த புக் யூஸ் ஆகும். அக்கௌண்ட்ஸ் புக் ஆன்லைன்ல இருக்கு, அதையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கூட செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ஷாப்ல இட் இஸ் அவைலபிள். செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ஷாப்ல அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்காதவங்க யார் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்துக்கோ. ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து 11th 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருக்கு. அப்படியே 11th புக்கையும் 12th புக்கையும் வாங்கினீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. சொல்யூஷன்ஸோடைய நோட்ஸும் கிடைக்குது, நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ரைட், கமிங் பேக் டு தி கான்செப்ட் ஆஃப் டிமாண்ட். ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் அ கமாடிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு தி டிசையர். டிமாண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, தேவைகள்னு அர்த்தம். உனக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்குறதுக்கான உங்ககிட்ட கேஷ் இருக்கணும். அண்ட் உங்ககிட்ட டிசையர், தட் இஸ் உனக்கு வில்லிங்னஸ் இருக்கணும். காசு இருக்கும், மனசு இருக்கும், வேணும்னு தோணும். ஆனால் வாங்காம போறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டிசைர் டு ஹாவ் அ கார், பட் யூ டு நாட் ஹாவ் இனஃப் மனி டு பை இட். Then this desire will remain just a wishful thinking. It will not be end with a demand. எனக்கு காசு இருக்கு, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வாங்கணும்னு, ஆனா என் கையில காசு இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது வெறும் ஆசை தான், இது டிமாண்டா மாறாது. ரைட்? And in spite of having enough money, you don't want to spend it on a car. Demands does not emerge. உங்ககிட்ட கார் இருக்கு, உங்ககிட்ட காசு இருக்கு, ஆனா எனக்கு கார் தேவையில்லைன்னு நீ நினைச்ச அப்படின்னா டிமாண்ட் வந்து வராது, மார்க்கெட்ல தேவைகள் இருக்காது. The desire become demand when you are ready to spend money to the buy a car. எப்போ டிசைர் வந்து டிமாண்ட் ஆகும்? ஒரு பொருளை பார்க்குறோம், தட் இஸ் பார்த்த உடனே அட்ராக்ட் ஆகுறோம். அட்ராக்ட் ஆன உடனே அதுக்குள்ள காசு கையில் இருக்குதான்னு பார்க்குறோம், பர்ச்சேஸ். அந்த பர்ச்சேஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் 30 seconds. வாட் இஸ் சத்யா? சத்யா 30 minutes or 30 seconds? சத்யா, what is 30 dear? I didn't get. Santhya 30 seconds, and Abhita is also saying some 30 minutes. No, okay. ஸோ இப்போ டிமாண்ட் வந்து எப்போ டிமாண்டாக கிரியேட் ஆகும்? நான் ஒரு ப்ராடக்டை பார்க்குறேன், ஆசைப்படுறேன், அப்புறம் காசு இருக்கான்னு பார்க்குறேன், காசும் இருக்குது, இந்த ப்ராடக்ட் அடுத்து தேவையான்னு யோசிப்பேன். யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்டிமுலினா வாங்கணுங்கிற எண்ணம் வரணும். அப்படி நீ மார்க்கெட்ல போய் வாங்கினாதான் இட் வில் கன்வெர்டட் இன்டு டிமாண்ட். ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்டா அது கன்வெர்ட் ஆகும். இல்லைன்னா அது சும்மா டிசைரா இருக்கும், சும்மா விஷா இருக்கும், உன்னோட ஐடியாவா இருக்கும். இட் வில் நாட் கன்வெர்டட் இன்டு அ டிமாண்ட். கையில காசு இருக்கணும், மனசுல எண்ணம் இருக்கணும், அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு வில்லிங்னஸ் இருக்கணும். இந்த 3 இருந்தா மட்டும்தான் that is converted into demand. மார்க்கெட்ல தேவைகளா அது கன்வெர்ட் ஆகும். ரைட்? And concept of demand. In economics terms, demand refers to effective demand, which implies 3 things: desire, willingness to purchase, willingness to use the product. நான் வாங்கிட்டு வந்துருவேன், ஆனா யூஸ் பண்ணணும்ல. ஹை ஹீல்ஸ் வாங்கிட்டு வருவேன், பட் கிடைக்கும் டியூட். ரசூல் 11th and 12th ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் கிடைக்குமா டியூட்? எஸ் கிடைக்கும் டியூட். இல்லைன்னா ஆன்லைன்லேயே இருக்கு டியூட், அதுலேயே இது பண்ணிக்கோங்க, டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. 11th and 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு கிடைக்கும். நீங்க எங்க வேணாலும் செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ஷாப்ஸ்ல போடலாம், இல்லை ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் போடலாம். யூ வில் கெட் இட். ஸோ டிசையர் மீன்ஸ் டு பர்ச்சேஸ் அண்ட் வில்லிங்னஸ் டு யூஸ் த ப்ராடக்ட். நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட் பார்ப்போம், வாங்குவோம், எல்லாமே கிடைக்கும், ஓல்டும் கிடைக்கும், நியூவும் கிடைக்கும். Then features of demand. Demand எதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கு? டிசைர் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்குது. டிசைர் அண்ட் டிமாண்ட். டிமாண்ட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் commodity for which the consumer was willing and to buy the product or ability to buy the product. Right?
ஓகே, நான் அப்போ கேட்டதுக்கு இப்போ ஆன்சர் பண்ணுறாங்களா? இல்லை டிலே இருக்கும், டிரான்ஸ்மிஷன் டிலே இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ இப்போ எனக்கே வந்து நான் பேசுறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் டிலேவாக தான் ரீச் ஆகுது. என்னோட மொபைலுக்கும் என்னோட லேப்டாப்புக்குமே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். நான் பேசுறது வந்து 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து ரீச் ஆகுது. மேபி அதனால அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபைன்பா. டிமாண்ட் அண்ட் ப்ரைஸ். நான் எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும்னு தோணணும். அந்த வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை நான் எனக்கு வாங்குறதுக்கு தகுதி இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ என்கிட்ட காசு இருக்கும், ஆனால் நான் வாங்க முடியாது. என்கிட்ட ஆசை இருக்கும், ஆனால் காசு இருக்காது. இதுதான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட். தென் டிமாண்ட் அண்ட் ப்ரைஸ். டிமாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட் அ ப்ரைஸ். சீப்பாக இருந்துச்சுன்னா உடனே வாங்கிடுவோம், யோசிச்சு அடுத்த நிமிஷம் உடனே. 10 ரூபா தான் அப்படின்னா 10 ரூபாய்க்கு டக்குன்னு வாங்கிட்டு போயிடும். அதே 1 லட்ச ரூபானா யோசிப்போம். அன்லெஸ் த ப்ரைஸ் இஸ் ஸ்டார்டட், தி கமாடிட்டி ஹஸ் நோ மீனிங். The consumer must know both the price and the commodity. And then point of time. The amount demanded must refer to some period of time, such as the 10 kg of rice per week. And the point of time where I want to get it. The amount demanded and the price must refer to the particular date. Right? And then utility. The demand depends upon the utility of the commodity. The consumer is rational and demands only these commodities which provide utility. எனக்கு தேவையான்னு பார்த்து அப்புறம் தான் வாங்குவாங்க. இப்போ கார் வாங்கிடுவேன், காசெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் நிறுத்துறதுக்கு இடம் இருக்காது. இல்லை வாங்கிடுவேன், ஆனால் யாருமே யூஸ் பண்ண தெரியாது, யாருக்குமே டிரைவ் பண்ண தெரியாது. ஸோ தோஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் நெவர் பிகம் அ டிமாண்ட். ரைட்? அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் என்னென்னலாம் நம்ம இதில் பார்ப்போம். டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் பார்ப்போம், ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் பார்ப்போம், சேல்ஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் and control business, inventory control, growth and long-term investment programs, economic planning and policy making. இந்த டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் வச்சு என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம். டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்ட், ஃபியூச்சரில் என் ப்ராடக்ட்டை எவ்வளோ பேர் வாங்குவான்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங், நான் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வைக்கணும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுங்கிறத இது மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். சேல்ஸ் ஃபோர்காஸ்டிங், எவ்வளோ ப்ராடக்ட் எனக்கு விற்குங்கிறதையும் நான் இந்த டிமாண்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ், நான் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ். அப்படின்னா அர்த்தம், என் பிஸ்னஸில் என்ன லெவலில் போயிட்டுருக்கு, யூஸ் இருக்கா இல்லையா, இதை வச்சு நம்ம என் ப்ரொடக்ஷனுக்கு டிமாண்ட் இருக்கா இல்லையா, அதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்புறம் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல், நான் எவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சுக்கணும், ஹெவிலி டிமாண்டட் ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தால் நான் ஸ்டாக் வச்சுக்கணும், இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஸ்டாக் வச்சுக்கணும். அண்ட் க்ரோத் அண்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீசஸ் வந்து எனக்கு லாங் டேர்முக்கு வருமா வராதா, and what is the investment programs I have to make it, and economic planning and policy making. Right? These are all some of the important aspects of the demand analysis or the objectives of demand analysis. இதுதான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில். Demand and quantity demanded. Right? Demand and quantity, now the demand refers to various quantities of commodity that the consumer is ready to buy at a different possible prices of the commodity. That is, example பாருங்க, consumer demand is 2 ice creams. If the price per ice cream is 15 rupees, 4 ice cream if the price is 10 rupees. கரெக்டா? இப்போ போகிறோம், ஐஸ்கிரீம் வாங்க போகிறோம், ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து 15 ரூபாயா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், 2 ஐஸ்கிரீம் வாங்கி 30 rupees சாப்பிட்ருவோம். கிளியரா? ஆனால் 10 ரூபா தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ 4 ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லான்னு தோணும். So the quantity demanded is 4 ice creams if the price happens to be the 10 per ice cream. That means that the quantity also demands or determines the demand conditions. Demand schedule and demand curve. Demand schedule is the schedule which expresses the relationship between different quantities of the commodity demanded at different prices. அப்போ இது டிமாண்ட் கர்வ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட், இது டிமாண்ட் கர்வ் எப்படியெல்லாம் இருக்கும்னா 2 டைப்ஸில் இருக்கும். ஒன்று இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் ஷெடியூல், இன்னொன்று இந்த மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஷெடியூல். ரைட்? டைம் ஆகிட்டு இருக்கு, நான் வேகமாக போகிறேன். ஸோ இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் ஷெடியூல் பார்க்கலாம். இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் ஷெடியூலில் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸோ டேப்லெட் காலம் ஒன்று பாருங்கள். நான் என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரைஸ் வந்து 10 ரூபாயா இருந்தால் நான் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ வாங்குவேன், 15 கிலோ வாங்குவேன். அதுவே 15 ரூபாய்க்கு ஏறிடுச்சுன்னா அப்படியே 10 கிலோவாக குறைச்சிருவேன். விலை ஏற ஏற டிமாண்டு குறையுது. முன்னாடி நான் 5 கிலோ தக்காளி வாங்கிட்டு இருந்தேன் 100 ரூபாய்க்கு, இப்போ 1 கிலோ தக்காளி 100 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன். ஸோ இப்போ பாரு, 5 kg become 1 kg because of the price rise. Increasing price will create decrease in demand. இதுதான் கான்செப்ட்.
இங்க பார்த்துக்கோ. நான் 2 கிலோ வாங்கிட்டு இருந்தேன். எப்போ? ரூ. 30 இருந்தப்ப. அதையே ரூ. 25ன்னு பிரைஸ குறைச்சதுக்கப்புறம் நான் எவ்வளோ வாங்குறேன்? ரூ. 4 தக்காளி. 4 கிலோ வாங்குறேன். அதையே நான் ரூ. 20 பிரைஸ் இன்னும் குறைஞ்சிருச்சு. அப்ப நான் 6 கிலோ. அப்புறம் ரூ. 15 ஆயிடுச்சு. 10 கிலோ. ரூ. 10 ஆயிடுச்சு. 16 கிலோ வாங்குறேன். ஃபைன். புரிஞ்சுக்கோ, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. If the price decreases, the demand increases. Vice versa. Vice versa இதே மாதிரி தான். என்ன அர்த்தம்? If the price increases, the demand decreases. காசு ஏற ஏற குவான்டிட்டி டிமாண்டட் குறையும். ரைட்? எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்கிரீம் சொல்லிட்டேன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரூ. 15 இருந்தா ஐஸ்கிரீமு நான் என்ன பண்ணுவேன்? 2 தான் வாங்குவேன். அதே ரூ. 10 இருந்தா 4 வாங்கி சாப்பிடுவேன். இதுதான் இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கர்வ். ஸோ இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கர்வ் என்ன புரிஞ்சிச்சு? It is seen that as the price of the commodity increases, the quantity demanded tends to be decrease. See, and when price falls, the quantity demanded increases. Price குறைஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம டிமாண்ட் பண்ற குவான்டிட்டி அதிகமாகும். ஓகே, the slope of the demand relationship of demand. What is meant by inverse relationship? Inverse relationshipனா என்ன அர்த்தம்? Inverse relationshipனா very simple. So it will give you the inverse ன்னு அர்த்தம். பிரைஸ் குறைஞ்சிச்சுன்னா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். I think some network issues, guys. No video and audio, ma'am. Yeah, I'm coming back. I'm coming back. Is it visible? Some network issues in my area. Available? Yes. Okay, Subhashini. Thank you. Thank you, Subhashini. It's available now. Thank you. I think இங்கே தான் க்ளோஸ் ஆச்சு இல்லையா?
So the slope of an individual demand curve is downward from left to right. That indicates the inverse relationship of demand with the price. This is what the invert relationship. So every market you have to just see to that this position is available. இங்க பாரு இதான் டவுன்வர்ட் கர்வ். இங்கே இருந்து இப்படி டவுன்ல வருது. அதனால இதுக்கு பேரு டவுன்வர்ட் கர்வ். This is called market demand curve for product. நான் இது ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். பிரைஸ் எவ்வளோ இருந்தா எவ்வளோ மாறும்ட்டு. இது இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட். இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் பிரைஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட். ராம்ங்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு, ஷியாம்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, ஷாட்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, கன்ஷியாம்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகே, இப்ப பாரு இது எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்கன்னு பாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி டிமாண்ட், இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் வேற வேறையா இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கிற ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்ட் நினைப்பாங்க. ஐ மீன் விலை ஏற்றி கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சில பேர் என்ன பர்செப்ஷனு, விலை கம்மியாகட்டும் அப்புறம் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. விலை ஏறி இருக்கும் போது ஈவன் அது நல்ல ப்ராடக்டா இருந்தாலும் வேண்டாம், விலை குறையிட்டு வாங்கிக்கலாம், லைக் கோல்டு மாதிரி, ரைட்? So now these are all the demand perspectives, this is all the price perspectives. இதுதான் downward curve. downward curve னா கீழே தள்ளி உள்ள போயிட்டு இருக்கு அந்த curve, ரைட்டா? 30 rupees இருக்கும் போது ராம் வந்து 2 வாங்குறாரு, ஷியாம் வந்து 3 வாங்குறாரு, ஆனா ஷர்ட் வந்து 1 தான் வாங்குறாரு. அதே மாதிரி கன்ஷியாம் வந்து 1 வாங்குறாரு. ஓகேவா, புரியுதா? ஸோ இது டவுன்வர்ட் கர்வ். அப்படியே நான் டோட்டல் பண்ணுறேன். டோட்டல் மார்க்கெட்டில் 30 rupees இருக்கும் போது 9, ஓகே 9 ஒரு நாளைக்கு 9 ப்ராடக்ட் விற்கிது. அதே 25 rupees இருக்கும் போது 17 ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிது. அதே வந்து 30 rupees ஆகும்போது 20 rupees ஆகும்போது 5 ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிது, 26 ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிது. 15 இருக்கும் போது 31 ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிது. இதுதான் இங்கே பாருங்க, ப்ரைஸ் வந்து 30 rupees இருக்கு. Sorry, the other network issues. So let me continue with you. Number demand curve பார்த்துட்டு இருந்தோம். So individual demand and market demand, both the things we discussed. Number 1 என்ன, what is the current position? Individual demand ஒருத்தரோட individual perception, demand எவ்வளோ இருக்கும், காஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிமாண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். Then second perception என்ன, multiple demand, that is market demand. It will be talking about more number of people perception towards the demand. ஒருத்தர் வந்து ராம்னு இருக்கிறவர் என்ன பண்றாரு, ராம் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்றாரு, அவர் வந்து 5 rupees, ஐ மீன் 50 rupees 30 rupees இருக்கும் போது எவ்வளோ வாங்குவாரு, ஷியாம் எவ்வளோ வாங்குவாரு, கன்ஷியாம் எவ்வளோ வாங்குவாரு. ஸோ திஸ் வில் வேரி அக்கார்டிங் டு த சிச்சுவேஷன், ரைட், அக்கார்டிங் டு த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் லெவல். கிளியரா, புரியுதான்னு பார்த்து செக் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் வில் வேரி அக்கார்டிங் டு தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் லெவல். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஷுட் கன்சிடர். கிளியரா, ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மார்க்கெட் டிமாண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, எப்படி என்டர் பண்றது அப்படின்ட்டு. Then the next concept what we are going to do about the market demand. Next நம்ம என்ன டிமாண்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம். டிமாண்ட்ல வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பார்ட் ஆஃப் இட் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம இப்போ இண்டிவிஜுவல் டிமாண்டுக்கும் குரூப் டிமாண்டு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், மற்ற டிமாண்ட் பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை. ஸோ ஸ்க்ரீன் ப்ரொஜெக்ட் ஆகல. And there are 2 types of demand projection. Already நான் சொல்லிட்டேன், மார்க்கெட் டிமாண்ட், அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட். இப்போ பர்செப்ஷன், அதாவது மார்க்கெட்டோட என்டையர் டிமாண்ட் கான்செப்ட்ஸ் எப்படி வரப்போகுது அதை தான் நம்ம பார்ப்போம்.
Present avudappa? Present agaliya? So next we are going to demand analysis பார்த்தாச்சு. So we are going to talk about the classification of markets. The markets are divided into classification of market, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, and you'll have a duopoly also. Duopoly is nowadays nobody is practicing duopoly. Even the monopoly competition is nobody is practicing. But anyway, we are going to just identify what are the different types of marketing according to the classification of markets. Right? Monopoly பார்த்தோம், duopoly பார்த்தோம், and perfect competition and imperfect competition. Adula, what are all the concepts we are going to see in perfect competition? Abhina yenna? What are the productions I'm making it? Everything I'm selling it. That is called as the perfect market. It's a market structure in which there are a large number of producers, firms producing a homogeneous products. What is meant by homogeneous products? Homogeneous products means same products. That is heterogeneous means variety of products. So that no individual firm can influence the price of the commodity. யாருமே எல்லாரும் காமனா இந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, எல்லாரும் அந்த மார்க்கெட்ல சேல் பண்றாங்க. So nobody is influencing everybody. So that is we call it as the homogeneous product market of perfect competition. It is a market structure. Listen, it is a market structure where people cannot influence one another. So that is the market price of the commodity. It is called a perfect market. You can see that. So all running in the race, nobody is a market leader or nobody is in the price leadership, right? And what is a perfect competition? Perfect competition, the features: large number of buyers இருக்கணும், large number sellers இருக்கணும். அதே மாதிரி homogeneous products, same products எல்லாரும் விற்கணும். சோப்புனா சோப்பு எல்லாரும் விற்கிறாங்க, ஷாம்பு எல்லாரும் விற்கிறாங்க, ஜாம் பாட்டில்ஸ் எல்லாரும் விற்கிறாங்க, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாரும் விற்கிறாங்க. ஸோ த ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ என்ட்ரி அண்ட் ஃப்ரீ எக்ஸிட். யார் வேணாலும் மார்க்கெட்ல வந்து என்ன அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் மார்க்கெட்ல வந்து சோப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரீ பண்ண முடியல, எனக்கு ஒர்க் பண்ண முடியல, மார்க்கெட்ல ப்ராஃபிட் இல்லை, எப்போ வேணா வெளியில போகலாம். And we'll be talking about perfect mobility of resources. So what is the perfect mobility of resources? நீ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். மொபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ்னா எங்கிட்ட இருக்க ப்ரொடக்ஷன் டீடைல்ஸை கரெக்டாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டா இருக்கலாம். தென் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். யூ ஷுட் ஹாவ் அ பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அபவுட் த மார்க்கெட். மார்க்கெட் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு we are going to find out. Then we'll also talk about absence of the transport cost. Transport cost இருக்காது உனக்கு. So that is what the absence of transport cost. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி. இது monopoly. So what is monopoly talks about? Monopoly talks about the market structure in which there exists only a single seller of the product who is the sole producer of the product, which has nobody else have a substitute. யாருமே எக்ஸ்ட்ராவா சப்ஸ்டியூட்ஸே இருக்க மாட்டாங்க, ஒரே சிங்கிள் பர்சன் தான் இருப்பாங்க. So that is we call it as the monopoly conditions. Okay, புரியுதா எல்லாருக்கும்?
I think delay in transmission, I suppose. Transmission delay ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ரோலெக்ஸ் வாட்சஸ் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து வி ஆல்சோ டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் தி கார்ஸ், ரோல்ஸ் ராய்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஒரே ஒரு செல்லர் தான் இருப்பாங்க and lot of buyers இருப்பாங்க. So that is we call it as the monopoly conditions, right? And monopoly oda features: single seller, no closed substitutes, and closed entry, யார் வேணாலும் உள்ள வர முடியாது, and price maker, he only decides the price. மார்க்கெட்ல என்ன பிரைஸ் இருக்குங்கிறத அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவாரு, வேற யாரும் டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க. Then possibility of price discrimination. பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்ன, சின்ன சைஸ் பிரைஸ், பெருசு வந்து இந்த விலை, அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அந்த விலைக்கு we are going to just produce it. This is called as the price discrimination concept. Then monopolistic competition. So monopolistic competition அப்படின்னா என்ன? It is the form of market in which there are large number of sellers for a particular product, with each seller selling somewhat a differentiated but a close product. So that is, it is the form of market in which there are large number of sellers of a particular product, which each seller selling somewhat differentiated but close substitutes. So that is, we call it as the monopolistic competition, right? Same products கிடையாது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம், அதுதான் வந்து monopolistic competition. Then what are the features? Large number of buyers and sellers, எவ்வளோ பேர் வேணாலும் இருப்பாங்க வாங்குறதுக்கோ விற்கிறதுக்கும். And differentiated products, நிறைய products differentiations இருக்கும் இதுல, right? And you will also talks about differentiated buyers and sellers. You will have large numbers of buyers and sellers, and free entry and free exist, யார் வேணா உள்ள வரலாம், யார் வேணா வெளியில போலாம். And it also talks about selling cost. நீங்க என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் வேணுமோ அவ்வளவு ப்ராடக்ட்டுக்கு அவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் நீங்க வச்சுக்கலாம். நான் பிரைஸ் காம்படிஷன், இண்டிபெண்டன்ட் பிரைஸ் பாலிசி. ஸோ oligopoly, it is that form of market structure in which there are a few firms selling a product, so that there is intense competition among them. So oligopoly, that is form of organization which is having a structure, intense competition, interdependence, ஒருத்தர் சார்ந்து இருப்பாங்க, nature of product is different. Oligopoly means many, importance of selling cost and barrier cost, okay, barrier to entry. Then it will talk about interdeterminate demand curve. And this is what the demand curves of the firms: perfectly elastic, more elastic, and less elastic firms. So that's all. I think my time got over. Okay, thank you, madam. Thank you very much, sir. Again, some network issues here, but I managed it, I hope so. Thank Okay, you. no problem. சார் So ஒரு thank மணிக்கு you, sir. வரேன். See you. ஆரோக்கியராஜ் சார். Okay, okay, okay. ஒரு மணிக்கு வரேன். Okay, okay, okay. அவர் எம்சிஏ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் முடிச்சிரட்டும். Okay, okay, okay. Thank you, sir. நான் கிளம்பலாம்ல சார்? கிளம்பலாம் மேடம். Thank you very much, sir.
ஹலோ மேடம், ரெடியா? சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேம்மா. ரெடி சார். ரைட். ஒரு 5 minutes கழிச்சு ஆரம்பிச்சுங்க. கரெக்டாக 2 o'clock ஆரம்பிச்சுங்க. சார் 1 o'clock. கரெக்டாக 1 o'clock. சரி. சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேடம். Okay sir, thank you. Good afternoon students. This is Dr. Janita, Assistant Professor and Research Advisor, Management, Malpandir College, Tanjavur. I'm handling organizational behavior for you in this semester. In last class itself, we have started the paper and we have completed. வணக்கம் சார், ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Sir, shall I continue? Continue, please continue ma'am. Thank you sir, thank you. Last class itself, we have seen the unit 1. In that, we have seen about organizational behavior. That is the behavior which we are
having in individual and also in a group in an organization. Okay, right? So this we call it as an organizational behavior. How an individual is behaving in an organization and how an individual is behaving in a group in an organization. This is what we are seeing in this paper. So this we have seen about the importance of this paper, and we have seen how we have seen why for this organizational behavior is being focused on the organization. So in that we have seen, in order to improve the productivity, in order to reduce the absenteeism, in order to increase the turnover, for all these reasons only the organization is concentrating on this OB concepts. So after that we have seen about the key objectives of this organizational behavior. And later on, we have seen the nature of this organizational behavior, and after that, we have seen key elements for an organizational behavior. So, on seeing these key elements, we have seen these 4 elements as playing a vital role, and these 4 are considered to be the key elements for an organizational behavior. That is, people, technology, structure, and environment. So, these 4 is considered to be the key elements of an organizational behavior. So, all these we have seen in the last class with the detailed explanation. And after that we have seen about the scope. Then we have seen some limitations also for this OB. So in this also we have seen in the last class. And then we have seen about the models. See, in OB we have 4 models. That is, one is autocratic model, second one is custodial model, third one is supportive model, and fourth one is collegial model. So we have seen about these 4 models. Any sort of organization will be adapting any one of this model. So if an organization is following, or if the top management is following autocratic model, in that organization we cannot see an free space, or we cannot see any sort of rights towards the subordinates while in the process of decision making. So this model cannot be advised for all sort of organization. So next we have seen about this custodial model. In that also we have seen that organization will be concentrating towards the employee welfare measures. So in this kind of organization also we cannot expect full productivity. Why for means the organization which is having which is concentrating the welfare measure of an employee cannot also give fullest productivity. So this is also one type of model which can be adapted in an organization. Then third one is supportive model, whereas in this model we have seen that subordinates are also taking part in the decision making process. So this kind of model can be used where the employees are self-motivated. See, if the employees are self-motivated and if the employees are self-disciplined, that type of organization can adapt this supportive model. So in this, if an organization is following this kind of model, there we can see that subordinates are taking part in the decision-making process. Then collegial model, where the entire team, that is the manager and also subordinates, will be considered as a team. Okay, so these are the 4 models which are in OB. So these things which we have seen in the last class itself, and later on we have seen about the differences between these 4 kinds of model. And after that, we have seen about the disciplines which are also contributing to the field of OB. So apart from the OB is not a single paper; it is a fusion of these papers, that is psychology, sociology, anthropology, socio-psychology, and also the political science. So all these only contribute towards the organizational behavior. So these explanations are we have seen in the last class how that's psychological aspects are contributing towards the OB, then how for the sociology concepts are contributing towards the OB, then anthropology, then social psychology, then political science. So these are the disciplines which are contributing towards the OB. So this question can also be asked in your 10 marks. Then after that, we have seen this role of OB in a management. So what role does this organizational behavior is playing is,
See if this organizational behavior is playing a major role because of the concept of globalization, then for managing the workforce diversity, then for improving the quality and productivity, for improving the customer service, for improving the people skills, for innovation purpose and for change, then for work-life balance, then for promoting the ethical behavior, then for creating a positive work environment. So for all these roles are because of this OB. Okay, so all these we are seen in the last class itself, and now we are moving towards your unit 2. See, in your unit 2 you are having two concepts called individual behavior and interpersonal behavior. Okay, so individual behavior is the behavior of an individual when an individual is alone, or when an individual is alone. So there, in that case, that individual will be behaving in some sort of mode. So that is, we call it as an individual behavior. That is a behavior of an individual. Whereas interpersonal behavior, how far the behavior of a person while he is in a group. So that we call it as an interpersonal behavior. So in individual behavior, you have 4 concepts called personality, perception, learning, and attitude. See, first concept is perception. See, perception is the way you think about or understand someone or something. See, in this slide, you can see 2 persons, and 2 persons are seeing one single number, but one person is thinking that it is 6, and another person is thinking that it is 9. This concept is only called as perception. See, the number which is facing towards right hand side is resembling as 9. That's the same number which is towards left hand side is resembling as 6. So this is how the individual two sort of individual is perceiving. So the person who is at the left end is perceiving it as a 6, and the person who is at the right hand is perceiving it at a 9. So only this concept called perception is coming under the individual behavior. Since this thinking process is depends upon an individual, not about the group. See, how we can define a perception is the way you think, the way a man think about. It can be anything, or it can be a matter, or it can be knowledge, skill, anything. Okay, so the perception, how we can define the perception is the way we think. Okay, so the way we perceive, the way we see, the way we hear, the way we analyze, that we call it as a perception. Then see, in this slide, for better understanding, I'm just adding this slide for you. See, this slide is this slide is resembling that this chart is in this picture is in ground floor, whereas in other view also we can see this picture is having 2 floors. There is some persons are in first floor and some persons are in second floor. The same picture is giving 2 sort of views. So the views depends upon how we perceive. So this only we call it as a perception. Then see, in this slide also, for better understanding, I'm just adding one more slide for you. See, in this slide you can see an old man with a lady with a kid. So this is how we perceive. But if you concentrate more towards a particular picture, we can see another old man who is inside that old man. Okay, so in this picture we are having four human beings. One at the left end also, there is also one more girl face, and in the left end also we can see an old man in that and adding that we can see an lady with a kid. So this is how the viewpoint, this is how the understanding point differs. So this process only we call it as a perception, how an individual is viewing a particular scene or a particular incident or a particular matter. Okay, this process we call it as a perception.
So in this slide also, if we see roughly, we can see a male face. But if you concentrate more keen towards a picture, at the center of the picture, you can see a girl face also. Okay, so in a single picture, you can see both men and also women. This is how this perception concept is getting. See, in the center picture, you can see a lady face. This is how the perception concept. Then in perception, this perception and sensation are going towards a same point. Okay, without what I said is perception is how we analyze, how we think, how we view a particular incident, or and it can be anything. Okay, that is only we are saying it as a perception. So this viewing, analyzing, everything depends upon our sensory organs. See the information. See if we are interrupting a particular situation based on the information which is given by our physical sensory organs. See, physical sensory organs, our eyes, our ears, our nose, our hands, everything only. Okay, so based on the information which we are getting from this sensory organ, our brain gets perceiving about, or our brain thinks about that particular information. So only we are saying that sensation and also the perception go along side by side. So this perception depends upon the sensation. So this sensation is the response of our own individual physical sensory organ. So the response which we get from our physical sensory organ, like eyes, nose, ears, everything, the information is getting transferred or transmitted towards the brain, and after that only the brain is converting that response into an action or into any sort of message. Okay, so this sensation and perception is this sensation and also this perception is both or only for an individual. So only we are bringing the sensation and perception and out under the individual behavior. Okay, then I have just given you about the process of perception. See, in the process of perception, we can say that process, the perception process starts from receiving. See, receiving here that is from the lower end. In the lower end of the chart, we can see the term called receiving. So why I'm using the word receiving is our sensory organ is only receiving the information, and that sensory organ is only transferring the information to the brain. Okay, so first the process starts from receiving the information through our sensory organ, and after that second process is selecting. Once the information is being received from the sensory organ, it is getting transmitted to the brain, and our brain only will choose, or our brain only will select what things should be included and what things should be excluded. Okay, so that is the second process. Then in third process, after selecting the particular information, the brain will just organize all those things, and it will interrupt some sort of information, and after that the brain will react for that particular reaction, for that particular information. Okay, so this is how our perception process will be taken out. See, starting from receiving the stimuli from the sensory organ, then it is getting transmitted through our sensory organs, and it is being organized by our brain. Then our brain will start doing the interrupting process. After that, the brain will react for that particular stimuli. So this is the process of perception. This is how we perceive each and everything. Okay. Then next concept which you have in your second unit is learning concept.
See, this learning is also comes under an individual behavior. Individual. See, from starting from our birth, we start to learn. Okay, we cannot say that a learning process has a particular end. It is a process which doesn't have any end at all. Okay, so we cannot say that the learning process is only depends upon the school or college studies. It is a process where we start from birth, and also it ends from death. So in each and every situation, and in each and every circumstances, we are doing this learning process. Okay, whatever we see, whatever we read, whatever we hear, all these things will make us to do this process called learning. We are just doing the process, learning process, on all circumstances. Okay, so how we can define this learning as? Learning is a commonly defined as a relatively permanent change in the behavior. So see, the behavior of a person is getting changed only because of the process called learning. Even if we have some problems in our behavior, because of this learning we can change. Okay, so the change process happens in the behavior only because of this learning. when a person when a person starts to listen, when a person starts to pay more attention towards the environment, he starts to learn. Okay, so only we are changing us, so only we are defining us, it is a relatively permanent change in the behavior that occurs as a result of an experience. Okay, so experience of an individual makes him to learn. So this learning process is a process which we start from the birth, and also it ends at only at our death stage. So it doesn't have any end at all. So we people used to learn from all sort of aspects. In all sort of aspects, we used to learn. So this learning process only makes our behavior to change. Okay, so on seeing this nature and characteristics of learning, as I said you, this learning process only results the change in the behavior. So that change can be maybe good or it can be bad. So it depends upon that individual only. Okay, on while doing this learning process, the individual starts to think about this change process in the behavior, and that change can be we cannot say that change will be in a good manner. It can be even in a bad manner. Okay, so the change can be maybe a good, or also it can be a bad. It must be remembered here, a person acquires certain bad habits like smoking, drinking only through learning. Yes, of course. Okay, we people are getting adapted or getting adapted for this bad habits only because of learning. When we start looking the persons who are in and around, we start adapting this bad habits also. Okay, for good habits also we are doing this learning process. For adapting the bad habits also, we are using this learning process only. So only because of learning only we people think about a change in our behavior. So this learning process is very important for each and every individual. Without this learning process, we cannot have a positive progression in our life. So we cannot say that this learning process is only for a particular stage. It is the process where we have from the birth to death. Okay, then the third point is the change must be relatively permanent. So as a result of this learning process, an individual will think about the change process, and that change should be in a permanent manner. It should not be for some limited time. That change should continue for a long period. Okay, so behavioral change can be caused by fatigue, is only temporary, and it is involved no learning. Then a mere change in one thought process or attitude is not learning.
it must be accompanied by the change in the behavior as well. Okay, so all these are the nature of behavior, nature of this learning process. So the main thing and the main nature of this learning is why we people start doing learning process. It can be from an elderly person, or it can be from an environment, it can be from social media, it can be from books, it can be from anything. Okay, even our mistakes also makes us to learn. So while seeing our mistakes only, we people think about this change process. So when we do this learning process, we people will think about changes in our behavior, and we can see changes in behavior also. Okay, so this is how this learning process is being carried out. Then you have theories on learning. So the well-known theory for this learning process is classical conditioning. Okay, so classical conditioning is a theory which is given by Ivan Pavlov. Okay, so this Ivan Pavlov is a Russian psychologist. So this Ivan Pavlov is a scientist who was doing psychological tests and all. So he was from Russia. So what he has only given this classical conditioning theory. So see, in this, what are the main concepts of this theory is 4 things. That is unconditional stimulus, conditional stimulus, unconditional response, and conditional response. See, unconditional stimulus and unconditional response. Because of this unconditional stimulus, the person will be having this unconditional response, and because of this conditional stimulus, the person will be having this conditional response. Okay, I'll just explain you in a detailed manner about this classical conditioning theory. Wait, I will show you a picture. See, what was happened is this Ivan Pavlov was doing an experiment in his lab. At that time, he was noticing one thing. What he was noticed was a dog was tied there, and that time is a colleague was giving food for that particular dog. What Ivan Pavlov was notified is the dog, when it starts watching its food, it starts salivating. That is, see, என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இவன் பால்வோங்கிறவர் ஒரு ரஷ்யன் சைக்காலஜிஸ்ட். அவரு எப்போதுமே வந்து நிறைய சைக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணுவாரு. அப்போ வந்து ஒரு டைம் வந்து ஏதோ ஒரு இது நடந்துட்டு இருக்கும் போது, டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, அவரோட கொலீக் வந்து என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்கிற ஒரு நாய்க்கு வந்து சாப்பாடு வைக்கிறாரு. அப்ப ஈவன் பால்வோ என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னா, அந்த சாப்பாடை வைக்க வரும்போதே நாய்க்கு வந்து எச்சில் ஊற ஆரம்பிச்சிருது. அதை பாக்குறாரு, எவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த நாய் வந்து சால்வேட் பண்ணுது அப்படிங்கறத கவனிக்கிறாரு. சோ அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. இதுக்கும் அந்த ஃபுட்டுக்கும் நாயோட டாகோட சால்வேஷனுக்கும் என்ன கார்லேஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத யோசிக்கிறாரு. ஏன் நம்ம இதையே ஒரு டெஸ்டா பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இவன் பால்வோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஆஃப்டர் தட் அடுத்த நாள் என்ன பண்றாரு, அந்த சபார்டினேட் பதிலா தான் போய் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த நாய்க்கு சாப்பாடு வைக்க பாக்குறாரு. வைக்கும் போது என்ன, அவரோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை கேட்டே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த டாகுக்கு சால்வேஷன், எச்சில் ஊற ஆரம்பிக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் அந்த ரேஷியோவை பாக்குறாரு. அந்த சாப்பாடு வைக்க வரும்போது எவ்வளவு தூரம் அதுக்கு சால்வேட் ஆகுது. அதே மாதிரி அது அடுத்த நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், யாரோ ஒருத்தவங்க தனக்கு சாப்பாடு வைக்க வராங்க அப்படிங்கறத உணர்ந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதுக்கு எச்சில் ஊற ஆரம்பிக்குது. அதையும் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இவன் பால்வோ கவனிக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த சாப்பாடு வைக்க வரதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு பெல்ல அடிச்சுட்டு, ஒரு பெல் ஜஸ்ட் ஒரு ரிங் கொடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, சாப்பாடை கொண்டு வர்றாரு. சாப்பாடு கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நாய்க்கு அந்த சாப்பாடை பார்த்துட்டு சால்வேஷன் எப்போதும் போல எச்சில் ஊற ஆரம்பிக்குது. அதையும் இவன் பால்வோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கவனிக்கிறாரு. அதோட ரேஷியோவும் கவனிக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பெல் அடிச்சுட்டு எட்டு இருந்து பாக்குறாரு. எட்டு இருந்து பார்க்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நாய்க்கு எச்சில் ஊற ஆரம்பிக்குது. அது அவரை வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்குது.
சாப்பாடே வைக்கல, பட் ஆனா அந்த சவுண்ட் கேட்டு, பெல் சவுண்ட் கேட்ட உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நாய்க்கு தோண ஆரம்பிக்குது சாப்பாடு வந்துரும் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சால்வேஷன் ப்ராசஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. திருப்பி என்ன பண்றாரு, வெறும் பிளேட்டை கொண்டு வந்து அந்த நாய்கிட்ட வைக்கிறாரு. வச்ச உடனே என்ன ஆகுது, அப்படியே அந்த எச்சில் ஊறுறது அப்படியே குறைஞ்சிருது. திருப்பி அடுத்த ஆள் என்ன பண்றாரு, அதே மாதிரி பெல் அடிச்சுட்டு எட்டி இருந்து பாக்குறாரு. அதே மாதிரி நாய் ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, சாப்பாடு வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. சாப்பாடு வரல, அதுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த எச்சில் ஊறுறது குறைய ஆரம்பிச்சிருது. திருப்பி வந்து எம்டி பிளேட்டை வைக்கிறாரு. அப்போ என்ன கவனிக்கிறாரு அப்படின்னா இருந்ததுக்கும் பெல் ஃபர்ஸ்ட் நாள் பெல் அடிச்ச போது சாப்பாடை வச்சதோட அந்த சால்வேஷன் ரேஷியோவும் பெல் அடிச்சு சாப்பாடு வைக்காத போது சால்வேஷன் ரேஷியோ குறைஞ்சது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவன் பேல்வோ கவனிக்கிறாரு. அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல அதே மாதிரி பெல் அடிச்சுட்டு சாப்பாடு வைக்கலங்கும் போது அந்த நாய்க்கு சால்வேஷன் ப்ராசஸே நின்றுச்சு. அது என்ன நினைச்சிருச்சு அப்படின்னா எப்படியும் சாப்பாடு வைக்க போறது கிடையாது, அதனால அதுக்கு என்னது அது உணர்ந்துக்குச்சு, சரி பெல் அடிச்சாலும் வெறும் பிளேட் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி அதோட சால்வேஷன் ப்ராசஸ் நின்றுச்சு. சோ இதுல இருந்து அவர் என்ன கன்க்ளூஷன் பண்றாரு அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வெளியிலேந்து கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டிமுலஸ் எப்படி வந்து உடம்புல வந்து ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ நடத்துது. வெளியிலேந்து கிடைக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயம், இட் கேன் பி எனிதிங். அந்த ஸ்டிமுலஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா எது வேணாலும், அந்த ஸ்டிமுலஸ் தான் நமக்கு என்ன எதுல இருந்து வருது அப்படின்னா பிசிக்கல் சென்சரி ஆர்கன் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல இருந்து எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் உள்ள வர அந்த ஸ்டிமுலஸ் எப்படி பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. சரிங்களா, எடுத்தோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்கண்டிஷனல் ஸ்டிமுலஸ். அன்கண்டிஷனல் ஸ்டிமுலஸ் நீங்க எதை சொல்றோம் அப்படின்னா சாப்பாடு கொண்டு வந்து அவரோட சபார்டினேட் வைக்கிறாரு, ஆப்வியஸா என்ன ஆகுது அதுக்கான அன்கண்டிஷனல் ரெஸ்பான்ஸ். அதே மாதிரி எந்த ஒரு கண்டிஷனல் ஒரு கண்ட்ரோலுமே இல்ல, சாப்பாடு வைக்கிறாங்க, நாய்க்கு எச்சில் ஊற ஆரம்பிக்குது. ஆனா அடுத்தது என்ன பண்றாரு இவன் பால்வோ அப்படின்னா கண்டிஷனல் ஸ்டிமுலஸ் ஒரு கண்டிஷனல் வைக்கிறாரு. என்ன வைக்கிறாரு, பெல் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு வைக்கிற ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறாரு. அந்த பெல் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு வைக்கிற ஒரு கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்றாரு. அடுத்த கிரைட்டீரியா பெல் வச்சு அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு வைக்காத ஒரு கண்டிஷன். அப்போ ஒரு கண்டிஷன் வச்சு ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்கும் போது வாட் சார்ட் ஆஃப் கண்டிஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த டாக் கிட்ட கிடைக்குதுங்கிறத பாக்குறாரு. சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாய்க்கு என்ன ஆகுது, கீப் ஆன் லேர்னிங். தட்டுல சாப்பாடு வச்சாங்க, அதனால வந்தாங்க சாப்பாடு வச்சாங்க சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறது அதனாலதான் அதுக்கு என்ன ஆகுது, சால்வேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, நாள் ஆக ஆக பெல் அடிச்சு சாப்பாடு வச்சாங்க, அதையும் நாய் என்ன பண்ணுது அதையும் கவனிச்சு அதுக்கப்புறமும் சால்வேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பட் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதையும் செக் பண்றாரு. எப்படி செக் பண்றாரு, ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சு செக் பண்றாரு. பெல் அடிச்சு சாப்பாடு வைக்காத போது என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது. சோ இததான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லேர்னிங் ப்ராசஸ் சொல்றோம். This is we call it as learning process. Okay, so based on some stimulus our body starts to learn. ஏதோ வெளியிலேந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் நாம மாறுறதுக்கும் நாம சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கும் ஒரு காரணமா அமையுது. அது ஒரு கண்டிஷன் பேசிஸ்ல இருக்கலாம், or it can be an unconditional one. So this is how this event Palvo has concluded. So இதுதான் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தியரி வரத்துக்கு பேஸா இருந்தது. ஸோ எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிட்ட ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்ததுனாலதான் அந்த மாற்றம் ஏற்படுது. ஓகே, ஸோ திஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ் starts or this learning process depends upon the stimulus which we get from the external environment. Okay, see இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட்ல பிஃபோர் கண்டிஷனிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஃபுட் கொடுக்குறாங்க, சால்வேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் பெல் வச்சு சாப்பாடு கொடுக்காதனால அதுக்கு என்ன அந்த சால்வேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஹியர் we can see two criteria, there is before conditioning and during conditioning and after conditioning. So sorry, three criteria, that is before conditioning அப்படிங்கும் போது எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே இல்ல, சாப்பாடு வைக்கிறாங்க, அதுக்கு சால்வேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. செகண்ட் கண்டிஷனிங் என்ன பண்றாங்க, பெல் வச்சு சாப்பாடு வைக்கிறாங்க, சால்வேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு திருப்பி தேர்ட் கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க, பெல் வைக்கிறாங்க ஆனா சாப்பாடு வைக்கல, அப்ப சால்வேஷன் ப்ராசஸ் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ். சோ இதுல இருந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, இவன் பால்வோ என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா the learning process or the changes, ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நம்மளோட இயல்புல இருந்து ஒரு மாற்றம் நடக்குது அப்படின்னா it's because of this learning.
திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க இல்லையா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பெர்ஃபெக்ட் அஸ் லைக் தட். ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்குதோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி பீப்புள் டென் டு சேஞ்ச். இல்லைன்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகாது, மாற்றங்கள் நடக்காது. ஸோ த எதுனா நம்ம சொல்லுவாங்களே அடிபட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு விஷயத்துலயும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்னும் நாம கன்ஃபைன் ஆயிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா this process we call it as learning. இதுதான் இந்த தியரி ரொம்ப முக்கியமா this லேர்னிங் கான்செப்டுக்கு கீ அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான தியரினா திஸ் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தியரி, அண்ட் இட் வாஸ் given by a Russian psychologist Ivan Pavlov. Okay. Then moving on to the next concept called intergroup behavior. See, so far we have seen about individual behavior. So the behavior of an individual. Also அதை சம்பந்தப்பட்டதுதான் பார்த்தோம். பெர்செப்ஷன் பார்த்தோம், லேர்னிங் ப்ராசஸ் பார்த்தோம், எப்படி ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிஹேவியர். ஸோ அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் intergroup behavior. So how we can define this intergroup behavior as this intergroup behavior is any perception or cognition or behavior that is influenced by people recognition that they and others are members of a distinct social groups. So the behavior of an individual when he is in a group, that we call it as intergroup behavior. How an individual is being organized, or how an individual is being behaved in a group. So that we call it as an intergroup behavior. Okay. Whereas individual behavior is the behavior of a particular individual, and whereas intergroup behavior is a behavior of an individual or a group in an behavior of an individual in a group. Okay. So that we call it as an intergroup behavior. Then so these are the things which you have in your unit 2. So in your unit 2, I'm just brushing up one more time. So in unit 2 you have a concept called individual behavior and interpersonal behavior. As I said you that this individual behavior is a behavior of an particular individual, whereas the behavior interpersonal behavior is a behavior of an individual in an individual or a group. So that we call it as an interpersonal behavior. Then in individual behavior we have certain concepts called the perception. So that's this individual perception is only playing an important role in this individual behavior. So how we can define this perception is the perception how we think, how an individual think about a particular situation or it can be anything. Okay. How an individual perceive about that particular thing or particular knowledge, or it can be anything. So how we can literally we can define this perception as how we think, how we see, how we do the analysis. Okay. So this we call it as perception. Then I have explained you with this slides. Then we have seen about this sensation concept. This because of the sensation process only we people perceive about a particular information. Then we have seen about this process of perception. So this perception process starts from receiving the stimulus from sensory organ, that is through our eyes, through our nose, through our mouth, through our hands, everything. So these things communicate something to the brain, and after receiving those stimulus from the sensory organ, our brain starts to select whether to include or to exclude. So after doing the selection process, our brain will start doing organizing one, and after that it will react for that particular stimulus. Okay. So starting from receiving the stimulus, it ends with reacting to the stimulus. Okay. This is how process of perception is being taken out. Then we have seen about this learning process. Learning process, as I said you, it's a process which doesn't have any end at all. Right from birth until our death,
this learning process occurs. Okay. Then we have seen about this nature of learning. As I said you that learning process doesn't have any end. Because of this learning process only, we people start thinking about changes in our behavior. Without this learning process, we people won't think about changes, and that change can be good or bad. Okay. So and we cannot say that change will be will last it for years. Even it can be for a short term also. But without this learning process, we people cannot show any changes in our behavior. Okay. This is the nature of this learning. Then you have theories on this learning, and the important theory for this learning process is classical conditioning. And this classical conditioning theory was given by Ivan Pavlov, and he's from Russia. He's a psychologist. So he has given you main aspects of this. He has given you the main aspects of this learning process. So he has differentiated the response. He has differentiated the stimulus which we get from the environment into two, that is conditional and also unconditional. So if there is a particular or specific condition if there is a stimulus with a specific condition, there we can see the response with a particular condition. And if there is no any condition, means that in that case we cannot see any response with that condition. So this is the main concept of this theory. So we people tend to show changes in our behavior only because of our experience, only because of this learning process. Okay. This is the thing which you have in your second unit. Then you have one more concept called intergroup behavior. As I said you, that behavior which an individual is having in a group. Okay. So these are the things which you have in your unit 2. See, in this examination point of view, you can be asked this process of perception in 10 marks. At that time, you have to explain this perception process with this chart. And this perception definition can be asked in your 2 marks. Then on this in learning concept, it can be asked this theories of learning. Okay, theories of learning, it can be asked either in 5 marks and also in 10 marks. Okay, so these are the important things which you have in your unit 2. Then we have to move to the unit 3. See, in your unit 3, you have group dynamics. Okay, so in group dynamics, you have formal, informal groups, group norms, group cohesiveness, group behavior, and group decision making. All these things comes under your unit 4. Now we have to know what is meant by group. See, if an individual is, we cannot say an individual as group, right? So if there is 2 or more people only, we can call them as group. If there is a single person, we cannot call them as group. So for a group, it is essential to have 2 or more people. Okay. So if there is 2 or more people, and that people starts to interact and influence on one another, means we call it as a group. Okay. So the main thing for a group is numbers. Okay. So see, if it is an one single person, we cannot call them as group. So the main thing for a group is 2, or it can be 2, and in maximum it can be n numbers. Okay. Then see, a large group of people, that is crowd, mob, is likely to show examples of group behavior. If anything. So the main thing is, if there is many people, we can call them as group. And if that group of people were in a particular, and that group of people should be in a particular place, so that thing only we call it as a group. Okay.
then we have to see about a concept called group dynamics. Now, I hope so that you people can understand the meaning of group. Now, you people can you have to know this word called dynamics. Dynamics means energetic. So this group dynamics can be defined as interact with one another. When dynamics are positive, the group works well together, and when the dynamics are poor, the group effectiveness is reduced. Okay, so group dynamics means dynamics, that is energetic. So how we can make, or how we can make this group in an effective manner, that we call it as a group dynamics. That is the way in which people in a group interact with one another. So there is a collection of people. So in that case, there should be an collaboration, there should be an unity. So at that time, they should work for a common goal, and they should during that process they will start to interact with one another. So all those things only we call it as a group dynamics. When the dynamics, that is this effectiveness process is positive, we can see the group will we can see that group people will be start working well, and when the dynamics are poor, the group effectiveness will be reduced. Okay, why people starts to join in groups? Okay, in starting from the Stone Age period, we people live in only groups. We people weren't alone. We people start living within group only. So the human nature is like, we cannot be alone. We cannot live alone for a long term. So we people start to live, and we people want to be in a group. So why people want to live, or why people want to join a group is in order to get security. If the people are in group, they will feel secure. Okay? And second thing is they'll have a self-esteem. And third one is they will feel very energetic. They will feel that they have some power with them. So as this proverb, united we, divide we fall. United means if we are in group, we will have some sort of power in ourselves. Okay, so for that reason, we people join groups. For the status reason also, we people think about this group. For affiliation also, for this, for recognition, we people want to join groups. For achieving a common goal, we people will join groups. So this is the need for group. So why we people think about a group, and why we people want to join groups is these things, 6 things only. That is in order to get secured feel, in order to have the self-esteem, in order to feel the power, in order to maintain the status, and in order to recognize them, and in order to achieve a particular goal, we people form groups. Okay, then you have types in it. So see, literally we can divide groups into 2, that is formal group and informal group. So formal group is that is with the norms, with the rules and regulations. If it is formed, means we call it as a formal group. Whereas informal group means it doesn't have any norms or rules, regulations, anything. So if we are grouping the people for a common interest, and if it has rules and regulation, we call that group as a formal group. And if the people are grouped together and there is no any rules and regulations, means there is rules, regulations, norms, means that we call it as an informal groups. Okay, so we can see this formal groups in organization, whereas in this informal groups we can see that is a group which we
which we are grouping with our friends, with our relatives, with our neighbors. That we call it as an informal groups. So in formal groups we can see command, and informal groups we can see particular task. Whereas in informal we cannot see that this is the this informal groups are being formed only for their personal interest. Only because of their personal interest these groups are being formed, whereas this formal groups are being formed for a particular common goal, and along with that particular common goal there will be some sort of rules and regulations. So those groups we call it as a formal groups. So generally we have two groups, that is formal groups and informal groups. If there is rules, norms and regulation, we call it as a formal group. Whereas if there is no rules, regulations and norms, means we call it as an informal groups. Then I have just differentiated this formal group and informal group for you. See this informal group, as I said you that this formal group is being grouped for a particular common reason. So in that formal group there will be a specific objective. So this formal group will have a specific objective, and this formal group will have a specific goal also. Okay, so whereas in informal we cannot see any specific reason, only for the purpose of satisfaction this group is being grouped. Okay, so regarding this objective we have a specific reason or specific goal or specific task in the formal group, whereas we don't have a specific task or we don't have a specific goal in informal group. It is being formed only for the satisfaction of the members. And in second criteria is origin. This formal group is being originated in management, whereas this informal groups are being originated from the individual members. See, we used to form groups with our friends, with our relatives, everything. Okay, that those kind of groups we call it as informal groups. So this informal group is being originated from the individual members only. That is our family members. It can be friends, anything. Then on seeing the structure, this formal group has a formal structure. There will be an head, under them there will be a secretary, there will be treasurer, all those things. There we can see a hierarchy in that formal group, whereas we cannot see a proper hierarchy in informal groups. Okay, so then next thing is orientation. That is, the formal group is having specific or goal oriented, whereas this informal group is only being formed only for the relation oriented. Then regarding this influence, in formal group we have formal authority, whereas in informal group we have just this personal authority. There is this personal feeling only, whereas we don't have a we don't have a specific leader in informal group, whereas we have specific leader in a formal group, and that specific leader will be changed periodically. Okay, so in formal groups we have regulations, we have rules, we have norms for each and everything, whereas we don't have any norms or any rules and regulations in informal groups. Okay, then we have this for this control process, we have a formal control process, whereas in informal we don't have any controlling process. Okay, since it's being grouped with our friends, since it being grouped with our relative, that is family members, it doesn't have any control over it. So this is how I differentiated this formal group and informal group. Then as I said you that group has
there is the formal group has rules, regulations, like that I said. So that is the major difference which we can see in this formal and in informal. If a group is having of rules and regulations, rules and regulations, we call it as a formal group. Next, the concept is group norms. That is, norms here is rules and regulation. So the rules and regulations which are in group, we call it as group norms. Okay, so we can define this group norm as the formal rules, or it can be informal rules also, that groups adapt to regulate and regularize the group member behavior. So the set of rules and regulations which a group has is called as group norms. Okay, so each and every group is being formed for a particular objective. So that particular objective should be achieved by that group members. For that purpose, this group norms are essential. In order to regulate and in order to regularize the group members, we are in need of this group norms. Okay, so the group norms are the informal guidelines of a behavior and code of conduct that provides some order and conformity to the group activities and operation. So group norms is the rules and set of rules and rules regulations which are formed in order to regulate and regularize only. We call it as group norms. So the rules and regulations which are in group, we call it as group norms. Then we have two sort of group norms. Even in this, norms means rules and regulations. So in this group norms also, we have two forms. That is, one is for the rules and regulations for a particular for a behavior, and second one is rules and regulations for the workplace. Okay, so for these are the two forms of group norms. That is, one is behavior norms, second one is work norms. So behavior norms is, that is, the rules and guidelines defining the day-to-day behavior of the people. So all these things can be seen in a group. So if the rules and regulations are being framed for the purpose of regulating the behavior of the group people, means we call it as a behavior norms. Whereas the rules and regulations are being framed to regulate the work nature of a work environment of that group, means we call it as work norms. Why for this behavior norms is being formulated, means in order to regulate the behavior of the people who are in the group. Okay, so example for this behavior norm is we can say that punctuality, completing any given assignments with the required time framework, not losing the temper, showing respect for other member. See, all these things are related to the behavior of a particular individual. So when the rules are being framed to regularize the behavior, means we call it as behavior norms. Whereas this work norms is being framed in order to regularize or in order to regulate the performance and productivity of an work environment, means we call it as a work norm. That is, working time, break hours, uniform, code of conduct, everything. So these are the two forms of group norms. That is, one is behavior norms and second one is work norms. Okay, then we have next concept called group cohesiveness. That is, according to the Stephen or Robbins, group cohesiveness is the degree to which members are attracted to each other and are motivated to stay in a group. Okay, even we can handle the people individually, but we cannot handle the people in group, right? தனியா ஒரு ஆள் இருக்கும் போது கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஆர்கனைசேஷன்லயோ இல்ல எந்த இடத்துலயோ, வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அந்த இடத்துல நம்மளால சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்ய
முடியும். அதுவே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும் போது வேலை வாங்குறதோ இல்ல செய்ய வைக்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டம். அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குரூப்பை எஃபெக்டிவா நாம கொண்டு போகணும். அப்ப அந்த குரூப்பை எஃபெக்டிவா கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த குரூப் மெம்பர்ஸ்குள்ள ஒரு விதமான கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும், ஒரே மாதிரியான எண்ணங்கள் இருக்கணும். அந்த குரூப்ல இருக்க பீப்புள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கோஆபரேட்டிவா இருக்கணும். ஸோ all these things only we call it as group cohesiveness. Okay, group cohesiveness is the degree to which members are attracted to each other. Attracted in the sense what? How they are cooperated. ஒரு குரூப்பா ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டுக்கு அசைன் ஆயிருக்காங்க, ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு குரூப்பா சேர்ந்து இருக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல குரூப்பா சேர்ந்து இந்த வேலை செய்யணுங்கிற அவசியம் இருக்காது. அப்ப குரூப்பா இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும் போது, எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும் போது அந்த இடத்துல நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் போய் we people are group, நாம ஒரு டீம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் அவங்க மைண்ட்ல வரணும். அப்ப வந்தாதான் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா we can see motivation and at that இந்த மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ultimately it will lead to the production. என்ன சொல்றது, ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு, ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ according this group cohesiveness எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க ஸ்டீஃபன் or ராபின்ஸ் அப்படிங்கும்போது it's a degree to which members are attracted to each other and are motivated to stay in a group. எந்த அளவுக்கு அந்த குரூப்ல இருக்கிற மக்கள் குரூப்பா இருக்கிறதுக்கு, குரூப்பா இருந்து வேலை பார்க்கறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஈர்ப்பை கொடுக்கறாங்க, என்ன மாதிரியான அவங்க சைட்ல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் கொடுக்க, அது அந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் இருந்தாதான் அந்த குரூப்பாவே இருக்கும், இல்லனா it will be destroyed. Okay, so that we call it as in cohesiveness. So cohesion grows out of communication and on common interest. So இததான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா group cohesiveness சொல்றாங்க. எந்த அளவுக்கு அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறாங்க and at the next ஒன்னா இருந்து ஒன்னா மோட்டிவேட் ஆகி அந்த வேலையை முடிச்சு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் இன் குரூப் கோஹெசிவ்னஸ். தென் இதை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, வாட் சார்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர் விச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் திஸ் குரூப் கோஹெசிவ்னஸ் இஸ் இன்டர்டிபெண்டன்சி, சைஸ், homogeneity, stability, location, status, leadership, external pressure, competition. So all these factors influence this group கோஆபரேஷன். ஸோ கோஹெசிவ்னஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கோஆபரேஷன், ஒன்னா இருக்கிறது, ஒருத்தர் எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துறது இந்த விஷயங்கள் தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் பிளேஸ் ஆர் விச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓவர் திஸ் கான்செப்ட் கால்டு குரூப் கோஆபரேஷன். தட் இஸ் interdependency, size, homogeneity, stability, location, status, leadership, external pressure, and competition. Then I have just differentiated these factors into two criteria. That is factors that improve that that is the group cooperation, and factors that decrease the group cooperation. So we can differentiate the factors into two. There are some factors that will improve the group cohesiveness, whereas there are some factors also which will decrease the group cohesiveness. Okay, so the first one is the factors which will improve the group cohesiveness is agreement on team goals, frequency of interaction, personal attractiveness, intergroup competition, favorable evaluation. So these are the things which will improve the group cohesiveness. Okay, இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஒரு இந்த நாம ஒரு குரூப்பா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துற விஷயங்களா இருக்குது. தட் இஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டீம் கோல்ஸ். வை ஃபார் வி பீப்புள் ஆர் பீயிங் குரூப்ட். தென் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்டராக்ஷன், எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள அந்த குரூப்ல இருக்க பீப்புள் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் பர்சனல் அட்ராக்டிவ்னஸ், ஒருத்தர் வந்து எப்படி எல்லாம் பாக்குறாங்க, எப்படி எல்லாம் வந்து இந்த குரூப்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா சம்திங் ஷுட் பி பீயிங் அட்ராக்டட். ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த குரூப்லயே நம்ம இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள். Then intergroup competition, we can have intergroup competition also. See, this competition, இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாதான் அந்த குரூப், இந்த ரிலே அப்படிங்க பாக்குறோம், ரன்னிங்ல பார்க்கும்போது ரிலே பார்க்கும்போது என்ன ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த குரூப்பை கொண்டு வரதுக்காக அந்த இருக்க அத்தனை பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரே ஸ்பீட்ல ஓடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி இந்த இன்டர்குரூப் காம்படிஷன் ஆல்சோ வில் இம்ப்ரூவ் த டீம் கொஹிவ்னஸ். சோ நாம தனியா இல்ல, ஒரு குரூப்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற உணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் இந்த குரூப்ல இருந்து இந்த குரூப் எதுக்காக இந்த குரூப் உருவாகி இருக்காங்க அதை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக, in order to motivate that. and இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா in order to increase the productivity, this இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. ஓகே, தென் ஃபேவரபிள் எவாலுவேஷன். தேர் ஷுட் பி ஃபேவரபிள் எவாலுவேஷன். கரெக்டா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா மதிப்பீடு அந்த இடத்துல இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து என்ன அப்படின்னா டீம் கொஹிவ்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளா இருக்கும். whereas some factors are that decrease the team cohesiveness, that is disagreement over the team goals. So while forming the goals of a particular team, then there may arise some disagreement, there arise some conflicts. So இதெல்லாமே பிரச்சனைகளோடயே ஒரு டீம் உருவாகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்காது அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்க வாய்ப்பே இருக்காது. ஸோ அந்த விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we have to some eradicate, அது இல்லாம பண்ணிடணும். ஸோ அந்த விஷயங்களும் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா டீம் கொஹிவ்னஸ் குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளா இருக்கு. இஃப் த டீம் இஸ் லார்ஜ் சைஸ், team members நிறைய இருக்கிறாங்க அப்படின்னா there arises conflict and that will decrease the team cohesiveness. And the third one is unpleasant experience, that is the past experience. வேற டீம்ல நடந்த அன்பிளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா டீம் கொஹிவ்னஸ் இல்ல பர்டிகுலர் டீம்ல பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயங்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டீம் கோஆபரேஷனை இல்ல குரூப் கோஆபரேஷனை குறைக்கிறதுக்கான காரணங்களாகவும் இருக்குது. Then intra-group competition, then domination by one or more members. If a particular people is being dominated, or if a particular people dominates over other group people அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், கண்டிப்பா பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு காரணங்களா இருக்குது. எல்லாரும் ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா we can see group cohesiveness. whereas அந்த மாதிரி இல்ல, நான் பெரிய ஆளு நீ பெரிய ஆளு அந்த மாதிரி கான்செப்ட் மைண்ட்ல இருந்தது, அது குரூப்ல இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா கோஆபரேஷன் குறையறதுக்கு வாய்ப்புகளா இருக்கு. So these are the factors that will improve the team cohesiveness, and some factors are there that also will decrease the team cohesiveness. Okay, then I've just given you how this what sort of relationship is there between team cohesiveness, performance norms and productivity. See, I just given you a picture. Whereas you have performance norms, that is norms means what, rules and regulations. So the rules and regulations which is related to the performance I have kept at left end, whereas this cooperation I have kept it at the right end. Okay, if there is high performance norm and high cohesiveness means there we can see high productivity. பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டடா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் போது நிறைய ஹை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் இஃப் தேர் இஸ் ஹை கோஹிவ்னஸ், அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமையும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா we can see high productivity. சரிங்களா, அதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம்.
See, this entire picture will gives you the relationship. என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு குரூப் cohesivenessக்கும் performance and productivity, இந்த மூணுத்துக்கும் what sort of relationship is there அப்படிங்கறத இந்த பிக்சர்ல இருக்குது. So இந்த left endல performance norms இருக்கு. So when a group is having performance norms in a high ratio, and if there is high cohesiveness means we can have high productivity, whereas if there performance norms and productiveness is being related. Okay, then you have one more topic called group decision making. So see, in your third unit you have a last topic called group decision making. After group behavior we have one more concept called group decision making. I hope so that this chart is very well understood by you. There is relationship between these three, that is group cooperation, performance, and productivity. On seeing these three, when a group is having high set of rules and regulations regarding this performance, and also when there is high cohesiveness means we can see an high productivity, whereas when the group is having high rules and regulations regarding performance and low cohesiveness means we can see moderate productivity. Whereas when a group is having low performance norms and high cohesiveness means we can see only low productivity there. And when a group is having low performance norms and low cohesiveness means we can see moderate to low productivity. There we can see moderate or even low productivity there. That is, productivity here means production level. Okay, so we can at the last box we can see both types. That is, either it can be moderate or it can be low. Okay, this is how these three are interrelated. Then you have a separate topic called group decision making. So decision making process is a continuous process. It is an interlinked process. So it is a complex process. We cannot seeing a particular incident or particular situation. We people we used to take a lot of time even for designing our personal issues, even for thinking, or even for our personal matters also we take a lot of time. Whereas if we want to do this decision making process for a group, think how much complex process it is. Okay, so decision making, group decision making, this can also be called as collaborative decision making or collective decision making. That is, the decision making process is being taken out or is being carried out by a group. That we call it as a group decision making. See, this is the situation faced when individual collectively make a choice from the alternatives before them. See, when a group is in a situation to decide, that we call it as a group decision making. So that we call it as a group decision making. I have just differentiated this individual decision making and group decision making. As I said you that individual decision making, since we are thinking about ourselves and we people, we individual will decide something and we individual will follow that. But when we come to the group, we cannot take a decision based on a particular situation, or we cannot
take a decision as like that. So this decision making process, it seems to be more complex rather in an individual manner. Okay, see that we have some sort of pros and cons, there is advantages and disadvantages in individual decision making process also. And also we have certain pros and cons in group decision making process also. Okay, so in individual decision making, we have some advantages over it, that is typically faster than group decision making. As I said you that if I want to take a decision for my own life, or for myself, means I will decide and I will just I will just carry on that particular decision. I will just implement that decision. Whereas if I want to, if a group of people wants to take a decision for a group, they takes a lot of time and they takes a lot of energy. They need a lot of discussion, arguments, everything. So only we are saying that this individual decision making process needs less time, whereas this group decision making process needs longer. That is they need more time for it. Okay, so whereas it has some process, we can take the decision making process, we can take a decision in a fast manner. Then best individual in a group usually outperforms the group. Accountability is easier to determine. So these are the things which are considered to be the advantages for the individual decision making. Whereas this individual decision making also has some disadvantages, that is fewer ideas. If I want to take a decision for myself, I'll just think alone and I'll decide. If I go for any clarification or if I go for any discussion with the other people, I can get a better decision for a solution for that particular problem. Since I'm taking, since I didn't mingle or I didn't involve the other people, I may be lack some ideas for that particular problem, or for it can be for personal or it can be for official. So regarding this idea generation, we can get only less number of ideas for that particular problem in this individual decision making, whereas we can get more ideas for a particular problem in a group decision making. Then we have some disadvantages in this group, individual decision making. That is, identifying the best individual can be challenging. We have to identify the best individual in the group, and then so that process takes a long time. Then that is also not possible at all. Possible to put off making decision if left alone to do it. So these are considered to be the disadvantages of individual decision making process. Okay. Whereas in group decision making, we have certain advantages and certain disadvantages. In advantages, we can see diversity of ideas and can piggyback on others' ideas. As I said you that in group decision making, we can get many ideas from many persons. Since we are in group, we can get many ideas, and out of it we can choose any one suitable idea and we can implement for that particular issue or anything. Whereas this thing is being lagged in an individual decision making process. And second advantage for this group decision making process is greater commitment to that idea. Since the group of people is being involved in that decision making process, it has a greater commitment. It has we can have many possible solution for that particular problem, and there we can see a greater commitment to that particular ideas also. Okay, interaction can be fun and serves as a team building task. Since it is a group of people, we have many group members, we can have a better interaction. So this better interaction will gives us more ideas
for a particular issue or for a particular anything. Okay? So there we can have idea generation process will be very easy since it is involves group of people. Whereas this thing cannot be seen in individual. In that into particular individual only will think about that particular problem and they will decide for that particular problem. Whereas in group we have many members, and because of that we can have better ideas from different people, because we people, as I said you, that we people perceive the things in a different manner. So that thing will pave a way for best ideas. So that thing can be possible in this group decision making process. See, add to that, this group decision making process also has certain disadvantages. That is, it is time consuming process. As I said you, that we have to discuss with the group of people and we have to get approval from the group of people. After that only we can implement that particular decision. Whereas this thing cannot be seen in individual. So this group decision making process takes more time. And also we can say that we can see money is getting wasted, time is getting wasted, everything is being wasted. So this group decision making process consumes more time. Then so this is considered to be the major advantage for this group decision making. Then group dynamics such as group thinking can occur. Social loafing, harder to identify responsibility for the decision. If there is any problem, means we cannot blame a particular individual. Since it is group, we cannot identify, or we cannot even point out that particular decision. So that ultimately will lead to problem, or that will collapse the entire process also. Okay, this is how this group decision making and individual decision making is being differed. So see, these two have certain advantages and also disadvantages. Then we have to see about this stages in decision making process. We cannot think and we cannot implement that particular decision immediately. It has some steps also. So while taking any decision, we people will follow. If we follow these steps, we can have a better solution for that particular problem, or we can have better have a better decision. Okay, so the steps on seeing this stages. First step in decision making process is identify or define the decision to be made. So this is considered to be the first step in decision making. That is, we have to identify or we have to define what decision we have to take. So if we finalize a particular decision, we can think, we can do a cross check, and we can get a better. We can do that or review process. So the starting step for this decision making is, it starts with defining the decision to be made. Then for that particular decision, we have to gather the relevant information for that particular decision. Then apart from that, then we have to do what sort of alternatives are there, and we have to identify that alternatives. Then we have to see or we have to measure the evidence for that alternatives. Then we have to choose which suits better for that particular decision. Then we have to take action for that decision, for that particular issue. Then we have to review the decision, and we have to see the consequences also. This is how the decision making process is being carried out. See, from starting itself, we have to decide what sort of decision we have to take, and we have to start gathering the relevant information. Then next step is we
have to find alternatives for that. See, we should not stop, or we should not stop this decision making process while defining the decision that is in the first step. We have to see that alternative decision also. So if the first decision, that is the A decision, fails, means we have to go for the decision B. Like that, for that reason only, they are asking to identify the alternatives. Then we have to see the evidence. Then we have to choose the best among the alternatives. Then we have to take the necessary action for that. And later on, we have to see the review, and we have to face the consequences also. So these are the stages of decision making. Then this advantages and disadvantages, this we have seen in the differences chart itself, slide itself. See, once again, I'm just telling you the advantages and disadvantages of group decision making. That is, in group decision making, we have certain advantages. That is, in group decision making, we have a broad, that is group, many group members. There is broad representation. We involve expertise, that is staff expertise. Then more ideas are being generated. Evaluation of options, coordination, acceptance. Okay, so these things can be seen, seen only in the group decision making process, whereas these things cannot be seen in the individual decision making process. That is, since the group decision making process involves a group of people, that is a group, there is many people, it gives a broad representation. It involves many experts. That is, the experts can be the members of that group. So that since it involves many experts, we can get more ideas for that particular issue or for anything. Okay, so the evaluation process can be also easily done in this group decision making. We can see coordination, and also we can see high rate of acceptance. Okay, so these things are considered to be the advantages of the group decision making, whereas it has some disadvantages also. As I said to you, that we are involving a group of people, we are involving the experts for the particular area. It incurs time, and also it incurs energy, it incurs money, everything. So this process, this group discussion process, is a time consuming process. Then we can have some defectiveness also. There is a possible for getting problems also. Then for finalizing a particular decision, it takes lots of time. Since we are getting approval from many members, that is from the group, it takes lots of time. So during that time, there is a chance of conflicts, and ultimately it incurs more time. Okay, then there we can then there is a chances of this domination. In a group, we cannot see that all are in same wavelength. Some people will behave, or some people will start dominating the rest of people. So in that case, we can see domination by a particular person in that group. So this is also considered to be the disadvantage of the group. Then risky shift, then group thing. So all these things are considered to be the disadvantages of group decision making process. Okay, so with this we are just completing your unit 3. So once again, I'm just in next class we can start our unit 4 and unit 5. I'm just once again repeating the key points in your unit 3. So in your unit 3, your unit 3 is the unit 3 is mainly for your is mainly about group dynamics. So how far this
group people. Group people means two or more people. So when there is two or more people, we call that collection as a group. If there is one people, we cannot call it as a group. So when there is two or more people, and at the same time, when the two or more people starts to interact and influence on one another, we can call it as a group. Okay. So we can call the group as crowd, mob, anything. Then group dynamics. There is the group dynamics is the way in which people in a group interact with each other. How the members of the group interact with one another. That we call it as a group dynamics. If they interact or if they have an healthy interaction, we call it a healthy interaction. We can say that that group will have a positive progression. If that interaction is not at all satisfied, or if the interaction is creating any problem or conflicts, means that we can see the reduction in the group effectiveness. Then we have seen about why people start thinking about this group, and why people start joining the group. Why people are joining the group is in order to get the feel, that is secured feel, in order to maintain their status, in order to get a power, in order to be recognized, in order to achieve the goal. This group concept is being striked by the people. Then we have seen about the types of groups. There is in a group we have two types. One is formal group and informal group. If the group is having a certain or set of rules and regulation with a common goal, we call it as informal group. And if the group doesn't have any set of rules and regulations and there is no any common goal, we call it as an informal group. Okay. Then we have seen about differences. So in that differences, we have differentiated the formal group and informal group with 7 criteria, that is objective, origin, structure, orientation, influence, leadership, and control. So with this criteria, we have just differentiated, and I have just explained you these differences also. Then we have seen about this group norms. So norms is nothing but the set of rules and regulations. Set of rules and regulations for that particular group, that we call it as a group norms. If the group norms, if the norms is for behavior, we call it as an behavioral norms. Behavior norms, and if the norms is for the working environment, we call it as an work norms. Okay, so norms is nothing but set of rules and regulations, that we call it as a norms. And the set of rules and regulations for a particular group, we call it as a group norm. So that this group norm is essential for the formal group. If the group is being if the group is being considered to be a formal, it will have this group norms. It can be either for the behavior or it can be either for the work. Then we have seen about this group cohesiveness, that is how for the degree to which the members are being attracted with each other and are motivated to stay in a group. So cooperation, we can say that cooperation, if there is a cooperation between the group, there we can see the group motivation. Ultimately, it will increase the productivity of the group or an organization. And so we have seen some factors are there which influence this group cooperation, that is size, homogeneity, stability, location, status, leadership, external pressure, competition. These are the factors which will influence the group cooperation. Then we have seen some factors that will improve the group cooperation, and also we have seen some factors that will decrease the group cooperation. Then later on, we have seen about what sort of relationship is there between this group cohesiveness, performance, and productivity. So if there is high performance norms and high cooperation, we can see high productivity. If there is low performance norm and low cooperation, there we can see low productivity. So this is how this three criteria is being rated. That is group group cooperation, norms, and also the productivity.
Then the last topic is the decision making. That is the decision making process which are taken in group level. If it is individual, we call it as an individual decision making. If it is a group, if the decision making process is in a group, we call it as a group decision making. So there we have seen about separate advantages and disadvantages for each one. That is individual decision making and for the group decision making. Then later on, we have seen about the steps involved in this group decision making, and after that, we have seen about this advantages. One more time, we have seen about this advantages and disadvantages. I hope so that I have done my best within this short time, and I hope so that you people can understand. Sir. Sir? முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சாச்சு சார். புவனேஸ்வரன் அவர் இன்னும் வரலையே லைன்ல. சார் லைன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? நீங்க பண்ணிக்கலாம். அவர் புவனேஸ்வரன் தெரியுமா? ராஜா சார் ஃபோஜில இருக்காங்க சார். வரல, அவர் இன்னும் வரல. அவர் தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் செஷன். நான் கால் பண்ணி கேட்கவா சார்? கேளுங்க, கொஞ்சம் இமிடியேட்டா வர சொல்லுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வராரு, ஆர்பி வந்துடுறாரு. சார் புவனேஸ்வர் சார். ஹலோ. சார் புவனேஸ்வர் நீங்க எடுங்க, கிளாஸ் எடுங்க. ஹலோ சார். உங்க மைக் ஆன்ல இல்ல, முதல்ல மைக் ஆன் பண்ணுங்க. Good afternoon, sir.
நீங்க கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருங்க சார். Good afternoon, sir. சார் உங்களுக்கு ஏதோ சவுண்ட் இருக்கு சார் மைக்ல இருந்து. Sir, good afternoon. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். உங்க மைக் சரியில்லை. Hello, sir. உங்க மைக் சரியில்லை. இப்போ audible, sir. ஆடியோல இருக்க ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. இப்போ இப்பயே அப்படியே தான் சார் இருக்கு. hello. Sir, now it's okay, sir. இல்ல அப்படியே தான் ஆடியோ அப்படியே தான் சார் இருக்கு. சார் ஒன்று Now it's okay, sir. இல்லை சார் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு சார். இப்போ Brother? இப்போ ஓகே இப்போ வந்து Hello. எடுங்க சார் எடுங்க. Hello. ஹலோ சார். Hello, sir. நீங்க எடுங்க கிளாஸ் எடுங்க. Hello. Hello. சார் நீங்க கிளாஸ் எடுங்க. நாங்க பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு? Now it is okay, sir. ஓகே ஓகே நீங்க எடுங்க. Okay, sir. Yes, good afternoon, everybody. I am Dr. V. Bhuneshwaran from Raja Sarfoji Government College in the Department of Commerce. Now I share my knowledge about management accounting. This is a second class for me. So I share my PPT also. So from this event, I introduce the first one. That is the objectives of this management accounting paper. That is this core paper 6. The purpose of this paper is to develop the knowledge about the financial and cost accounting, for able to understand the financial statement and the report for making decision. We know that decision making is a very powerful event for all. So this situation, as a managerial peoples, we must be having basic knowledge about accounting. So we already discussing matter about the introduction about accounting. From this event I share with you, that is accounting. Accounting is defined as the art of recording, classifying and summarizing a significant manner under the term of money, transactions and events which are in a part at least of financial character under interpreting the result thereof. So simply we called as accounting is a language of business. As a business administrator, we must be know about the basic concept about the accounting. So that now the purpose of accounting. The purposes of accounting to communicate the financial status to the management, top management,
is assist to decision making is a second purpose. Third one is to comply with the law. Fourth one is plan future activities of our business. And finally, ensure the control of assets. So, accounting is a main concept of business activities. As a financial personalities, as a business personalities, you must be having a basic knowledge about accounting. From this event, we discuss about these two functions of accounting. One based upon the historical functions, one based upon the managerial functions. So the historical functions, first one is communicating the financial information. Communicating the financial information. To communicate, to share the ideas or concept about the information of financial activities of the business. That is the first function. Second one is analyzing the financial data. We analyze the financial data with the help of our historical documentations. So we already know about it. Every accounting concept is to be prepared at the time of transaction is to be done. That is called a journal. The first process of accounting. Second one is exhibiting the financial affairs and finding the net result. That is very, very important. As a financial personalities or managerial personalities, you must be every business experts or business personalities expected something from the business. That is called as the result of the business. The result of the business is nothing but earning profits, earning gains, earning revenue, earning income. It is a positive result of the business. If it is you are maintaining the accounting records in our firms, so you easily find out the result of our business and the basis of accounting concepts. So the finding of net results is the main functions of accounting. And summarizing, classifying, recording. So it's a process. Summarize the accountings, A account, B account, C account, salary account, or all the accounts are summarized. Then classifying the accounts on the basis of records or on the basis of the transactions, on the basis of credit transaction or debit, that is a cash transaction, on the basis of persons. So is the classifying is the main functions of accounting. Recording of financial transactions. Now we are recorded the financial transactions. It will help to us for knowing about our activities, for if it is positive one or negative one, after that transaction is to be done. So come to under the next two functions, another main functions, managerial functions. As a managerial personalities, we must know about these functions. Managerial functions, control of financial policy. We know that the administrator of the business frame the policies of the business. The financial policy is a very, very important one for every business. If it is a small business or large scale business or micro business or perishable business, whatever may be that, financial policy is very, very important. Now we are also having one new courses for all IITs in the Department of Management Studies, framing financial analytical study. Financial analytical study. It means today we are having more knowledge about the financial activities. So every nook and corner of our activities is based upon the financial activities. So you must be framed
some event policies related to financial activities. As we know that financial policy is not only the financial activities, it helps to production activities, it helps to purchasing of raw materials, it helps to manpower maintenance, that is HR department, it helps to operational levels of our business activities, it helps to systems also. So every nook and corner of our business, every corner of our business is based upon the financial policy. So as a managerial personalities, you must be having some knowledge about financial policies and framework of our planning of business financial activities. Sir, So excuse planning. me. Hello. So Sir, plan. excuse me. Hello. Sir, Bhubaneswar sir. Yes, sir. Bhubaneswar sir. Hello. Sir. Yes, sir. Sir, உங்க presentation வரல. Oh, just a minute, sir. உங்க presentation வரலை. Just a minute, just a minute. Just a minute. சாப்பிட்டேன். Sir? Hello, excuse me, sir. Hello, sir. Sir, presentation வரலை. Sir, just a minute. I come to another link also, sir. Please. வரல, எங்களுக்கு வரல. நீங்க உள்ளே வரல, லாகின் ஆகல பிரசன்டேஷனுக்கு. பாருங்க. இல்ல வரல, நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே சார், பிரசன்டேஷன் வந்துருச்சு, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. உங்க மைக் ஆஃப்ல இருக்கு, மைக் ஆன் பண்ணீங்க. புவனேஸ்வரன் சார்.
இத்தனை ஓப்பன் பண்றாரு? Now it's okay, sir. Professor. Hello. ஓகே சார், ஓகே சார். Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So this is managerial functions, control of financial policies. Policy framework is very, very important one. We already discussed. So framework of planning of financial activities and financial policies and control of financial policies is based upon the preparation of accounting records. So managerial activities, every activities of the managerial activities is related to data. The data is based upon the accounting record of our business transaction. So next one is preparation of budget. We know that budget is a statement for future activities of our receipts and payment of our activities of our business. So preparation of budget is based upon the accounting records. So next one is cost control. We know that as a managerial at the financial management or managerial personalities, you must be having some more mind. Today, the recent policies about business. So only two ways we are success in this field. So we know that as a cost, as per our syllabus, we are also having the third unit in cost accounting. Cost control, it means that we minimize the cost for maximize the profit. For maximization of profit, you must be control your cost. Control your cost means that to reduction of cost as well as minimize the cost values for utilizational concept. So cost control is also very important topic on today itself. Okay, so cost control is also one of the managerial functions related to accounting. So next one is evaluation of employees' performance. So it's based upon the HR department. The HR department to know about the value of our personality of our employees on the basis of the performance of the employees. So job analysis, job enrichment, or every activities of the related to HR, that is the employees management of employees, management of human resources, that's based upon the accounting record. Then next one is prevention of errors and frauds. So today it's a very important managerial functions, fraud and errors. As for accounting concepts, error is also rectified, but fraud also, we are not allowed any fraud in this case, because as per the double entry system, as a father of double entry system, Luca Fagioli, the framework of accounting is very, very cleverly framed, because there is no point to engage in this case of frauds. But manually we are doing something, but some principles of accounting is there, some concept is there, some entity values is there, conversion is there. So every is to be prevent our errors and frauds. So these are the managerial functions of accounting. Now I discuss with you on types of accounting. Financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social accounting. Financial accounting is based upon the financial activities of the business. So to know about the result of our business for gross profit, net profit, or financial position of the business, we go to prepare the financial accounting. Next one is cost accounting. Cost accounting is prepared for to know about the cost value of our product or services. So we already I discussed with you, the minimization of costs is a maximization of our profits.
So cost accounting, ICWAI, so is based upon the cost reduction and cost control benefits. So cost management. So cost accounting is a second types of accounting. Then management accounting. For managerial purposes, for managerial activities, for planning, organizing, staffing, directing, or controlling, or motivating, even though motivating, every activities is based upon the accounting is related to managerial activities, that is called as management accounting. Then fourth one is tax accounting. Now we are living in GST world, GST taxable values, GST values, income tax, or any other actors, direct tax or indirect taxes. Accounting is based. So you go to submit your account, automatically tax will be calculated in tax accounting. Then last one is social accounting. As a business person, we must be having the social responsibility of the business. We are having the social responsibility of our activities, our business. So is prepared or maintain or know the result of the social activities of our business based upon the social accounting. So financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social accounting. There are 5 types of accounting is there. Okay, next, managerial accounting versus and financial accounting. So financial accounting is a external purpose. Managerial economics is a internal purpose. Manager who plan and control the organization, that managerial personalities are using that concepts. And financial accounting is a historical perspectives. Managerial accounting is a time focus on future activities. And that is reliances, verifiability. So that next one is the primary focus is on the whole organization. It's a financial activities, financial related activities, that is called as financial accounting function. But in the case of subject in managerial accounting, focus on segment of an organization. Every segment, HR department is entirely having some event about accounting. Budget preparation also using the separate accounting concepts. So in subject matter of managerial accounting is focus on segment piece and separate views, but in focus on the financial activities for the whole organizational activities. That is requirements. The last one is requirements. GAAP is a requirement. That is for formats. It's a prescribed format. As per the financial accounting is prepared under the Companies Act 2013 and the section 210 of Companies Act, it openly says that the accounting formats. So format is based upon the financial accounting based upon the preparation of formats. But prescriptive format is not at all allowed, not at all needable one for managerial activities. So the main differences between the financial and management accounting is internal use. Financial accounting is internal use, that is external use. Managerial accounting is internal use. Okay, we are not publishing any managerial accounting to public, but in financial accounting published to public, because as per our financial position only, our share value is increased or decreased. So this concept, financial accounting, is a whole financial decision, but managerial activities is related to managerial activities, that's called as control and organization. Then next one is scope of accounting. There is so many scopes is there. We already discussed the financial accounting, cost accounting, budget and forecasting, taxation, inventory control, statistical method, interpretation of data, reporting to management. Started with financial accounting is simply converted based upon cost values, that is called as cost accounting. Cost accounting used for budget preparation, forecasting our activities, our business. Then we go to pay and taxation levels, know about the taxation level. Then come to inventory control for stock level control.
for buying of raw material, working progress, finished stock, ready to sell for this product. That is called as inventory control. These are based upon the quality management system. We are using the statistical method and interpret some more data related to reporting to management. That is on the basis of the reporting to management, the management taking some more decisions. Then next one. Accounting is a career. Yes, it's a career. Accountant is a profession. Accounting is a profession. We know that CA, chartered accountant, cost accountant, and management accountant also one of the degree is offered by our ICAI, Indian Institute of Cost and Accountants. So accounting is a skill. Is based upon the analytical skill, is based upon the communication skill, interpersonal skill, detailed oriented activities about information technology, organizational and business activities. So the certification is also certified by some examinations offered by ICAI, Indian Chartered Accountants of India, offering CPA exam and some exams for related to career activities of our accountant. So accountant collect, organize and track financial information for organizations. So ranges of salary also discussed with you for us. In dollar level, 44,480, 71,550 is a large, the high level salary. If it is you are having ICA degree or something, that is CA or anything in this case. Then low salary is also there, very diploma courses is also offered by some private institutions. If it is you are completed in private institution diploma courses, you also are having the opportunity to get out the career about career activities related to accounting. So the dollar level salary is 124.45. It's a recent data I collected from USA government budget. Then management accounting, the role of management accountant. The management accountant, we already discussed this matter, business planning and development, accounts and taxation, legal affairs, and secretarial practices. Secretarial practices, ACS, secretary, as per our new Companies Law 2030, to impose to every organizational, that is corporate setup, you must be appointed on degree based, that is ACS based secretary. So the secretarial practices is managerial activities, but we separately appointed one person for secretary of the company. So the secretarial practice is also based upon the management accountant rule. Okay. Then production planning, cost management is a very, very important one. Production planning, that is the implementation of technology to production activities. These are the concerns. Then there is risk management and audit. Risk. Risk is uncertainty, we know that. Sometimes we are facing some more risk, some more uncertainty activities. So this time we are using the managerial principles and audit principles for maintenance of our managerial activities. Then resources of management. Resources means we are having the two different resources, human resources and technical resources, machine power resources, something. These are also used and maintained by the management accountant. Then MIS, Management Information System. That is a system for the system used for information of managerial activities called MIS. So on the MIS is also looked that is logistic management and supply chain management. Everything is to be based upon the managerial activities of our concerns. So supply chain management is also now the management accountant rule based upon the accounting concept. Finance and treasuries and paying administration, that is wage administration, salary administration is based upon this. So management accountant having role about business planning, accounts and taxation, legal affairs and secretarial practices, production, planning and cost management.
risk management and audits, resource management, MIS, supply chain management, finance and treasuries. These are the duties of management accountant. Then accounting concepts. Accounting concepts. There are so many types of accounting concepts. So entity, we already discussed this matter on previous classes also. Entity is a owner is centrally differ from this business. Money measurement concept, all the business activities we enter in accounting based upon the value of the money. It is rupees or dollar, whatever may be that. Periodically we prepare the records. Yes, annually we are preparing a financial accounting. And accuracy is very, very important one for management, that is accounting values. Matching, we match A plus B, that matching with debtors to creditors. These are the concept of matching concept. Going concern concept. Our main aim is wealth maximization. Wealth maximization, we are running our shows on more and more on time. So going concept is used for us to know about the development or the growing of our business. Cost concept. So everything is based upon the cost. Cost means total expenditure. So it's based upon this concept. We know about you use that cost concept for fixation of our price of our product or services also. Realization means we realize it is related to cash concept or credit transactions. Dual concept, we know that dual concept is dual aspects. It means that debit and credit. It means that somebody is positive as well as negative. All the accounting concept, all activities is based upon dual aspect, because we are preparing the accounting concept with the help of double entry system. The double entry system is based upon dual aspects. The debit aspect, another one is credit aspects. And conservatism, materiality, these are the accounting concept. But entity, money measurement, periodically, accuracy, matching concept, going concern concept, cost concept, dual aspect concept. These are the very important accounting concepts. Accounts records. Specifically, our syllabus is mentioned on a theme, that is accounts record. All records in the books of accounts must be based on the facts and true information, and with the minimum elements of subjectivity. According to all accounting entries should be supported by and verifiable with the documentary evidence such as vouchers, receipts, invoice, debt notes, credit notes, bank advice, goods received notes, goods returned note, delivery challans, statement of account, check, withdrawal slip, pay slip, or everything in this. So accounting records is not only maintained accounting records. It means that not only maintain journal, ledger, trial balance, final account. For maintaining the entries with voucher, evidence, documentary. Documentary is very, very important. The documentary is also called as accounting records. Okay, because after that some companies is allowed for once in 6 months or once in 3 months. So compulsory auditing is very, very important one. Auditing is compulsory. So as per our law also imposed to us. So for verification of our records, you must be having or you must be maintain the documentary evidence. Evidence of transaction only valuable one, such as vouchers, debit vouchers, credit vouchers, receipts notes, invoice notes, debt notes, debit notes, credit notes, bank advices, goods received note, goods returned notes, invoice notes, outvoice notes, delivery challan, statement of account, checks, withdrawal slip, pay slip. These are the some documentary evidence. Documentary evidence is very, very important one. As an accountant,
we must be maintain record of books as well as the evidence, documentary evidence also. Account system. Now account system. Consider whether an event qualifies to be entered in the books of accounts in money terms. So account system is nothing but using the concept, using the conversion. So accounting system is based upon the entity concepts. We already discussed the money concept. The first one is consider whether an event qualifies to be entered in the books of accounts in money terms. Money terms activities only recorded in the books of accounts. If the answer is to be yes, then assess the two aspects of the transaction. Two aspects we already know, debit aspect and credit aspects. Then determine what type of account is affected by each of the aspects. What type of accounts means, is it personal account or impersonal account? So personal or impersonal? Personal account having golden rule, impersonal account also having two type of golden rules. One is nominal rule, another one is real account rule. So apply the golden rules, debit and credits. That's the next fourth one. And prepare the basic document such as invoice, voucher, debit note and credit note, bank vouchers, everything is there. And then record the transaction in primary books. Primary books means preparation of journal entries. Or subsidiary books. Subsidiary books mean some of the large scale industries not preparing the journaling properly. So we prepare on subsidiary books for large scale industries. So record of transaction in primary books and or subsidiary books is a system. Then next system is carry out the posting into ledger. Carry out the posting into ledger. Primary record to secondary record. Secondary record is ledger. And preparation of list of all ledger balances and ensure it is tiles with the help of trial balance. So preparing trial balance, we identify it is fraud, rectify the error. If it is you are identify any errors and frauds, we are not, if it is you are not using any proper accounting rules and regulation, that a time trial balance is not tallying. So that a time we go to once again for rectify the errors, if any. If it is any mistake is identified in our accounting record, then you rectify the errors, rectification of errors, then pass adjustment entries. And finally we pass some more adjustment entries, that is closing entries and opening entries. Then we are going to adjust the trial balance. Then finally we are preparing the financial statement to know about our financial activities as well as our financial position of our firm. It's a very important one. That is, it's also called as a accounting process systems, accounting system. Money terms only we are taken, and is classified into account base. One is personal, impersonal. Then using the golden rules, debit and credit rules, keep out the vouchers. Then we go to prepare primary record journal entries. Then preparing, posting the ledgers, and preparing trial balance, preparing the trial balance. If it is sometime you are identifying any errors or mistakes, you rectify the errors. Then we pass about adjustment entries, that is opening entries or closing entries, and preparing the adjusted profit trial balance. Finally we prepare the financial statement like that, income statement and balance sheet. Income statement is nothing but trading account and profit and loss account, profit and loss appropriation accounts, and balance sheet. We know that the preparation of financial, the income statement, to know the income level of our business. It means that result of our business also, identify the income statement purposes, and balance sheet also we are using for the balance sheet for to know about financial position of the company. Then golden rules. It's a very important one. Golden rules. Everything is based upon the golden rule. Everything is based upon the golden rules. Without rules, accounting is zero.
As per double entry accounting system, golden rule of accounting is very, very important. So I already discussed with you two type of accounts. One is personal account and another one is impersonal account. That personal account, impersonal account also classified into real account and nominal account. Personal account rule is debit the receiver, credit the giver. See our PPD. Second one, personal account. First one is real account. Why I mentioned in real account in first? All the activities is based upon the real activities. It means that asset activities, asset-based business. So real account is first. Second one is personal accounting. Third one is nominal accounting. Real account rules. What comes in debits, what goes out credits. What comes in debits, what goes out credit. It means if it is something comes in our business, is come to under something is come in our business, is appearing the debit side. Sometime is not come to. Sometime it goes out our business, is appearing the credit side of our business. So comes in is debit, what goes out is credits. What comes in debits, what goes out credit. It means anything is, that is any real account, that is any asset is comes in our business, is appearing the debit side. Sometimes the asset is goes out from our business, it's appearing the credit side of our account. That is real account rule. Once again, this rule is applicable to all assets of the business. Applicable to like cash, land and building, plant and machineries, furniture and fixtures, trademarks, etc. All the assets. Because wealth maximization is a main aim of our business recently. So real account, what comes in debit, what goes out credits. So the rule is applicable to all the related assets activities. So real account is nothing but asset account. Real account rule is what comes in debit, what goes out credits. Okay, that is real account rule. Everything it is based upon the rule. So golden rule is very, very important. Real account rule, what comes in debit, what goes out credit. Okay. Next one is personal account. Yes, a person is directly related to the transaction of business. Personal accounts. So debit the receiver, credit the giver. That is a rule. Debit the receiver, credit the giver. Personal account rule. It means this rule is applicable to person, artificial persons also, and representative persons also. Like that, any banks, SBI or any bank, or outstanding salary, or any other Ram and Co. or Hanuman and Co. Whatever may be that. So any person directly related with the business transaction, it is come to under the personal account rule. The personal account rule is debit the receiver, credit the giver. Next, third one is nominal account. Nominal account rule. The nominal account rule is all expenses and losses are debit, all incomes and profit are credits. All expenses and losses are debit, all incomes and profit are credits. It's applicable to all expenses and incomes or losses or profits, whatever be that. So it's based upon the income activities or expenditure activities is related to nominal account. Like that, salary, wages, purchases, sales, commission received, or anything. So there are three accounts. One is real account, personal account, nominal account. Real account rule is what comes in debits, what goes out credits. Personal account rule is debit the receiver, credit the giver. Nominal account rule is all expenses and losses are debit,
all incomes and profit are credits. This is a golden rule of accounting. Golden rule is very, very important one for any accounting activities, because we are preparing accounting on double entry system. The double entry system is based upon this golden rule framed by Lupo Fazioli. This is also easily identified the rule of debit credits. That is golden rules. Personal account, real account, nominal account. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account rule is debit expenses and losses, credit income and gains. We already discussed. Now that is, we come to under the journal, that is accounting process. Accounting process, it means that preparation of ledger, that is preparation of journal, ledger, trial balance, final, that is the financial activities, financial accounting. So journal is a first step of accounting cycle. Journal entries are the first step in accounting cycle. They are used to record all the business transactions and events in the accounting record of a business. It is prepared at the time of transaction to be done immediately. Journal entries are the first step in the accounting cycle. They are used to record all the business transactions and events in the accounting records of a business. A journal entry is recorded in the company's general rules, general ledger, journal. Journal entry is a record in the company's general journal, which is the company's official book of recording journal entries. Nothing but journal entry is a first step in accounting cycle. Journal or ledger or trial balance or final account, everything is based upon the golden rule. So golden rule is very, very important. Okay. So preparation of journal entries are based upon the golden rules. It's a first step. It is recorded at the time of transaction is to be done. So it is a very, very important document for every business records. Some companies also using the subsidiary books also. We are also having the separate time we discuss these subsidiary books. This is a problem. Now we discuss this problem on our topic. Because accounting is a business language, you know, the preparation of accounting is very, very important one. J. Seeley is a sole proprietor. We know that different type of proprietors, sole trade business, single owner, partnership, companies, that is joint stock companies, partner cooperative institutions, government companies, multinational companies. So sole trader is a single owner, that the owner is prepared doing every activities of the business. So he or she is also preparing journal entries. So at the time of is it a sole trade business or partnership or company? We are preparing the record in which kind of business? Is it sole trader or partnership or company or any other form of institution? It will be prepared with the help of golden rules. So the company is not a matter. Owners is not a matter. Okay. So journal entry is prepared on the basis of golden rules. Okay.
We know that as a business persons, now we discuss the problem with the solution. Okay, first one, January 1, the month of January 20th, January 1, commencement of business with the cash. The owner, Jeshili started that her business with rupees 80,000 is a cash capital contribution. That is called as capital contribution. 80,000 rupees, commencement of business. So cash comes into our business for the purpose of capital contribution. So cash, as per the real account rule, cash comes in. So cash account debtor to capital, JCL's capital. That is a journal entry. See that? Next slide. Cash account debtor to JCL's capital account. This is the books of JCL's journal entries. Journal entry having 1, 2, 3, 4, 5 columns. Date columns, particulars columns. LF means ledger folio numbers. Debit column and credit column. Okay. Journal. Now we are going to prepare journal entries for commencement of business with cash rupees 80,000. Cash comes in. So I enter in cash in debit side 80,000 rupees, and it's for the purpose of JSL's capital. So it's appear in the credit side. Debit the receiver, credit the giver. JSL's capital is credit, is a giver. So it's appear in the credit side. So journal entry is cash account debtor to JSL. And also note out this date column. We mentioned 2018 January 1. Cash account debtor to JSL's account. Debtor means DR 80,000, 80,000. Within bracket we mention at what purpose we are preparing this journal. The meaning of journal also we identify, that is called as narration of our transaction. JCL comments the business with cash. JCL comments with the business with cash. That is journal entries. Next, previous. So commencement of business with cash rupees 80,000 is a journal. Is a first transaction of every business. So cash account to JCL's capital. 80,000 is appear in the debit side. Another 80,000 is appear in the credit side. Go to next. Next, the same date, January 1. She deposited cash with the bank. Immediately, she opened an account and deposited rupees 40,000. Everybody easy to understood this message. You ask one question. I simply, because the cash comes in or goes out. One thing know that we as a commercial personality, we know money making activities is a simply called as a business. So everything is based upon the cash. So we are using more upon, you are using the real account, that is asset account, comes in debit, goes out credit. So I give one idea to you for simply preparation for your journal entries. First you go to ask, it is cash comes in or goes out. It is cash comes in or goes out. You go to ask first. For first one, January 1, commencement of business with the cash. This situation cash comes in. Cash comes in. Next one, deposited cash with the bank. We deposited cash into bank. So cash goes out to bank. So first one, commencement of business, the cash comes in. Deposited cash with the bank, the cash goes out. So comes in, goes out. So
as per our real account rule, comes in debit, goes out credit. So in first commencement of business with cash, that the transaction cash is come to debit side. Depositor cash with the bank. It means we deposited into bank. Cash is goes out from our business. From our business. So it goes out is credit balance. So who get the benefit? Bank get the benefit. So we mentioned that bank account debtor to cash. Bank account debtor to cash. Now see the journal. Bank account debtor to cash. That is the second entry. Cash deposited into bank 40,000 rupees. Bank account debtor to cash. 40,000 rupees is deposited into bank. So the cash is goes out. So it's appear in the credit side to cash account 40,000. It go to bank. So it's appear in the debit side, bank account debit side. So simply I give an idea to you. You ask first, every transaction is based upon cash. So cash is comes in or goes out. That is first question. If this comes in, you put it in debit side. If it goes out, you put it credit side. Then immediately you ask questions. At what purpose this cash is comes in? At what purpose? Where it is the cash is goes out? That is question. So answer is, what purpose is cash is comes in our journal entry first one, January 1, for capital. So the capital is appear in the credit side. So next one, the cash is deposited into bank. So cash is goes out. So it's appear in the credit side. But where did the cash goes out? To bank. So it's appear in the debit side. Okay. So simply it's my own idea. But next previous one. Okay. So commencement of business with cash 80,000 is the first one. Second one is depositor cash with the bank is the second one. First commencement of business with cash. Cash account debtor to Jai Series capital account. That is journal entry. Depositor cash with the bank. Second journal entries. So cash is goes out. So it's go to bank. So bank is benefited. So bank account debtor to cash. That is a journal entry for second entry. And third one. That is third one means third day also. Purchase goods by paying cash. Paying cash. Purchase good by paying cash. So the cash is paid. The cash is goes out. The goods is comes in the way of purchase. So any purchases of goods, any purchases of goods, journal entries, purchases account debtor to cash. To cash. Purchases goods by paying cash. Okay. Then at the same time we see the fourth one. Purchase of goods from Lipton and Co. on credit base. At the time we are not paying any money, but we are receiving the goods on the base of purchase. So journal entry is purchases account debtor to Lipton account. Lipton account. See, third one and fourth one is very important one. Purchases. Is a repeatedly every business doing that business with the help of purchases activities is very, very important one we know. So purchases of goods by cash is a cash transaction. Purchases of goods from Lipton is a credit transaction. So for cash transaction, journal entry is purchases account debtor to cash. Purchases account debtor to cash. But in credit transaction, for the credit transaction, purchases account debtor to Lipton account. To Lipton account. That is a journal entry preparation for purchasing activities. There is two type of purchasing activities. One is cash purchases, another one is credit purchases. See our third one, our journal entry is also reasonable on our PPD. Purchases account debtor to cash 5,000 rupees is a cash purchase. Within bracket, that is narration also we have mentioned, goods purchased by cash, purchases account debtor to cash. Second one is Lipton, that is a credit based purchases activities. So the journal entry is purchases account debtor to Lipton account 10,000 rupees. So purchases is a very important transaction we know.
There are two type of purchases. One is cash purchases, another one is credit purchases. Cash purchases journal entry is purchases account attached to cash. Credit purchases account is purchases account attached to the person name, that is simply Lipton and Co. Okay. Then previous. Sold goods to Joy and received cash. Sold goods to Joy. Yes, fourth one. Yes, fourth one. Sold goods to Joy and received cash rupees 11,000. Sales. Purchases. Purchases also classified cash purchase and credit purchase. Sales also classified into cash sales and credit sales. So cash sales, cash is comes in. Credit sales, cash is not comes in. It's a future payment. So journal entry for fifth transaction. Sold goods to Joy and received cash. So we finally received the cash. So it's a cash transaction. So the cash transaction journal entry is cash is comes in, goods is goes out in the name of sales. So journal entry is cash account at two sales. Two sales. Listen to me. At the time of we discussed the purchases of goods from Lipton on credit base. So we may using the word of credit transaction for Lipton. But in this case of sold goods to Joy and received cash. We finally received the cash. It's not a credit transaction. It is cash transaction. So sold goods to Joy and received cash rupees 11,000. Journal entry is cash account at two sales 11,000. See the board. Say cash account at two sales. Cash account at two sales 11,000 rupees. Cash sales man. That is journal. That is what you call narration. So sixth one, paid salaries by cash. Paid salaries by cash. We paid a salary. Salary is one of the expenditure we know. All expenditure. If it is direct expenditure or indirect expenditure or variable or direct or indirect, that's not a matter. All the expenses are debit on the Visa nominal account roll. And the Visa nominal account roll. Salary is one of the expenditure. Salary is one of the expenditure. So meet out your expenditure, immediately cash is goes out. So journal entry for any expenditure, journal entry for any expenditure, expenses account at to cash. Sometimes we are paying cash, we are paying our money with the help of bank. At the time we are using the word, not using the word in cash, is using the word in bank. So journal entry is salary account at to bank. But in the case of sixth one, paid salaries by cash. Cash is goes out for paying the salary. So journal entry is salaries account at to cash. Salaries account at to cash. See expenditure. Salaries account at to cash. Rupees 5,000. Within bracket, salaries paid. Salaries paid. Salaries paid. See 5,000 expenditure. 5,000 is the expenditure for us. We meet out the expenditure for paying the salary. So the salary account at to cash is the journal entries. So why the salaries appear in the debit side? As per our nominal account rule, all expenses are come to under the debit side. So salaries account that are to cash. Cash is goes out. So it's appear in the credit side. Sometimes we are paying any money with the help of bank, check or anything. That the time salary account that are to bank. Okay. In narration also mentioned that salary is paid. Salary is paid. Now we go to see the exercise. Okay. Salary is paid by cash. And seventh one, paid Lipton and Co by check
For the purchases made on 4th January. See the 4th January, what you can do? For 4th January, purchased goods from Limpton and Co. We purchased the goods for credit base. Now 7th day of the month, we pay the Lipton money, that is 10,000 rupees by check. So the money goes out to Lipton. So the money goes out. So it's appear in the credit side. Check. The level of check means bank. Okay. Not we are paying any cash in directly. So we are paying the money with the help of check. So it's appear in the credit side by check. Bank. Okay. Therefore, the journal entry is Lipton account at R2 bank. Lipton account at R2 bank. The cash goes out. Cash goes out from our side. So it's appear in the which side? Credit side. Next one. Lipton account at R 10,000 rupees to bank. Bank means check. So payment made by check. Payment made by check. That is a narration. 10,000 rupees. On 4th, we purchase the goods for 10,000 rupees for credit. On 7th day, we pay the money to Lipton. So the payment is made. So by check, journal entry is Lipton account, Lipton and Co account at R2 bank. So previous records for know about 8th one, bought furniture. It's a very, very important concept. As per the accounting concept, you must be having some more mind. You must be classified. Know about the differences between the buy and the purchase. Purchases means buy the goods for sale. Buy the goods for sale. That is called as purchases. Some asset used for ourselves, own self. That is called as not a purchase, it's a buy. So bought furniture by cash is an asset. Furniture is an asset. Okay, it's not a goods. Furniture is an asset. So bought furniture by cash. Bought furniture by cash. Cash is goes out. Furniture is comes in. As per real account. Furniture is our real balance. It means furniture and cash. Both of them is related to assets. Assets. So furniture, bought furniture by cash. That is a journal entry. So the bought furniture is comes in our institution. So comes in debit. At the same time cash is paid. So cash goes out. So the as per the journal entry is furniture account at R. What they call furniture account. Next one. Furniture account at R to cash 4,000. So this is very important. Any assets, we are purchasing any assets, all the assets are debit balance. This comes in our institution. All the assets are debit balance. I already discussed with you, all expenses are debit, all the assets are debit balance. If it is comes in. Sometimes the asset is sold. So journal entry is repeated journal entry. Cash account at R to furniture. If it is sold by cash. Okay. So furniture is comes in, new furniture is comes in. So it's appear in the debit side. The cash goes out. So it's appear in the credit side. Journal entry is furniture account at R to cash. Furniture account at R to cash. So it's very easily understood the cash. Okay, in previous. Paid electricity, 9th day. Paid electricity charges by cash. Paid electricity charges by cash. We already discussed this matter. Paid electricity, the cash goes out. All expenditure is debit balance. As per our nominal account rule,
debit all expenses and losses. So electricity charges is a debit. At the same time, the cash is goes out. Cash is goes out. So journal entry is electricity charges account debtor to cash. Electricity charges account debtor to cash. Because all expenditure are debit balance. So the ninth one, electricity charges account debtor 1,000 to cash 1,000. Within the bracket, electricity charges paid, that is narration. That is explanation of the ninth transaction. So previous. And 10th, bank paid insurance. Bank paid insurance premium on furniture as per standing instruction rupees 3,000. Bank paid insurance premium. Bank paid insurance premium. Bank paid insurance premium. Bank paid insurance premium for furniture. Whatever with that, the insurance premium paid is one of the expenditure. So directly is appear in the debit side as per our nominal account. So insurance premium account debtor to bank. Insurance premium account debtor to bank. That is our journal. So all the transaction is repeated one. So and the first one, cash account debtor to JC's capital contribution, bank account debtor to cash account, cash deposit into bank, purchases account debtor to cash is cash purchases account debtor to Lipton and Co, goods purchase on credit, cash account debtor to sales is a credit the case sales transaction. Then next, salaries account debtor to cash is expenditure. Set your mind is very important one. Purchases always debit sometime. Sales is always appear in the credit side for preparation of journal. A simple matter. All expenditure are also debit balance. All the expenditure, it is salary or insurance premium or rent paid or commission paid, whatever may be that. Expenses account debtor to bank. Bank means if it is you are paying the money with the bank. Sometimes you are paying with your cash. Journal entry is expenses account debtor to cash. One more example for our studies also. Our exercise 6 and 9th one. 9th transaction. 6th transaction, 9th transaction, 10th transaction also. Salary account debtor, electricity charges account debtor, insurance premium account debtor. All expenses are debit balance. Debit comes under the debits. If it is you are paying cash, it's appearing the cash is credit balance, credit side, credit aspects. Sometimes we are paying on in future, so the name is appearing the credit side also. This is a matter we are preparing for a journal entries. Journal. Now subsidiary books. Subsidiary books. This means that subsidiary books means it help to journal. Some big companies, some large companies having so many transactions in a day. But even today, but today we are using the system for preparing that is financial accounting or management accounting or cost accounting. Using accounting with the help of system. System means computerized accounting. Some packages is also available. We already discussed. Some languages also offered now at all. So the large scale industries, the large transactional organizations are used with the subsidiary books. There are two types of subsidiary books. One is based upon cash transaction, that is cash book. All cash transaction is appear in the cash book. The cash book also classified into 4 types: single column,
double column, triple column, petty cash. Single column means cash only. Double column means cash with the discount. Triple column means cash, discount, cash, bank. Petty cash book means is separately we are maintaining a multi-column cash book. So petty cashier is preparing petty for meet out the petty expenditure on day-to-day activities of the business. Therefore, cash book. We are directly preparing the cash book, not at all preparing any journals for large scale or large transactional business. Other subsidiary books, purchase book. All the credit purchases appear in the purchase book. Sales book. All the credit sales transactions. All the credit sales transaction is only appear in the sales book. Cash transaction automatically comes under the cash book. At the same time, purchase book and cash purchases. The cash purchases also appear in the cash book. But credit purchases only appear in the cash, that is purchases book. Purchases book, sales books, purchase return book, another namely called as return outward books, sales return books, another namely called as return or inward books, bills receivable books, bills payable book, and proper journal proper. So 7 other subsidiary books is also there. Cash book is also one of the subsidiary books. Is maintained for only cash transaction. First, if you are using subsidiary books, you classify the transaction on the basis of cash or credit. If it is cash, it is appear in the cash book. If it is credit transaction, at the time it also furtherly classified into purchase or purchase return, sales or sales return, bills receivable, bills payable, another journal proper. So this is different types of subsidiary books using the this is explanation for purchase books. Record the only credit purchases of goods by the cash book used for record of all cash receipts and payments. Cash receipts and payments. Sales books is meant for entering only credit sales goods by the trader. Purchase return, goods returned by the trader to suppliers is preparing for purchase book, return book. Sales return, they are used for record of all the goods returned by the customer to the business, by the customer to the business. And also bills receivable book, bills payable book. Next, journal proper. Journal proper is a recording transaction, cannot be entered into any above listed subsidiary books. So it's appear in the journal proper. Okay. Next, this is a format for purchase book. Purchase subsidiary books. Purchase account. That is journal entry. So journal entry. Okay. Go to next. Okay. Now I discuss with you journal prepared previous journal. And see, the journal is the first one. Is a primary record. Is prepared on the basis of double entry accounting aspects, debit aspect and credit aspects. With the help of golden rules also we are preparing. Then come to summarize our books into separate accounts. Purchase account, sales account, purchase return account, sales return account. That is called as ledger. Ledger is a second posting. So separately we maintain separate account, separate transaction for all. Okay. Then trial balance. Journal, ledger, trial balance. Meaning of trial balance. Trial balance is a statement, not account. Account means we are using debit, credit aspects. Rule, golden rule.
If it is you are using golden rules only, we are using the word account. Account means debit aspect, credit aspects also discussed. But trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledgers account. Important message. To test the arithmetical accuracy of the business. To test the arithmetic accuracy of the business. To test the arithmetical accuracy of the business. Okay. So the trial balance is prepared for debit and credit balances to know the accuracy of the business. It may also be prepared with the debit and credit process of ledger account and also with the balances and totals of ledger accounts. If the total debit and credit amount column is equal, we assume our books of account to be arithmetically correct. But do not take into the conclusive proof of arithmetical accuracy. Listen to this sentence is very important. Trial balance is a statement. One side, debit and credit balances of ledger is to be taken for the preparation of trial balance for know about the arithmetical accuracy of our business. It prepared the above ledger books, ledger accounts. We assume our books of accounts to be arithmetically correct if it is debit and credit column of trial balance is equal. If the total of debit and credit amount column is equal, we assume our books of accounts to be arithmetically correct. But do not take into conclusive proof of arithmetical account. It's not a conclusive proof. It's a trial. It's a third step of accounting. One side is debit balances, another one is credit balances taken from the ledger account, prepared, and finally we totaled for debit side and the credit side. If the total debit and credit amount column is equal, we assume our books of accounts to be arithmetically correct. Sometimes it's not correct, it's incorrect, whatever may be that. So easily identify that the record having some more errors or frauds. All the errors or frauds to be identified with the help of trial balance. So trial balance is a statement for preparing debit and credit balances with the help of ledger accounts. That is a format for a trial balance. Company name, unadjusted trial balance, date, account name, it means capital, cash, bank, salary, account name. We already discussed. If it is cash, is appearing in the debit side because it's asset. Any expenses, salary, telephone charges, cleaning, traveling expenses, wages, stationery, postage, telegram, whatever be that, all expenses are debit balance. All incomes are credit balance. All the assets are debit balance. All the liabilities are credit balance. All the assets are debit balance. All the assets are credit balance. All the assets are debit balance. All the liabilities are credit balance. All the liabilities are credit balance. Okay. So format for a trial balance. Account name, debit, credit. Okay. Next, go to next. This is formats. Detailed formats. Say capital, credit balance. First journal entry, cash account debtor to capital. Capital appear in the credit side.
Land and building asset debit balance, plant and machinery asset debit balance, equipment asset debit balance, furniture and fixtures asset debit balance, cash in hand debit balance, cash at bank debit balance, debtor debit balance, bills receivable debit balance, stock of raw material debit balance, stock of finished goods debit balance, because all are assets. Purchases is goods, carriage inwards, carriage outwards, all expenditures. Sales appear in the credit side. Sales return appear in the debit side. Purchase return is appear in the credit side. Purchases appear in the debit side. Interest paid, debit balance. Commission received or discount received, credit balance. Salaries, debit balance. Long-term loan, liability, credit balance. Bills payable, credit balance. Creditors, credit balance. Advances from customer, credit balance. Drawings, debit balance. So some of the example, some of the title of accounts, it's appear in the which side, debit side or credit side. Okay, the account title, LF number, debit balance, credit balance is a column. See, all assets are debit, all the expenditures are debit. All the assets are debit, all expenses are debit. All incomes are credit, all liabilities are credit. That is basic point for preparing this one. Next one's final account. Finally, we are preparing the final account to know the profitability of the business and know the financial strength of our business. Okay, next. This is a format for balance sheet as per the Companies Act 2013. This is okay. Finally, we come to conclude our classes even today. We discussed this matter on today itself, based upon the accounting rules. Accounting rules is very, very important one. Okay. Today we discuss about the basic concept about accounting, purpose of accounting, different type of accounting, and functions of accounting, the basis of scope of சார் ஒரு accounting. நிமிஷம் Yes, sir. சார் Hello, sir. வந்து வரவங்க அட்டண்டன்ஸ் வரவங்க காலம்புற 10:30 சரி 9:30 வரணும். அதர்வைஸ் வந்து நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இப்போ வந்து பாருங்க ஜஸ்ட் தான் 10 பேர் வராங்க. இப்ப சாயந்தரமா அவங்க வந்து ஒன்லி அட்டண்டன்ஸ்க்காக வராங்க அவங்க. ஓஹோ. So it's a time for me for conclude my class today itself. Today we discussed about the accounting concepts, accounting views on different type of accounting and preparation accounting process. Financial accounting I completed in this class. On next class onwards we discuss about the cost accounting and management accounting also. So that this is a time for me for giving this thanks to all, especially for our professor having very, very risky to join with me. So I am thank you, sir. ஓகே தேங்க்யூ சார். Okay, thank you, sir. Thank you.